or you are gonna use, instead of trying to jot down the entire thing on your notebook. Okay? It's available to you. And whatever you jot down in that notebook, trust me, you are never going to see it again. Okay? This is the first and last time you will have this exposure with your notebook. During your exams or when you will be preparing for your exams, you won't even remember where it is and you will end up reading up the book, and that is more than sufficient. For now, if you do miss 1 or 2 lines, trying to copy the entire slide in your copy is the worst use of your time in a lecture theatre. Rather, try to solve your doubts and communicate. That will be of better help, that will have a better memory in your heads, okay? And you can carry it all along. So today we will be talking about water-soluble vitamins. Now the funny thing about vitamins is, it is the most easily encountered thing that is available to doctors, okay? In the course of your clinical practice, you will find many conditions where patients, even other doctors, will prescribe vitamins for multiple uses, for a wide array of situations, right from pain to neuralgia to weakness. Okay? In this class, I will clear why you should prescribe a multivitamin after a bout of fever. Okay? Why you should prescribe vitamins to an elderly patient who is having age-related dementia or other serious neurological disorders. So this class is going to clear that concept. And this is also the most frequently asked questions in your viva and in your theory exam. In your paper 2, you will invariably land up with one long question from vitamins, be it D, A, C, B1 or B12 or folate. You will land up, and this is the easiest place to score high, truly high, 80%, 90% score in an answer. But in order to do that, you got to know how to answer it. Okay? What you think as a good answer might not actually be a good answer. So, let us delve into it. So, first we will start with vitamin B1, and the name of vitamin B1 is thiamine. Once all, thiamine, okay? Thiamine, okay. So, let us look about a little bit of its properties, okay? The most difficult thing about thiamine is it is highly labile. Now, what do you mean by the term labile? Anyone? What do you mean by the term labile? Let's make it easy for you. Korpurer moto. Korpure ki hoy? Ube jay. Eta ube jay. Tar maneta ki? What is the deep significance of it? We all will prepare food, right? Now, all the rich vegetables are rich in vitamins. Vegetables are rich in vitamins. They are rich in vitamins or not? Fruits and vegetables? Yes or no? Yes, okay. So, what happens is, when you cook, the temperature is so high, this will go poof. Okay. And other difficult thing about thiamine is, it is very less stored in our body. Storage capacity of human body for vitamin B1 is very less. What does it mean? What does it signify? A little bit of stress and strain,
a little bit of high metabolism, and your entire vitamin storage is used up. Once it is used up, you will invariably land up with symptoms with the deficiencies. That is not even the crux. The crux is, it is usually encumbered by the primary disease process. So, in clinical practice, it becomes very difficult to discern whether this is a vitamin deficiency or whether it is a course of the primary disease only. Only very, very good physicians with a very, very good clinical eye will be able to separate them. But in order to be able to separate them, first thing you have to do is to know. Okay. So, is the first water soluble vitamin to be discovered? Body has very small reserves. It plays a very important role in energy production everywhere, right from liver to muscles to nerves. Okay. And its active form is thiamine pyrophosphate. Its active form is thiamine pyrophosphate, which acts as a coenzyme in any guesses? Very easy. Various enzyme complexes. In various enzyme complexes, namely dehydrogenase complexes. Can you please tell me one? One dehydrogenase multi-enzyme complex. Exactly, pyruvate dehydrogenase, lactate dehydrogenase. In all multi-dehydrogenase complexes, alpha-ketoglutaryl dehydrogenase, this will be an essential coenzyme. Now, the funny thing is, the enzymes are reversible, the cofactors are not. The cofactors are usable and the body has to replenish its stores. Okay? That is why a high vitamin diet is always a healthy vitamin diet. Now, RDA, very simple, 1.5, 1, 1.5, 1, 1.5, 1, both for vitamin B1 and B2 is same, 1.5 and 1, very easy to remember. Okay. At least for this year, you have to remember your required dietary allowance, and then you will have to remember it during your PSM examinations, okay, in your PSM examinations. Okay. See, it is stable in crystalline structure, not at all in solution form, destroyed by prolonged heat, baking soda, using preservatives, okay, and it is unstable in aqueous solutions with pH greater than 5, that is in alkaline medium it is not that much present. Okay. Now, what are the functions of vitamin B1? The first, it is cofactor for all multi-enzyme dehydrogenase complexes. I have already named 5. Okay. Pyruvate dehydrogenase, alpha-ketoglutarate dehydrogenase, lactate dehydrogenase, alcohol dehydrogenase. Okay, alcohol dehydrogenase. So, what does it lead to? See, this is the heart of glucose homeostasis and metabolism. This is the heart of glucose homeostasis and metabolism. Especially this is very important for the brain, because the brain is only able to utilize glucose as its primary energy source, nothing else. It also has a key role in muscles. Why? Because muscles require respiratory bursts. So, they will always require a high amount of glucose for the production and storage of glycogen. Okay? Then, secondarily, it acts as a coenzyme for the transketolase pathway of hexose monophosphate shunt.
HMP shunt. Okay? If the examiner is in a bad mood, most likely you will end up with HMP shunt as your long question in paper 2. Okay? Biggest and the most difficult metabolic pathway there in glucose metabolism. Okay? But it is very important because it is the only pathway which allows us to synthesize NADPH, and this pathway is essentially linked to RBC production. Okay? It is essentially linked to RBC production. So, in order to specifically diagnose whether a patient is suffering from vitamin B1 deficiency, we do a RBC transketolase analysis. What do we do? An RBC transketolase analysis. Why? Because this RBC transketolase will use your vitamin B1. Basically, we can see if the stores of vitamin B1 is adequately present in the body or not. Okay? This is often asked in Viva. Very common question of Viva in table number 2. How do you estimate, or what is the gold standard of estimation for B1 deficiency in the body? Clear? Okay. Now a little about antagonists. Only remember thiaminase if you can. Okay? Only remember thiaminase if you can. So, thiaminase and oxythiamine is a competitive inhibitor. Thiaminase and oxythiamine are competitive inhibitor. These are the antagonists for thiamine. Okay? Now, what causes thiamine deficiency? First of all, malnutrition. Now, when I use the term malnutrition, what comes in your head? No, weakness, true, protein. Yeah. First thing that will strike your head is protein energy malnutrition. Here we are not talking about protein energy malnutrition. Okay? We are not talking about Kwashiorkor's disease. We are not talking about Marasmus disease. We are talking about malnutrition which is caused by secondary diseases. By secondary diseases, what we mean is celiac sprue. Okay, autoimmune intestinal diseases in which the intestinal epithelium is so damaged that it is not able to take up nutrients. And in cases of adverse GI cancers, okay, like lower stomach cancers, cancers of head of pancreas, okay, colonic cancers, where you have a large amount of bowel resected, a large amount of small bowel and your large bowel, your intestines are resected to prevent your transmission of cancers. So, they have a very small intestinal tract. They have a very small intestinal tract. These individuals are highly prone to your vitamin deficiencies. So, when I am talking about malnutrition, I am not talking about the primary causes of malnutrition like your protein energy malnutrition. Okay? Then, diet rich in thiaminase food. Okay? This is usually found in coastal areas where the primary source of food is fish and seafoods. Okay? And then there are two major violators. First of all, people who have a high habit of drinking a lot of amount of tea and coffee. Consumptions at pathological levels. I am not talking about you had 4 cups a day, oh my god, I am going to suffer from a thiamine deficiency. That's not the fact, okay? When you overdo it, okay? Especially in time of your exams, many of you will find dry mouth, you will find your tongue, base of the tongue is little swollen. It happens. Why? Because you are consuming too much tea and coffee, you are drinking less amount of water, or you are smoking too much,
On top of that, you are in a high stress state. You are in a high stress state that causes enzyme deficiency, which causes mild swelling of your tongue, especially the back side of it. So one point of time you will find that you will have a irritating sensation at the back of your throat or at the back of your mouth. Happened to me in my undergraduate days. I am the prima facie example. Okay. Chalo. And finally, chronic alcoholism. Chronic alcoholism, not in small amounts. Okay. Whose your consumption is more than 100 ounces per day. I am talking about those people. Okay. Now, as I said, the gold standard is measuring the transketolase, RBC transketolase activity levels, which will give you a fair idea of your B1 stores in the body and the condition of B1 in the body. Okay. Now, let's come to the deficiency. There is a specific deficiency disease for thiamine. Specific deficiency disease for thiamine, and that is beriberi. Okay, that is beriberi. Okay, so beriberi is of two classes. First is your wet beriberi, usually affects the nervous system, and then is your dry beriberi, which affects your nervous system, and you have wet beriberi, which affects your cardiovascular system. Okay, cardiovascular system. Now let us look about the signs and symptoms of dry beriberi and wet beriberi. Can you please tell me what is a sign and what is a symptom? I want to clear this concept. Exactly. See, when the patient is telling you something, that is a symptom. I am having a pain in my lower back, and when you took the pulse of the patient, you found it to be thready, high and feeble. That is a sign. A patient has yellowish discoloration of face and eyes. What is it? It is jaundice, right? You guys are absolutely wrong. That is not jaundice at all. That is icterus. I wanted to clear this confusion only. Yellowish discoloration of skin, sclera and mucous membrane. It is not jaundice. Jaundice is a diagnostic entity. When your bilirubin levels are more than 1.5, it is jaundice. You can have icterus with absolutely normal bilirubin levels. The patient has been treated, he has been cured, but the sclera will take time to clear. The yellowish discoloration will take time to go. That does not mean the patient is having high levels of bilirubin. So, high levels of bilirubin is a diagnosis. It is neither a sign nor a symptom. So is anemia. So is anemia. When you use the terminology anemia, it means that the hemoglobin levels of the body is less than desired. That is, for males it is less than 10 and for ladies it is less than 9. This is a diagnosis. It has to be backed up with a blood report. You cannot look into the lower palpebral conjunctiva and say, oh my God, the patient has anemia. Okay? What you are seeing there is, when you are pulling down the lower palpebral conjunctiva and you see that it's absolutely pale, what is the condition? No, it's not anemia, dear. It's not anemia. That's what I'm trying to teach you. It is pallor. Exactly. Who said it? Very good. It is pallor. It is not anemia. Anemia, jaundice, these are diagnostic entities. They have to be backed up with a blood report.
You cannot clinically examine the patient and say, sir, the patient has anemia. You say that in front of your examiner, you are gone. That means you do not know even the basics of medicine. Okay? So that is why I cleared this thing now and today only. So what are the features of dry beriberi? Difficulty in walking. You know how they will walk? They will walk like this. Because stepping is painful. Why stepping is painful? Myalgia. Loss of sensation of acral ends. Loss of sensation of acral ends. What do you mean by acral ends? Hands and feet. Okay? Hands and feet, that is what you mean by acral ends. Then there is loss of muscle function or paralysis of lower legs. There is sudden power and motion loss. There is sudden power and motion loss. The patient will not be able to do repeated same exercise. Okay? Then you have mental confusion and speech abnormalities. You will have mental confusion, speech abnormalities. Now let us see about wet beriberi. Okay, as I said, wet beriberi actually causes difficulties in the cardiovascular system. So first two terms are, can anyone tell me what are these? Is it a sign? Is it a symptom? Is it a diagnostic entity? Exactly, it's a symptom. Exactly, it is a symptom. Okay, what is dyspnea? Difficulty in breathing is dyspnea. What is orthopnea? Which position? Lying position. At this point, let me make another point very clear. Whenever you are examining the respiratory system, whenever you are examining the cardiological system, make sure the patient is upright. Orthopnea means lying down, there is difficulty in breathing. Why? 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 No, because when you are standing, there is always gravity acting upon your body. So when you lie down, there is more chest congestion because more amount of blood flows into your chest. That is why if a patient has difficulty in breathing, do not try to make the patient lie down. That is going to make the condition worse. Try to keep the patient at 45 degrees. Okay? That is for half recline. In case of half recline, that is the most comfortable position for a patient who is having respiratory difficulty. And then there will be edema. Edema where? The patient will have edema in their feet, and that is called pedal edema. Is it a sign, symptom, or a histology or a diagnostic entity? It is a sign, because in order to elicit a sign, you have to press just above the medial malleolus of the patient for 1 minute, and you have to see whether there is a pitting depression or not. Okay, this is a sign. And finally, there is Wernicke-Korsakoff syndrome. Wernicke-Korsakoff syndrome. This happens due to acute deficiency of thiamine in brain, because brain is not able to carry out energy metabolism properly. Okay? And it comes with COC. COC. First is ophthalmoplegia, then is your confusion, and then is your coma.
First is ophthalmoplegia, then is confusion, and then is coma. Now, what do you mean by the term ophthalmoplegia? It is a weakness of extraocular muscles. What do you do to elicit it? You make the patient sit in front of you, ask them, please look at my fingertip, then you move the fingertips laterally, superiorly, inferiorly, and on all four sides. And you will find that after a little bit of motion, the eyeball will turn back. This is how ophthalmoplegia is elicited. Weakness. So, COC, Wernicke-Korsakoff syndrome, will run along with you for lifelong. So, absorb it in your system and keep it there always. Confusion, coma, and weakness of extraocular muscles occurs usually in patients who are known alcoholics and came with a binge of alcohol, alcoholic binge. Okay? You will find severe weakness and the patient is almost comatose. And if you want the patient to recover quickly, you have to elicit the history, you have to do a gastric lavage, remove the excess alcohol, and immediately give 200 ml of thiamine injection. Okay? That's how you treat them. This is how it looks like. See, severe loss of muscles, neuralgia. This is your dry beriberi, and then there is wet beriberi. See the pitting edema, and this is ophthalmoplegia. The eyes will shift towards the medial epicanthus. Okay, the eyes will shift towards the medial epicanthus. Okay, high risk of vitamin B deficiency. Heavy alcohol consumers, high consumption of coffee and black tea, patients who have cirrhosis, malabsorption syndromes, chronic kidney disease, elderly people, and other associated multivitamin deficiency like folate. Other multivitamin deficiencies like folate deficiency. By the way, folate is vitamin B. Vitamin B, folate is vitamin B12. Then what is cyanocobalamin? Okay, what do you use thiamine in case of prevention therapy? First of neurological disorders, especially trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia, the patient will have very high intensity pain. Very high intensity pain. Okay? So, along with sertraline or nortriptyline, you have to prescribe thiamine as well. Okay? Usually comes with the brand name of benfotiamine forte, benfomet forte. Okay? Most common are these two. Then is your chronic central nervous diseases. Chronic central nervous diseases like Alzheimer's, like Parkinsonism, okay? Like amyloidosis of brain. Fair enough. Then comes your heart failure. Usually we do not prescribe thiamine in heart failure. Usually we do not, until and unless we get a specific indication for thiamine. And finally, there is anemia. Finally, there is anemia. Drugs, OCPs, oral contraceptive pills. Okay? Oral contraceptive pills. Can anyone tell me why? Likely, that is the end of the story, not the particular primary part of the story. No, we have a conjugation system in our body, okay, that detoxifies all alien intruders in our body. Okay, you will be taught in biochemistry only. You will be taught. So what happens is OCPs increase these enzyme levels. OCPs increase these enzyme levels, and these enzymes is also used to break down of vitamin B1 once it is utilized. So there is hyper breaking down of vitamin B1, and that causes the deficiency. Okay. So that is about its drug
That's about its drug interactions. And then there is toxicity, very rare, more than 200 milligram can cause drowsiness. In some cases, specifically when we are giving thiamine injections to patients, there we might find an allergic reaction. That is usually not caused by thiamine, but the products that are associated to make it into an injection. Okay? So, this is all about vitamin B1. Now, we will talk about vitamin B2. And vitamin B2 is called riboflavin. So, riboflavin is usually yellow to orange when it is in amorphous form. Okay? It is soluble in water. And just like, don't take pictures, you can get it from us only. Why take pictures? It shows so bad. Okay. You have got one phone, I have got two, man. Do you see me taking pictures? It's again recorded. You touch Facebook, you have the entire lecture. Why do you need to take pictures? Absurd. Please don't do it. At least not in my class. I have a very low tolerance interval for it. Just like the storage capacity of body for thiamine, I have a very little tolerance of pulling out phones in class. Okay, please don't do that. Okay, so what are its activated forms? First is FMN, second is FAD. FMN is flavin mononucleotide and FAD is flavin, yes, flavin adenine dinucleotide. Okay. So where do you find FAD? You find FAD, it is the complex 2 of ETC. It is the complex 2 of ETC. That is where you find flavin adenine dinucleotide. Okay. And where do you find FMN? Yes, complex 1 and complex 3. You also find it in, just like TPP, where will you find it? Just like TPP, multi-enzyme dehydrogenase complexes. Okay, you will find it in multi-enzyme dehydrogenase complexes. Did you understand the concept of multi-enzyme dehydrogenase complex? I am talking about you. You know the concept, right? Okay, fair enough. If you do not get a point, please ask. Now it is time to clear. Not during examinations. Okay? If something goes above your head, it is very natural. That is the most likely occurrence to happen. Please do feel free and ask. Okay? So, this is a little bit about structure. No one knows, just to show you how it looks like. Okay? Again, I told you, very easy. RDA 1.5, 1.5. 1 and 2, 1.5, 1.5. Okay, very good, very easy. Okay. So, where it is found richly? Mushrooms, curd, lettuces, spinach, mature soybeans and liver. Okay. Stability, unstable in UV light. Okay, unstable in UV light. It is photodegraded to yield lumiflavin under alkaline conditions and to lumochrome under acidic conditions. So, roam about a lot in sunlight, most likely you will have poorer stores of riboflavin in your body. Okay? Energy production. Active forms are FMN and FAD, which plays central role in about 150 oxidation reduction reactions, particularly metabolism of carbohydrate, fat and proteins. FMN is also there in your
fatty acid metabolism pathways. Okay, it is also there in your fatty acid metabolism pathways. Production of ATP, the final product of ETC. Okay, production of ATP and activation of B12, folate and B6. What is B6? Biotin. So, yeah, B10 is biotin. B6 is pyridoxine. Okay. Then you have an antioxidant reaction. It is a cofactor for glutathione reductase. It is a cofactor for glutathione reductase, and glutathione reductase uses which? NADPH. It uses NADPH. It does not use NADH. It uses NADPH, and we get NADPH from HMP shunt. Okay. Then causes of riboflavin deficiency. First of all, malnutrition. Not talking about the classical protein energy malnutrition. Okay. Why I am telling the point? I expect you to write autoimmune diseases of GI system like celiac disease, tropical sprue, malabsorption disorders. Okay, malabsorption disorders, intestinal resection after large GI surgeries. I expect this answer in your copies. That is why I am continuously harping on malnutrition, malnutrition and malnutrition. Okay, now comes increase of vitamin excretion from the body. Why? In which condition you will find a high vitamin excreted, high excretion of vitamin in the body? High stress conditions. High stress conditions. Now, what do you mean by high stress condition? Stress is of two types. First is the mental stress and another is physical stress. Mental stress is during the time of examination or during the time of personal loss, or here someone is going through a coping mechanism. That is your what? Mental stress. Can anyone tell me a little bit about physical stress? Strenuous exercise? Very rare. Okay, the body is robust enough to deal with it. Usually after undergoing operations, highly catabolic state. Usually after operating procedures, after childbirth, okay. Another example, any other examples you can tell me? Recovery from high grade diseases, recovery from CVA, recovery from a myocardial infarction, okay. Recovery from a complete heart block. These are high physical stress conditions for the body. So, at that point, you should prescribe vitamins. Why? Why should you prescribe vitamins in high physical stress conditions? Because the cofactors will get used up. The enzymes are reversible. Okay, the cofactors will get used up. Their stores will get used up. So, you should give a chance of the body to replenish the stores, so that the physical stress coping mechanisms can go in smoothly. Sufficient amount of NADPH in your system, okay. Sufficient amount of glutathione reductase in your system, okay. So, the body does not chronically suffer as a sequelae of a bad incident. The body does not suffer from high reactive oxygenation stress, okay. That is why we are giving vitamins. Are we clear about the therapeutic uses of vitamins? I think this will remain with you for your clinical practice, okay. Well,
See, just like B1, for B1 we used to estimate what levels? RBC transketolase levels, right? Here we are measuring RBC glutathione reductase levels. Here we are looking for RBC glutathione reductase levels. Okay. Signs and symptoms of vitamin B2 deficiency, also called riboflavinosis, red, scaly and painful itchy plaques on sensitive areas of skin. By sensitive areas of skin, I mean lips, nose, scrotum and labia majora in case of females. Plus, there are painful fissures and cracks at the angle of the mouth. This is your angle of the mouth. There will be long longitudinal cracks, and this is called angular stomatitis. This condition is called angular stomatitis. Okay, and then you have cheilosis, stomatitis on the lips. See the cracks. Okay, and this white thing there, it is called an aphthous ulcer. It is called an aphthous ulcer. Okay, that white patch here, it is called aphthous ulcer. This is cheilosis. This is angular stomatitis, and this is red, scaly, longitudinal lesions. These are the three hallmarks of your vitamin B2 deficiency. These are the three hallmarks of vitamin B2 deficiency, also called riboflavinosis. Then there is redness, burning, excessive tearing of eye. Usually you do not find this. An unusual finding, but can be there. Redness, burning and excessive tearing of eyes. And finally, you have anemia. What do you mean by anemia? What do you mean by the term anemia? Decreased level of RBC and either decreased levels of RBC or decreased levels of hemoglobin. Okay, this is not white decoloration of skin and mucous membrane. Okay, anemia is a diagnostic entity when you utter the term anemia. Now, who are at risk of vitamin 2 deficiencies? Children, adults, athletes having a high amount of stress, requiring a high amount of energy output, people under high mental states, chronic diseases like diabetes, CKDs, heart failures, recovering from MI, recovering from cerebrovascular accidents, recovering from large surgical procedures and cancer patients. Okay. Elderly due to nutritional inadequacy and GI absorption difficulties. For elderly, it is due to nutritional inadequacies and your absorption difficulties. And finally, drugs which cause a large amount of oxidative stress. Drugs like phenothiazines used for pain. Okay, thyroid hormone replacement in case of hypothyroid disorders, oral contraceptive pills. Okay, barbiturates are used in epileptic conditions. Okay, probenecid used in gouty arthritis, and tricyclic antidepressants. Okay, these are drugs which might cause your deficiency of B2 when taken for a chronically long condition. What I mean by chronically long condition is more than 3 months or more than 6 months. Okay,
oh, I took probenecid for 2 days, I am definitely going to get a deficiency. No, that's not how it happens. Okay, that's not how it happens. Now, use of vitamin B2, detoxification, okay, increase antioxidant capacity throughout the body, especially for lens of the eye, okay, especially for lens of the eye, decreases the incidence of cataracts, acts as a cofactor for glutathione reductase and vitamin C levels for glutathione oxidation pathway. Finally, ample riboflavin might give you a healthy skin and mucous membranes. It is beneficial when you have fungal infections of the mouth. It is beneficial when you have bacterial infection of the mouth. Okay? It is beneficial when you have dental caries. It is beneficial when you have undergone a dental extraction procedure. Okay? So, this is the use of vitamin B2 in prevention and therapy. Okay, see, probenecid, anti-gout, phenothiazines, antipsychotic drugs, oral contraceptive pills. Okay, and assay of B12, it is done by lumirubin pathway, not for undergraduate levels. Just to let you know. Okay, it is done by lumirubin pathway because vitamin is broken by first line of the lecture, UV rays. Okay, it is broken by UV rays. And with this, we have finished today's lecture. Thank you for your patient hearing. In next classes, you will be taken further B3, B4, B6 and B12. So, endocrine pancreas. Why should we understand about this cable V? Jana dorkar keno? Any ideas about it? Insulin. Okay. Anything else? Huh? What type of homeostasis? Glucose homeostasis. Okay. Anything else? Any idea before the class? First of all, diabetes. Okay. Anything? আর কিছু কে বলবে? গ্লুকোজ হোমিওস্টাসিস বলেছে, ইনসুলিন বলেছে, ডায়াবেটিস বলেছে, আর কিছু প্যানক্রিয়াস রিলেটেড ভাবনা চিন্তা, এন্ডোক্রাইন. And pancreas is a basically heterocrine gland, right? It's the exocrine part is there and endocrine part is there. What is the basic difference between the exocrine and endocrine? Anyone? Endocrine is a ductless and it acts in the distally. Distance more target, yes, right? And then exocrine is a duct with ducts and acts in the locally, right? In the pancreas, ek kotha bolchis bolto? Dekhiye ekbar. So, in the pancreas, there is a mostly 98 to 99% is the acinar cell, that is the exocrine part. Only 1 to 2% is the endocrine part. Tale how it is beautiful that pancreas is having some acinar cell and Langerhans of islets, right? Langerhans, islets or islets of Langerhans cells. These are only 1 to 2% is there. Ki cell thake okhane? Alpha, beta, delta, and PP cells, that is pancreatic polypeptide cells. Okay, alpha থেকে কি বেরোয়? গ্লুকাগন. বিটা থেকে? বিটা থেকে বেরোয় ইনসুলিন, এটা থেকে বেরোয় সোমাটোস্ট্যাটিন, আর এটা থেকে বেরোয় pancreatic polypeptides বেরোয়. Now, my question is that how it is important in your clinical implications. In the 6 months back, I came across a patient, a child having the age of 7 years with shock. Shock means there is BP is less, there is pulse volume is very low, and dehydration. Like that, come into my OPDs with shock. But one important thing on that patient was that is a respiratory distress was also there. There is a
respiratory distress was there, but problem is that this distress come special type of breathing that is called Kushmal's breathing. এরকম করে ব্রিদিং নিচ্ছে। আই এম নট গোয়িং ডিটেলস, এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখানো এখন সম্ভব নয়। সো কুসমাল টাইপ অফ ব্রিদিং অ্যান্ড দ্য স্মেল অফ দি ব্রিদিং ইজ অ্যাসিটোন লাইক। ব্রিদিং স্মেল ইজ লাইক অ্যাসিটোন, and that is the clue that patients may come with diabetes ketoacidosis. That presentation is a shock. Nobody known before the child is having diabetes, etc. So you may came across it. So any patient with shock, it is your take-home message is that any patient with shock, unconscious, or having some sorts of dehydrations and BPP low, you are not getting so much pulse volume, always check the glucose. Check the glucose with glucose stick. Glucose level. I have some glucose stick and immediately I done this pinprick and test. The result was like that. That is high. Immediately transferred to the hospital for the immediate management for the dehydrations. Because a dehydration oke kintu shesh kore dite pare, not diabetes. Dehydrations may finish, or patients may die within an hour also. Nobody knows the patients had diabetes for the long time. So that's the important clue that you have to understand about the insulin, have to have out about the diabetes. Before that, the diabetes, insulin, you have to understand the pancreatic cells, there's the beta cells, how it is produced, what are the stimulus, each and every aspect in your important for your OPD practices also. So this will come as a high, and the acetone free, that is our experience has shown that many patients I have treated as a diabetic ketoacidosis, I managed at most 15 patients and saved as a diabetic ketoacidosis patient. And that's why I understand the smell, that is the acetone. Acetone means is the ketone bodies, right? Ketone bodies, when it is formed, I will discuss this time permits today or this way. Pancreas, endocrine pancreas is a huge chapter. I don't know how many classes will permit for me, but I can take whole the year about this pancreatic endocrine. It's very, very essential for your everyday lives also, and your family business also. Obesities, insulin resistance, metabolic syndromes, each and every aspect is very much important. Each and every parts is important for you and as well as your family, as well as your general knowledge, how obesity is going on. And obesity is nowadays in India is like a endemic, right? Obese hocche sob patients, lokjon, amra hocchi. What is about the visceral fat, what about the subcutaneous fat, all you keep in mind patiently in these lectures of mine as a pancreatic endocrine pancreas part. Exocrine pancreas is very easy to digest, though the 98% pancreas having the acinous cell, and these are released mostly the bicarbonates and some pancreatic juices by the help of some hormones like the secretin mainly, right? So these things you have to keep in mind all the time. GI to test হয়ে গেছে, কিছু বলতে পারছিলি না, বাইবাতে কিছু বলতে পারছিলি না যে সিক্রেটিন কি কাজ, কোলেসিস্টোকাইনের কাজ কেউ বলতে পারিনি, not a single functions. Anyway, so this type of patients may came across one type of. Another, in your cool OPD, you have seen the patients have come with elder patients, elder na, year, suppose a 32 years of age, male or female, anything else, coming with loss of appetite, number one. Sir, আমি খেতে পাচ্ছি না, আমার খুব দুর্বল লাগছে, আমি উইকনেস হয়ে গেছি, আমার দিন দিন যেন আমার মনে হচ্ছে আমার মাসেল শুকিয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ মাসেল ওয়েস্টিং, এগুলো বলবে পেশেন্ট, ইট উইল টেল, পেশেন্টস উইল সে দ্যাট স্যার মাসেল গুলো আমার মনে হচ্ছে শুকিয়ে যাচ্ছে, টায়ারনেস ইজ হ্যাভিং অন। নাম্বার 4 ইজ হ্যাভিং sorts of ইনফেকশন হলে স্যার ভালো হয় না, কাটলে আমার ভালো হয় না। সো রেকারেন্ট ইনফেকশনস and non-healing, recurrent, better to term non-healed ulcer, or anything you can say, era ulcer niye esche, may present only the ulcer in your OPD.
স্যার এই আলসারটা ভালো হচ্ছে না, you are giving the medicines, then again come after the 2 weeks, same condition is the ulcer. So non-healing ulcer and or as well as loose appetite, weakness, muscle wasting is one of the feature of the diabetes. Now question is that what type of diabetes it is? It is a question. Is it type 1 or type 2? So you have to understand the insulin. Before that, how insulin is formed, where insulin is formed is very important. Though insulin is always marched in the biochemistry chapter, I don't know how to explain by me, and another part will be explained by the biochemistry class teacher, professor or faculties. But insulin is itself a part of physiology and as well as clinical aspect as well by biochemistry. মানে biochemistry থেকেও পড়তে হবে, physiology থেকেও পড়তে হবে, clinics এ তো আছেই। I like to merge everything in very short form to understand some gross view of this insulin, so that you can go through your books, any books you can go through that will be easy for you to understand. Memory রাখতে হবে না, ক্লাসে শুনলেই হয়ে যাবে। Okay, so what does this part of this insulin? Insulin is coming from the beta cells, right? একটা যদি সেল আঁকা যায়, একটা প্যানক্রিয়াটিক সেল মনে করে একটা আঁকলাম, প্যানক্রিয়াটিক সেলের মধ্যে বিটা সেলস, গ্লুকাগন সেল, আলফা সেলস, ডেল্টা সেলস আছে। রিমেম্বার, the beta cells present in the center, and the periphery there is a others 2 cells are there. Other 2 cells are there, that is like these alpha cells are there, and interspersed between these is কি এগুলো delta cells mostly. আমি PP সেলের দিকে গেলাম না। Now beta cells always you can ask in exam, the beta cell কি বের করে? You will say that beta cells will increase insulin. Now you are going to be a more advanced, and you have to tell that it will say it will release insulin as well as C peptide as well as amylin peptide and also amylin. This is a clear answer from a MBBS students grossly. You have to understand what is new one is that is the C peptide and the amylin also released from the beta cells. Now why this arrangement is there? Because these are all interconnected between these cells. Eta songe eta, eta songe eta, eta songe eta, all are interconnected. Why? Because all are self-stimulatory and self-inhibitory fashions are there. Glucagon inhibits the insulin secretions, and also insulin decreases the glucagon decreases if not required. As per requirement, it will stimulatory action or the inhibitory action. Within this, somatostatin is called universal inhibitor. কিছু যদি বলতে না পারিস, এই কথাটা বলে দিলেও ফিনিশ। So functions of somatostatin is a universal inhibitor. That means it inhibits all the things. So these things are important, keep in mind. The beta cell releases not only insulin, it releases C peptide, amylin. Now question is that how C peptide is come, and what is the importance of C peptides in the investigation, and what is the clinical implications of the C peptide in recent era. Okay, nowadays to understand whether patient is having diabetes হবে কি হবে না, আমার হবে কি হবে না জানার জন্য we can do on a single test, that is a C peptide assay, that is radioamine assay. We can detect, or we can understand, or my family can understand that I may succumb into diabetes very soon. এখনো হয়নি কিন্তু হবে। How? Because C peptides is a correlated same molecular pattern and same unimolecular amount of the insulin. C peptide ja amount, insulin say amount. Indirectly, we can get the insulin level from the blood, right? A C peptide level can be detected from the blood as well as from the urine. I'm coming, what do you mean by C peptide first? First of all, insulin is a protein. Insulin is a protein. So it's formed in the nucleus. Some genetic structures are there to translations, transcription, etc. is essential. Especially mRNA is important. Ribosome is important. Other things are the rough endoplasmic reticulum is important. Golgi body is important. So now, first of all, suppose a cell, এখানে একটা beta cell, আর আবার ছোট্ট করে আঁকলাম, and this is a nucleus of that cell.
This is the nucleus of this cell, and genetic material is there. And now this is the mRNA, whatever it may be, ribosomes are there. And in this way, translation will form where? First of all, it goes into the ribosome. In the ribosome, insulin is act as a or present as a pre-pro insulin. So first of all is a pre-pro insulin is there. Suppose 109 amino acids are there. With this, there are 109. Check it at your home. The pre-pro insulin having the 109 insulin, and then it comes into the rough endoplasm reticulum as a pro-insulin. Then it is come as a pro-insulin. Pro-insulin. What is happening here? Rough endoplasm reticulum means cleavage. Cleavage is going on, and so 23 এখান থেকে বাদ দিয়ে দিতে হয়। minus 23 amino acids are less. তাহলে কত থাকছে রে? বোধহয় 86 নাকি? হ্যাঁ? 86 হচ্ছে? ওকে। সো 86 amino acids দিয়ে হয়ে গেল আমার কি হলো? pro-insulin. Now স্ট্রাকচারটা কিরকম ভাবে হয়? এই স্ট্রাকচারটা, এই pro-insulin স্ট্রাকচারটা, two bands are there, A and B. These two are connected to the disulfide bond, as well as some sorts of this chain is there, and this is called connecting chains are there between the A and B, right? এরকম টাইপের একটা structure, this is the pro-insulin is there. Now it will go into the Golgi body. কোথায় যাবে? তাহলে কোথায় ছিল? Ribosome, then endoplasmic reticulum, then is come to the Golgi body for the packaging, another packaging and cleavage and remodifications. So this pre-pro insulin to pro-insulin, it is the post-translational modifications are there. Post-translational modifications are there. This is not my domain to explain everything, but it is a part of the biochemistry. But still, as I mentioned that the C-peptide, so I am coming to the so still little bit structure, and so instant to give some glimpse of your idea that the pro-insulins come into here, it is a Golgi body, and then packaged as a insulin. It comes as a insulin, having not only insulin, also the C-peptide. Eta kete jabe. So these are the C-peptide or connecting peptides. It's called the C-peptide or the connecting peptides, and this is the structure of insulin, right? This is the structure of insulin. Just go through the biochemistry for the proper details. Maybe some inputs are there, extra inputs are there. This is beyond my scope to understand or to explain everything about the insulin structure. But anyhow, this is a pre-pro insulin and the pro-insulin, and after that insulin. This insulin amino acid is mostly 51. একবার চেক করে নিবি সব এগুলো। So insulin is having some 51 amino acids are there. Some A chain এ কিছু থাকবে, B chain এ কিছু থাকবে. You go through the biochemistry books, not details I don't know. So C-peptides will come as a whole, and some beta cells also release another way, that is the amylin. I am not going details today on amylin. Its time permits, I will say what is the function of amylin. But now the C-peptide is come. So these two is present in a secretory vesicles. কোথায়? Beta cell এর মধ্যে। Secretory vesicles এর মধ্যে, suppose this one your C-peptide and this one your insulin, right? Eta insulin, eta C-peptide. And different others also vesicles will be there, and like that it will accumulations of this one. The beauty of this here is the unimolecular concentrations of the C-peptide and insulin are released. এই যেখানে insulin বেরোলো আর C-peptide এলো, these concentration are similar. That's why insulin detect করা is much more difficult than the C-peptides. So nowadays, in the C-peptide measurement is done, also insulin also done. Insulin not only that, this is very highly costly, but C-peptide measurement also done by radioimmunoassay, radioimmunoassay formulations are used for this assay will detect the C-peptide. Why? The C-peptide is a same concentration of the insulin. If the individual having C-peptide level অনেকে থাকে খুব high,
তখন suspected of the insulinoma. Why? Because insulinoma is a pancreatic beta cell tumor. So that's causes the beta cell releasing too much insulin, and so that too much C peptides will come. যখন ইনসুলিন বেরোবে সি পেপটাইড বেরোবেই বেরোবে, কারণ কি এই যে স্ট্রাকচার pro insulin and then the insulin and C peptide. So whenever you are suffering or anyone is suffering from these tumors, the C peptide levels is hugely high. Number one, কারো কারো হতে পারে যে ইনসুলিন লেভেল সি পেপটাইড লেভেল কম, গ্রসলি কমে গেছে, that may indicates that the type 1 diabetes. তাহলে type 1 and type 2 diabetes also can be suspected by seeing by doing the assay, radioimmunoassay of the C peptide level. The C peptide level দেখে you can assess the patients having some problems, maybe both also, but it's suspected that the level is low. That means insulin level is low. Insulin level is low means beta cell is not releasing too much insulin. So beta cell destructions or autoimmune destructions or beta cell deficiency, destruction, anything can happen, and that landed into the diabetes type 1. Diabetes mellitus type 1. That is a no insulin or without any beta cells are there. Now type 2. Type 2 তে কি থাকবে? এটা কমতে পারে সামান্য বা নরমাল থাকতে পারে, কারণ type 2 diabetes not only it's not due to the deficiency of insulin. Insulin is adequate for in the case of diabetes type 2, but the resistance is there. Type 2 insulin resistance are there, or in the insulin cannot work at the receptor level. I will explain later on what is the insulin receptors, how it is acts, etc. So now the big term is coming that the insulin resistance is the most important culprit for having diabetes for your family members. So insulin resistance occurs not in a single day. It will take some time, 15 to 20 years to develop the insulin resistance. If classes permits, I can explain beautifully how insulin resistance can appear, and it is so much important for your subcutaneous fat knowledge as well as visceral fat knowledge. So any patients having some subcutaneous fat is high is less prone to cause the insulin resistance than any patients having some visceral fat accumulations is much more prone to cause the insulin resistance and diabetes. Right? So যদি কোনো একটা মোটা লোক দেখিস তার মানেই তার ডায়াবেটিস হবে তা নয়, আগে যেটা বলতো দেখতে হবে তার পার্সেন্টেজ অফ সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট কীরকম আছে, তার পার্সেন্টেজ অফ ভিসারাল ফ্যাট কেমন আছে. ইফ দ্য পেশেন্ট অর ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাভিং much more subcutaneous fat is there but less visceral, that means that individual is less prone to develop insulin resistance. I am not going details into the diabetes mellitus type 2, but if any patient is having subcutaneous fat but visceral fat is much more high. Visceral fat means what? Visceral fat means liver উপর fat জমে গেছে, হার্টের উপর fat জমে গেছে, কিডনির উপর fat জমে গেছে. So visceral fat is going on, and that can be detected by your MRI. You can detect in CT scan also the visceral fat is there, and this visceral fat তখনই হবে যখন সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাটের লেভেল, ডিপোজিশন অফ ফ্যাটের লেভেল পেরিয়ে গেছে. তো সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাটের থেকে পেরিয়ে গেছে. তাহলে একটা পেশেন্ট আমার যখন ছিল তখন খেয়ে আমরা নানা রকমের ভিসারাল ফ্যাটগুলো বাড়িয়েছি. Now this will going on, the visceral fat is important for this insulin resistance. So that's why insulin resistance means what? Insulin resistance means insulin is present, but insulin does not work at the level of insulin receptor. And if insulin receptor is not there, কাজই করে না, insulin resistance হবে কোনো কাজই করছে না insulin. Insulin receptor is correct. Insulin receptor is maybe correct. Insulin is also correct. But the functions of insulin resistors after the binding with the binding হয় না, because insulin resistance are there. কখন insulin resistance মানে হয় in the practical sense? কেন? কখন হবে? মনে কর তুই এটা সকালে একটু খাবার খাচ্ছিস, আবার বিকেলে একটু খাবার খাচ্ছিস, দুপুরে একটু খেয়ে নিলি. So this is called কি? Frequent feeding. So whenever we are doing the frequent feeding and glucose is going on, একটু করে আমার গ্লুকোজ আসছে, and now glucose is the main stimulator of the insulin secretion from the beta cells, you know. তাহলে ইনসুলিন বেরোচ্ছে, বারবার বেরোচ্ছে. So what is happening? একটা টাইম আসবে 20 বছর পরে যে when the insulin এত বেরিয়েছে এমন এত কাজ করেছে রিসেপ্টরের উপর, তারা আর কাজ করতে পারছে না. দ্যাট ইজ রেজিস্ট্যান্স, যেমন ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স হয়. In that case, that causing the insulin resistance, and insulin resistance is the most important culprit
for the obesity as well as metabolic syndrome. It is in your syllabus. I will try to explain everything in details about the current protocols, current era, everything. Now you come to the know that insulin and C-peptide comes in the same concentration. So C-peptide measurement is important to detect the insulin level. Last bench. কি বলবো করছিস সামনে বেঞ্চে চলে আয় হ্যাঁ ইউ চলে আয় তুই নিয়ে জানিস কাম হিয়ার কাম so this assay is helps to C-peptide detections. Now two physiological function of C-peptide are, though it is not so much written in many books, but it is written in many good journals also. The C-peptide function is two. Number one, sodium potassium ATPase pump ke activate kore. Sodium potassium ATPase pump জানিস তো এটা নাকি কোথায় থাকে এটা দেখ একটা সেল যখন বলছিস নাও ইউ লাইক দ্যাট capacity, that apical part of the cell and the basolateral part of the cell. So this is present in the basolateral part of the cell. This is important. Number one, this is activated and endothelin কোথায় গেলি রে সামনে সামনে so endothelial থেকে কি বেরোয় nitric oxide synthase, that is also activated by the C-peptide. Nitric oxide synthase, this is important for the nitric oxide productions, it causing the vasodilatations. Very good. So in this way C-peptide will act, and C-peptide is important for the detections of the insulinoma, diabetes 1 mellitus as well as suspicion of the type 2 diabetes mellitus. So C-peptide is important, coming from the pre-proinsulin, proinsulin, insulin and C-peptide, and accumulated in the vesicles like that in the similar fashions, right? So whenever you are dealing with the insulin requirement, কখন requirement হচ্ছে সকালবেলা কি খেয়ে এসেছিস হ্যাঁ সকালবেলা কি খেয়ে এসেছিস পাউরুটি হয় দেখ পাউরুটি দেয় নাকি তোদের আর কিছু দেয় না ডিম দেয় আর কলা. So it is a complete diet basically. In the paunuti or bread is there, is a glucose are there. So whenever you are dealing with some rotis and some sorts of protein also you can take. The egg as protein and fat is there. The egg white is a protein and yolk sac is a fat distribution as a good fat. Remember it, that is the HDL fat. So whenever it is any fatty relatives or your family, never tell him or her that no cholesterol বেড়ে যাবে এটা খাবি না. That is a good cholesterol, sir or madam. This is a HDL cholesterol and it is helpful for your health also, because HDL cholesterol যত বাড়বে তত হার্ট প্রোটেকশন থাকবে, LDL cholesterol যত বাড়বে তত আমার হার্টের অবস্থা খারাপ হবে. So in this way you have to think in clinically as well as for the knowledge for your own and as well as your relatives. Now we come to the point that what are the stimulus for the secretion of the beta cells insulin, right? Number one is a কি বললাম glucose. So whenever you are eating something is there, feed is glucose is there and is accumulated in the blood cells, glucose, right? Glucose বাড়তে থাকলো. If it is increased, then what will happen? Glucose is a toxic, so it will damage the organs. So must be something, some maneuvers, some measurement our body is there to whatever you don't want at this point, you have to store in the other organs, right? তাহলে ইনসুলিন আমার কি করবে? ইনসুলিন আমার different স্টোরে দেবে. Now you have to understand how this glucose is the only stimulus, not only stimulus basically, is a main stimulus, may cause the release of insulin from the beta cells. So write down is a big is a beta cells are there, right? Beta cells are there. So beta cells are there. In the beta cells you have to draw some transporter. One is GLUT2, that is glucose transporter 2. Now the question is that you can ask this as glucose transporter abar ki jinis. There are 14 types of glucose transporter. So ki hobe porada barte thake aste aste. There are 1 to 14 types of glucose transporter are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. But you have to understand, you have to take in mind that one is present mostly in the blood vessels, platelets, RBCs, GLUT1,
এগুলো তাও একটু চেক করবি দিস ওয়ান অ্যান্ড গ্লুট2 একটা স্পেশালিটি হচ্ছে দিস ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইনসুলিন অ্যান্ড দিস ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য লিভার প্যানক্রিয়াস মোস্টলি লিভারেও থাকে সো ইন দ্য লিভার অ্যান্ড দ্য প্যানক্রিয়াস বিটা সেল ইজ গ্লুট3 কোথায় থাকে CNS microglial cells etc. So these things are in the CNS. GLUT4 is present in your skeletal muscle, adipose tissue, any other cells. Also brain cells also have the GLUT4 because GLUT4 is a insulin dependent. So GLUT2 is a insulin independent, that does not depend upon the insulin, and GLUT4 or glucose transporter 4 is 100% dependent on insulin. Insulin ছাড়াও কাজ করতে পারবে না 5 is our in the sperm there is a fructose transporter is called mostly 5 is fructose transporter also it is another name 6 7 9 10 I was beyond this scope to discuss but still you understand the glucose transporter means some glucose will enter into this transporter right now my question is that glucose যদি ঢুকলো এখানে গ্লুকোজ ছিল তো তাহলে গ্লুকোজ এখানে থেকে ঢুকবে রাইট করবে এটা কি ঢুকলোই বা কেন ঢোকার দরকারটাই বা কি ছিল দ্যাট ইজ it depends to increase the level of insulin because insulin helps the peripheral blood vessel এ যা গ্লুকোজ আছে সেটাকে টিস্যুতে নিয়ে যাওয়া this is tissue and that's why I need insulin now insulin is present here already told you that in a vesicle right এই তো এইভাবে আছে তো এখানে সি পেপটাইড আছে আর এখানে আমার ইনসুলিন আছে so these things must be exposed by the exocytosis তার জন্য কি লাগবে একে যদি ফাটাতে হয় ফাটিয়ে তো আসবে হ্যাঁ বল ক্যালসিয়াম তাহলে এখানে একটা ক্যালসিয়াম চ্যানেল লিখে দে তাহলে এই দিকে ক্যালসিয়াম আসবে কিন্তু এ আসবে কখন যখন ভেতরে ডিপোলারাইজেশন হবে যখন ইনসাইড দ্য সেল ইজ মোস্ট পজিটিভ then it will come the depolarization because it is a voltage gated calcium channels are there so these will come when our depolarization state are there depolarizing state now my question is that how it can be depolarized কিভাবে কে depolarization করা যাবে to restrict the potassium channels to inhibit the efflux of the potassium তাহলে পটাশিয়ামের ইফ্লাক্সে আমি যদি কমিয়ে দিই মানে এইটাকে যদি আমি বন্ধ করে দিই তাহলে পটাশিয়াম এখানে বাড়তে থাকবে কিনা হ্যাঁ and these will positive ions and it will cause the depolarization তাহলে ডিপোলারাইজেশন আমার আনা হয়ে গেছে ক্যালসিয়াম ঢুকে যাবে আমার এক্সাইটিস হয়ে যাবে আমার বিটা সেলস উইল রিলিজ দ্য সি পেপটাইডস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইনসুলিন নাও মাই সেকেন্ড কোশ্চেন ইজ দ্যাট কেন এটাকে বন্ধ করা হবে কেন এটা হবে এটাকে বন্ধ করবে কে করবে এটাকে কারণ potassium channels are ATP sensitive when ATP binding sites are there এখানে একটা ATP binding sites থাকে when ATP is coming here it is a ATP is coming here that channel will be closed যখন এটা ATP নেই সাইটটা আছে সাইট is there but there is no ATP তখন হুড় করে পটাশিয়াম বাইরে যাচ্ছে that is called potassium efflux one is efflux so whenever ATP is there then this ATP will connected to this ATP binding site of the ATP sensitive potassium channel এটা বললাম কি voltage gated calcium channel and this is ATP sensitive potassium channels when ATP is bound then channel will be closed so there is no question of efflux of this potassium and potassium will ultimately present inside the cell causing the depolarization of the cell and depolarization is important for these voltage gated calcium channels to enter the calcium and calcium is important for the exocytosis of this insulin and insulin is released from the beta cells whenever it is required কখন রিকোয়ার্ড হচ্ছে যখন আমি পাউরুটি খাচ্ছি তাই তো সকালবেলা যখন পাউরুটি গিলছিলাম পাউরুটিটা গিয়ে ওখানে ভাঙলো বিভিন্ন এনজাইমস দিয়ে ভেঙে যখন গ্লুকোজে কনভার্ট করলো গ্লুকোজ তো আমরা ডাইরেক্টলি খাই না কনভার্ট করি গ্লুকোজ ইজ এ মনোস্যাকারাইডস
Glycogen is a polysaccharides. So whatever it may be, this depolarization is happening and the calcium channel excitosis. Now my question is that ATP এলো কোত্থেকে? ATP এলো কোত্থেকে? Anyone? ATP কে তো আসতে হবে, তাহলে হয় সেলের মধ্যে থাকে নইলে সেলের মধ্যে হয়। সুন্দর অ্যান্সার। You are taking the glucose and there are glycolysis pathway, তাই তো? তাহলে সেটা কি করে? পাইরুভেট করে, অ্যাসিটাইল কোয়ে করে, ক্রেবস সাইকেলে যায়, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন, আমি সব ভুলে গেছি, তাও এমনি দিয়ে যাচ্ছি বলে, দেখবি ভুল ভালো হতে পারে, তাই তো? ক্রেবস সাইকেলে যাচ্ছে, অ্যাসিটাইল কোয়ে, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন, মাইটোকন্ড্রিয়া, এটিপি, right? So in this way, this form the ATP. So ATP is formed and that connects into this, and this why ATP connected potassium channel, then the potassium channel blocked, so potassium retains inside the cell, causing the depolarization, causing the stimulation of the voltage gated calcium channel, causing the entry of the calcium ions, and that causing the exocytosis of the secretory vesicles having insulin and C-peptide and amylin. Okay, so in these cases, in this way, the glucose is a main stimulus for the release of insulin. বোঝা গেছে? কঠিন, খুব কঠিন লাগছে? নো, কারণ বেসিক যদি পড়া থাকে, বেসিক ফিজিওলজি পড়া থাকে, ইটস ভেরি ইজি। তাহলে এবার আমি কি করেছিলাম? শেষ থেকে শুরু করেছিলাম, এবার আমি প্রথম থেকে শুরু করি। সেটা হচ্ছে whenever is the glucose level is high, then it enters into the GLUT2 transporter because it is insulin independent, right? So whenever insulin independent means এখনো পর্যন্ত ইনসুলিন আসেনি, তাহলেও গ্লুকোজ ঢুকবে। কিন্তু এই যেগুলোতে টিস্যুতে আমার আছে GLUT4, skeletal muscle, adipose tissue, even liver also. Liver has both GLUT2 and a GLUT4. GLUT2 is a insulin key, dependent or independent? Independent. Keep it in mind. So whenever it is insulin independent, enters into the glucose, that causing the glycolysis, causing ultimately pyruvate, acetyl CoA, লিখতেও পারিস নাও পারতে পারিস, লিখে দিবি glycolysis, causing the ATP release. When the ATP is released, this binding site of the ATP sensitive potassium channel, ATP binding causing the close of this potassium channel, and that retains the potassium ions. And after the retention of the potassium ion, cells becomes key hyperpolarizations, depolarizations. So depolarizations means positivity inside the cell will increase, and these depolarizations is resting membrane potential lost, and these calcium channel will open, and calcium enter helps the exocytosis of the secretory granules having insulin and C-peptide. তাহলে C-peptide বেরোবে, ইনসুলিনও বেরোবে। After the release into the circulations, সে কি চলে এলো, ইনসুলিনটি বেরিয়ে যাবে। So insulin is come out into this circulations. তাহলে ইনসুলিন আমার সার্কুলেশনে এলো। Now problem is that insulin's half-life is very less. Insulin half-life is only the 6 minutes. So insulin have to work fast, and within 10 to 15 minutes, all the insulin will be finished, or the already degraded. Half-life means অর্ধেকটা শেষ হয়ে যাবে, তাই তো? তাহলে 6 মিনিটে যদি হয়, তাহলে 12 মিনিটে মোটামুটি হচ্ছে, তাহলে 10 থেকে 12 মিনিট কি 15 মিনিটে it will finish or degraded fully. So insulin is degraded fully, but you have to work fast so that it can transport the glucose, excess glucose into the tissue. The tissue তো আমার দরকারও তো আছে, আমি হাঁটবো, আমি খাবো, আমার এনার্জি দরকার, হ্যাঁ, আমার ফ্যাটও দরকার, এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, আমার প্রোটিন দরকার, আমার মাসেলস আর দেয়ার, সো প্রোটিন আর দেয়ার। সো নাও ফাংশনস অফ ইনসুলিনস আর কি কি হতে পারে বলো? ইনসুলিনের ফাংশন তাহলে কি কি হতে পারে? ইটস বল, ফাংশনস কি ইনসুলিনের? provides energy by how? এক্সেস না হতে পারে, এমনি গ্লুকোজকেও তো ও তো টিস্যুতে নিয়ে যাবে, হ্যাঁ, কি এর ইনফরমেশন হচ্ছে, ঠিক আছে হলো। আর কি করে ইনসুলিন? ইনসুলিন কজিং দ্য lower the glucose level, number 1. Number 2, it helps glycogen synthesis. I'm coming, its glycogen synthesis will happen, as well as it helps for the formation of fat cells, that is lipogenesis, as well as protein synthesis. Now my question is that how?
এইখানেতে ট্রিকি কোশ্চেন আছে, আমি জানি না কতটা আজকে শেষ করতে পারবো, বাট দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর কেমিস্ট্রি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউর ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্ট অলসো ইম্পর্টেন্ট। তাহলে হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যালি, শুধু পড়বো আর ক্লিনিক্সে রিলেট করবো না তা বললে হবে না। So it is important because you came across different types of diabetes mellitus. So you have to detailed and clear-cut ideas about the insulin. What do you mean by human insulin? What is artificial insulin? তাহলে একটা পেশেন্টস মনে করে ইনসুলিন বাইরে থেকে পায়, তাহলে how can you detect, my questions, how can you detect the insulin endogenous in insulin level? How? C-peptide, very good. So C-peptide will not be related with the exogenous insulin. So exogenous insulin তুমি দিতে পারো, তা সত্ত্বেও আমি C-peptide দেখে বুঝে যাবো যে পেশেন্টের আমার হাইপার ইনসুলিনেমিয়া আছে নাকি। So hyper insulinemia, I am giving stress nowadays because hyper insulinemia is the only culprit causing the diabetes, metabolic syndrome, as well as diabetes, obesity, etc. যত রোগ এই হাইপার ইনসুলিনেমিয়া থেকে। Hyperinsulinemia causing the stress, anxiety, anything can happen. Hyperinsulinemia, that means insulin is coming high and high. তাহলে তোদের বাড়িতে যারা ঘন ঘন খায়, এজ হয়ে গেছে 60, তাদেরকে বারণ করবি ঘন ঘন খেতে। কেন? তার কারণ 60 কেন, 40তেও বেসিক্যালি কেন? তার কারণ frequent feeding causing the frequent glucose coming to the blood circulation, and that causing the frequent release of your beta cell stimulation by this way, and insulin release. And insulin is a short life, ও রিসেপ্টরে যাবেই আগে। সো ইনসুলিনে যাচ্ছে কোথায়, রিসেপ্টরে যাচ্ছে, and causing the resistance ultimately। খুব বেশি ইউজ হয়ে যাচ্ছে, খুব বেশি ইনসুলিন ইউজ হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই দ্য টার্ম হ্যাজ বিন কামিং nowadays, that is the intermittent fasting is a big way, the greater way that we can change your life as a whole. Intermittent fasting means whatever it means. If time permits, not today, but in classes permitted, then I can just explain what do you mean by intermittent fasting. Is very important. You can suggest to your family members also. Intermittent fasting in short, I am telling, যে সকালবেলা একটা খেলো ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ একসঙ্গে খেলো, ঠিক আছে, ডিনারে করলো অল্প সামান্য, ডিনারে খেতে হয় সবসময় ভিখারির মতো, অ্যান্ড দেন ভিখারির মতো খেলি, এটা স্যুপ খেলি বা কিছু একটা খেলি, অ্যান্ড দেন শুয়ে পড়লি, পরের দিন আবার ওইটা খাবি, কি খাবি, ওই লাঞ্চ আর ডিনার, এই ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড লাঞ্চ একসঙ্গে, যত খুশি খা, কোনো অসুবিধা নেই, ইউ ক্যান টেক। দ্যাট ইজ কল্ড, কি হলো না, একটা স্পাইকে ইনসুলিন বেরোলো, কি হয়, দুটো মিলের মাঝে ইনসুলিন লেভেল কমতে থাকে, কারণ ইনসুলিনটা ডিগ্রেডেশন হবে, কি দিয়ে হবে, ইনসুলিনেজ, কোথায় থাকে, লিভার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কিডনি, স্মল অ্যামাউন্ট। সো ইনসুলিনেজ ইজ হেল্পস ফর দ্য ইউর ডিগ্রেডেশন অফ দ্য ইনসুলিন। সো ইনসুলিন ভেঙে যাবে, তাহলে আমি যদি দুটোর মাঝে যদি বেশি আমি না খাই, তাহলে ইনসুলিন নট কাম অ্যাট অল, ইনসুলিন উইল ডিগ্রেড অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন অফ দ্য ইনসুলিন রিসেপ্টর উইল বি লেস, right? If utilization of the insulin receptor is less, then how it is possible to land it into the insulin resistance? একবার যদি insulin resistance হয়ে যায়, it can't be reversed. You definitely landed, সেটা অবশ্য বলাটা ভুল হয়, এখন নতুন স্টাডি আসছে যে তুমি যদি আর্লি ফেজ অফ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ডিটেক্ট করতে পারো বাই সিইং দ্য সি পেপটাইডস অ্যান্ড হাইপার ইনসুলিনেমিয়া, মানে আমার ইনসুলিন লেভেল হাই আছে ব্লাডে, কারো যে কোনো কারো এটা হতে পারে যে আমার ইনসুলিন লেভেল হাই আছে, বেশ হাই, that means he or she will succumb within the 10 to 15 years insulin resistance, definitely 100% sure. That depends upon genetic also. I'm coming if the classes are permitted. Now I am coming that insulin has come, তাই তো, ইনসুলিন এসে গেছে। ইনসুলিনটা দেখতে কেমন আমি জানি, একটা এ আর বি একটা চেন আছে, অ্যান্ড দিস আর কানেক্টেড দ্যাট ডাইসালফাইড বন্ড। যখন প্রি ইনসুলিন ছিল তাহলে সি কানেক্টিং চেন ছিল, দ্যাট ইজ ডিসপার্সড আপ টু দ্য প্রো ইনসুলিন ইন দ্য গলগি বডি, and the Golgi body that is packaged and secretory as a insulin and C-peptide. And C-peptide is important, and it increases the sodium, potassium, ATPase activity as well as nitric oxide synthase activity. It is a domain of out of your domain. Now insulin is come. Now what are the target cells? What are the target cells for insulin? Anyone? What are the target cells of insulin? কাকে টার্গেট করবে ও? Mainly, what are the target cells? ভাই এটাই হবে। What are the target cells of insulin? Yes? Adipose tissue. Again? Liver. Then skeletal muscle. Mostly the three are the target organs of the insulin. তাহলে কোথায় গেল? লিভারে চলে গেল। সো একটা হচ্ছে লিভার, একটা হচ্ছে মাসেলস, তাই তো, মাসেলস,
আরটা হচ্ছে অ্যাডিপোজ টিস্যু। ফিনিশ। এই তিনটে মাথার মধ্যে রেখে দে, বাস। নাও ইনসুলিন, ফার্স্ট অফ অল ইনসুলিন আমার বেরিয়ে গেছে, হি ইজ ইন ব্লাড সার্কুলেশনস, ইট উইল গো ইন দ্য টার্গেট অর্গানস, রাইট? Now insulin cannot be crossed directly into any cell because it is a protein, it is a peptide, it is a protein. একটা সেলের মধ্যে, একটা সেলের মেমব্রেনে আমার কি আছে, ফ্যাটি লেয়ার আছে, ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড লেয়ার আছে, সে ক্যানট গো। যদি তাকে যেতেই হয়, কাজ করতে হয়, তাহলে হ্যাভ টু গো থ্রু রিসেপ্টার। Now to some extent about the receptors is important. রিসেপ্টারগুলো বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়াবে, তাহলেও আমার আধা খাপ ছাড়া পড়াতে ভালো লাগে না, সো আই এম গিভ সাম জি। মনে করো এটা একটা সেল মেমব্রেন ইজ দেয়ার, রিসেপ্টার্স হ্যাভিং 4 units, 2 alpha units and 2 beta units are there. 2 alpha units are present in outside of the cell. Outside of the cell, alpha 1 and alpha 2, this binding is dependent on disulfide bond, right? Now the another is a beta. So beta like that is also এটা এরকম ভাবে আঁকা ভালো, and this way is a beta 1 and beta 2, right? And these are also a alpha and beta সঙ্গে আবার disulfide connections are there, right? And also the cellular part. So এটা কি দেখা যাচ্ছে যে alpha subunit it outside the cell and beta subunit it's transmembrane as well as intercytosolic, right? So intercytosolic part having some tyrosine kinase activity, because this receptor is called tyrosine kinase activity receptors, or this types of receptors already we've gone through this. So this receptor having some tyrosine kinase activities are there. So how it is acts? Insulin binding site are like that, এরকম করে থাকে, and this insulin will come like that, এইভাবে insulin আসবে, these are the insulin are coming and then connected to this. To some extent some journals and some good books are written that first of all insulin receptor present as a monomer, after the binding of the insulin it causing the dimer, whatever it may be, it presentation will be like that, and after the binding of this insulin the conformational changes happens in the tyrosine kinase area. What happens? It is called cross autophosphorylations of the tyrosine residue. Term is very fixed, that is cross, CROSS, cross autophosphorylations. Auto means নিজেকেই নিজে phosphorylations করছে, phosphorylations of tyrosine residue, right? Tyrosine residue is there. তাহলে কি হবে এখানে কি হবে, ক্রস এ কে করবে, in this way it is a phosphorylating, so P is here, right? So receptors are like that, and this autophosphorylation is the first step to cause the insulin actions. Ultimately আমার কি করার কথা? Ultimately করার কথা হচ্ছে আমার এই সেলের মধ্যে GLUT4 কে নিয়ে আসা, তাই তো? এটাই আমার টার্গেট। তাহলে আমার এইখানেতে আমার GLUT4টা নিয়ে আসবে, আমার GLUT4টা নিয়ে আসবে, কিন্তু এটা এখানে থাকে না। এ মানে কি বলবো, বাজে টাইপের লোক। সে কি করে, সে এখানে একটা ভেসিকেলের মতো হয়ে থাকে, সে এখানে এরকম করে ভেসিকেলের মতো নানান ট্রান্সপোর্টার নিয়ে সে এখানে বসে থাকে, লাইকে ভেসিকেল। তাহলে ভেসিকেলটা যতক্ষণ না পর্যন্ত এখানে এক্সোসাইটোসিস হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ট্রান্সলোকেশন হচ্ছে, সো বাইন্ডিং অফ দ্য GLUT4 ট্রান্সপোর্টার ইনটু দ্য সেল মেমব্রেন হইবে না, ইটস নট পসিবল অ্যাট অল। তাহলে এখানে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যাকে ট্রান্সলেট করতে হেল্প করছে। সেইটা কি, আই উইল সে ইন ভেরি ভেরি শর্ট, ইট ইজ এ ভেরি এক্সটেন্সিভ পাথওয়ে। তোরা যদি এন্ডোক্রাইনোলজি স্টুডেন্ট হতিস তাহলে তোদেরকে বলতাম, বাট ইউ আর নট এন্ডোক্রাইনোলজি স্টুডেন্ট, বাট স্টিল দিস ইজ এ ভেরি এক্সটেন্সিভ পাথওয়ে। অনেকগুলো পাথ হয়, অনেকগুলো এক্সটেন্সিভ, মানে 100-200 আছে। আলটিমেটলি আমার জানার উদ্দেশ্য কয়েকটা, সেটা হচ্ছে আফটার দ্য বাইন্ডিং অফ দ্য ইনসুলিন, এখন পর্যন্ত যেটা হলো, দ্যাট কজিং দ্য ক্রস অটোফসফোরেশন অফ দ্য টাইরোসিন রেসিডিউ। কারণ টাইরোসিন কাইনেজ আমার ইন্টারসাইটোসিলিক পার্ট অফ দ্য বিটা সাবইউনিট আছে, দ্যাট কজিং দ্য অটোফসফোরেশনস। যে এখানে ফসফোরেশন হলো
তার একটা টেন্ডেন্সি থাকে টু অ্যাট্রাক্ট ওয়ান ইম্পর্টেন্ট মলিকিউল দ্যাট ইজ কল্ড IRS1 and 2, that is called insulin receptor substrate 1 and 2. তার খুব ইচ্ছা হলো তাকে আমি ধরে রাখবো, যেই এ এলো একে বেটা ও আবার ফসফোরাইলেশন করে দিল, এও কিন্তু ফসফোরাইলেশন হয়ে গেল, রাইট? যখনই এ ফসফোরাইলেশন হয়ে গেল, দেন দ্য অ্যানাদার টু পাথওয়ে ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ সিগন্যালিং। Two pathway is important. Remember always, that is one is PI3K, and AKT pathway. এটা পরীক্ষায় দেয়। So it is called insulin signaling pathway. কি কি দিয়ে করছে? Phosphatidyl inositol 3 kinase and AKT also called protein kinase B. আমরা protein kinase A জানি, এটা হচ্ছে protein kinase B, also called কি করে এটাকে AKT বা ACT অনেক সময় বলে। তাহলে কি বলা হচ্ছে? This signal pathway is important ultimately for the functions of the insulin inside the cell. কি করে আমি বলেছিলাম একটু আগে, যে গ্লাইকোজেন সিনথেসিস করে, হ্যাঁ, লাইপোলাইসিস করে, প্রোটিন সিনথেসিস করে, দেখেছ এখন করেই। সো ইন দিস ওয়ে দিস ইজ হেল্পফুল ফর দিস ওয়ে। তাহলে আমি কি পর্যন্ত এলাম? অটোফসফোরাইলেশনস, দেন ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট 1 and 2, again phosphorylations, then one component will come এই হতভাগা আসবে। এই হতভাগা দেখতে মনে কর সাপোজ এরকম, আমি এটাকে একটু রাখছি, এরকম টাইপের দেখতে একটা। এ হচ্ছে PI3K, এর কাজ কি না, লিপিডের এখানে আমার PIP2 আছে, সেটা কি জিনিস? ফসফেটিডাল ইনোসিটল বিসফসফেট। এগুলো একটু পড়তে হবে, এটা বায়োকেমিস্ট্রি পার্ট। তাহলে PIP2 আছে এখানে, এরকম টাইপের একটা আছে PIP2, দ্যাট ইজ কনভার্টেড ইনটু PIP3 ট্রাইফসফেট, রাইট? এন্ড দ্যাট অ্যাক্টিভেটস, এইটা অ্যাক্টিভেটস করবে এইটাকে, দ্যাট ইজ আমি এখানে লিখে দিলাম প্রোটিন কাইনেজ বি অর AKT। তাহলে বুঝতে পারছি সিগন্যালিং পাথওয়ে। এখন এই প্রোটিন কাইনেজ বি যখন অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল, এ কি করবে না, এ শুধু ফসফোরাইলেশন করে। কাইনেজের কাজই হচ্ছে অলওয়েজ ফসফোরাইলেশনস, রাইট? তাহলে ফসফোরাইলেশন ইজ গোয়িং অন বাই দ্য কাইনেজ। তাহলে এবার চলে আয়, গ্লাইকোজেনের সিনথেসিসে যে এনজাইম লাগে তার ফসফোরাইলেশন করে সেই এনজাইমগুলোকে অ্যাক্টিভেট করে এই সিগন্যাল প্রোটিন কাইনেজ বি, রাইট? নাম্বার 1। নাম্বার 2, যেখানে যেখানে আমার প্রোটিন দরকার আসার, যেমন প্রোটিন আমার মাসেলে খুব দরকার, এই জন্য যখন আমার ডায়াবেটিস হয়েছিল একটা কেস স্টাডি তখন দেখেছিলাম, বলছিলাম না মাসেল ওয়েস্টিং। তার মানে কি, মাসেলে প্রোটিন সিনথেসিস হয়নি মানে ইনসুলিন যায়নি, তার মানে আমার ইনসুলিনের কাজ করছে না। তাহলে আমার রেজিস্ট্যান্স আছে, আমার টাইপ 2তে হতে পারে, টাইপ 1ও হতে পারে। তাহলে ইনসুলিন আমার ওখানে যাচ্ছিল না, ইনসুলিন ওখানে এইভাবে লাগছিল না, দ্যাটস ওয়াই protein synthesis was absent in the muscle. So presentation of sugar may come with only the muscle wasting. স্যার আমি রোগা হয়ে যাচ্ছি, আগে মোটা ছিলাম, রোগা হয়ে যাচ্ছি, সুগার দেখো, আগেই সুগার, ইন ইউর রিলেটিভ অলসো, শুকিয়ে যাচ্ছি, দুর্বল লাগছে, উইকনেস, ফ্যাটিক, এনার্জি নেই, লস অফ এনার্জি, এনার্জি করতে হবে, এটিভি নেই তো, রাইট? সো ইন দিস ওয়ে this is helpful for the protein synthesis also, and protein kinase B helps for the phosphorylation of different enzymes as well as এইবারেতে আসি, ওই যে ট্রান্সপোর্টারটা এসেছিল কেমন করে এঁকেছিলাম, এরকম করে গোল গোল করে, এখানে কিন্তু সব ট্রান্সপোর্টার আছে, কিন্তু এটা এমন বদমাস যে এটা কখনোই ওখানে যায় না একা। কেন যায় না তার কারণ আছে, ও বদ নয়, ওর সঙ্গে একটা প্রোটিন যুক্ত থাকে, সেটাকে বলা হয় AS160। এত ডিটেলসে না বললেও হবে আমি জানি, বাট ইট ইজ এ বেসিক, এর বাইরে কিছু বলা যাবে না। সো দিস গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার 4 ভেসিকুলার, these are all the glucose transporter 4 are connected to AS160, and protein kinase B is inhibit this protein. তাহলে protein kinase B ফাংশন হয়ে গেল, তাহলে protein kinase B ওখান থেকে এলো, and then it will remove this one, এই যে রিমুভ করে দিল, এ টুক 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 করে এসে এইখানেতে গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার কি করবে, ট্রান্সপোর্টার 4 ট্রান্সলোকেট করে ট্রান্সমেমব্রেনে চলে আসবে, আমার কাজ শেষ। কি কাজ শেষ হলো? গ্লুকোজ আসবে।
Glucose transporter 4 is dependent on insulin. Explain why. আসতে পারে এই যে explain why কি হবে এলো insulin binding into the insulin receptors, alpha subunit, autophosphorylations, tyrosine kinase phosphate, then insulin receptor substrate 1 and 2, phosphorylations, again it calls the PI3K, that is phosphatidylinositol 3 kinase, that phosphorylation into the PI2 and PI3 that activates the protein kinase B. Protein kinase B activates, inhibits this AS160 protein, and this causing the translocation of the GLUC4 into the trans membrane to accept the sugar. তাহলে সুগার বা গ্লুকোজ আমার এবার হুড় করে ঢুকবে সেলের মধ্যে, সেই সেল হতে পারে এটা, সেই সেল হতে পারে এটা, সেই সেল হতে পারে এটা, রাইট? তাহলে ডিফারেন্ট ফাংশন ডিফারেন্ট। তাহলে নেক্সট দিন তোমাদের কাজ হচ্ছে কি, যে লিভার, গ্লুকো মাসেলস, অ্যাডিপোজ টিস্যুতে কীভাবে ইনসুলিন কাজ করছে, কাজ আমার ওইটার মধ্যেই থাকবে। আমার ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ফর্মেশন, ট্রাইগ্লিসারাইড ফর্মেশনস, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রোটিন সিনথেসিস এবং গ্লাইকোজেনেসিস, গ্লাইকোজেনোলাইসিস, এভরিথিং ইজ রিলেটেড টু দ্য ইনসুলিন, and that's why insulin is very important chapter and related to many things. Any questions up to this? কারো কোনো জিজ্ঞাসা কিছু আছে? কি করে থাকবে বল, মাথা থেকে তো অর্ধেক সব বেরিয়ে গেছে। Only I know only the 5% students can understand the lecture because I came across the viva, মুখ খুলতে পারছে না, মুখ খুলতে পারছে না, গ্যাস্ট্রিক হরমোনের নাম বলতে পারছে না, গ্যাস্ট্রিন থেকে রিলিজ হয় বলতে পারছে না, ভিটামিন B12 এর ফাংশনস ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টরের সঙ্গে কি রিলেশন বলতে পারছে না। হাউ ক্যান ইউ এক্সপেক্ট দ্য পাস? নেভার এভার ইজ, হবে না যতদিন আমি আছি, আমি নেই হয়ে যাবে। ওকে, সো প্রে যে যেন আমি চলে যাই, আদারওয়াইজ ইজ রিড, আদারওয়াইজ ডেফিনেটলি ইউ উইল ফেল। In the Viva, always are asking very simple questions, but very few of them is clearly answered them. So this is the topic. So this is called hemocytometry. Hemo means blood, cyto means cells, cyto related to cells, and metry is measurement of something. Hemocytometry. ঠিক আছে, পরপর লিখে নিতে পারো, দরকার নেই। ইউ উইল, এভরিথিং ইজ ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল বুক, যেটা আমি প্রথম দিনে এটা শুরু, এভরিথিং ইজ ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল বুক। ঠিক আছে, সো ইউ ডোন্ট নিড টু রাইট অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু এই হেডিংগুলোর আমরা পড়ি, লিখে নিতে পারো। তাহলে ফার্স্ট, হোয়াট ইজ হিমোসাইটোমেট্রি, এটা হচ্ছে ফার্স্ট হেডিং। এইভাবে বইতে লেখা নেই এই টপিকটা, যদি চাও ক্লাস নোট কিছু নিতে পারো। তার কারণ হচ্ছে ইফ ইউ গো বাই AKJN, দেন ইট ইজ গিভেন দ্য hemocytometer is described in one chapter, total count of RBC is another chapter, total count of WBC is another chapter, but we will do it together because total count of RBC and WBC, this is called hemocytometry, that means study of the cells. Platelets is not in your syllabus, total count of platelets is not in the MBBS syllabus, your hands-on is not in your syllabus. We may describe sometimes, still we do not describe, we will describe about ESR and PCV in the coming classes, but count of platelets is not in your syllabus, count of RBC, count of WBC. Okay, so these you have to do hands-on, and this is the most difficult topic. We are keeping more or less, we keep 4 to 5 classes for it. আমরা এবারও তাই রাখছি, আপ টু 7th February যা মানডে, টিউসডে, ওয়েডনেসডে পাওয়া যাবে, তাই জন্য যাদের টিউসডে, ফ্রাইডে তারা 3 ক্লাসেস পাবে, ইভেন দ্যাট ইজ এনাফ। At least 4 classes should be there. Actually, in the week of 3rd week, I think 12, 13, 14 there is a holiday, Saraswati Puja. So your physiology class is not on that day. On that week, again, Monday and Tuesday you can revise, and for the Wednesday batch, they have already got classes in the last week officially. So Tuesday, Friday batch, they will get at least 4 classes. Okay, and rest officially 5. Now it is up to you. Now you will get 3 now. 3 or 4, I think. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. No, you will, if we do that in that week also, you will also get 5. That means actually আমি ভেবে নিলাম 6-7টা ক্লাস না, অসুবিধা নেই। উই স্টিল নট ল্যাগিং, আমরা এখনো প্র্যাকটিক্যাল সিলেবাসে ল্যাগ করছি না, থিওরিতে উই আর ল্যাগিং, বিকজ ইন মোস্ট কলেজেস, অনেক কলেজেই 5টা করে নেওয়া হচ্ছে পার উইক, ইভেন মোর। সাইটোমেট্রি ইজ দি স্টাডি অফ, মানে মেজারমেন্ট অফ ব্লাড সেলস। মেট্রি মিনস মেজারমেন্ট। নাও, so the apparatus required for this is hemocytometer. So hemocytometer consists of 2 diluting pipettes,
দুটো ডাইলিউটিং পিপেট থাকে, ওয়ান ইজ দ্য আরবিসি পিপেট, ওয়ান ইজ দ্য ডাব্লিউবিসি পিপেট। ওয়ান ইমপ্রুভড নবার্স চেম্বার, অথবা লেখা যায় প্রথমে লেখো দিস ইজ দ্য কাউন্টিং গ্রিড, কাউন্টিং গ্রিড, কাউন্টিং গ্রিড অর ইমপ্রুভ নবার্স চেম্বার। আরে বলছি তো বারবার রিপিট করে, তুমি আবার ওর খাতা দেখে লিখছো কেন? এইরকম অ্যাটিটিউড হলে তুমি ওর খাতা দেখে লেখার কি আছে? কিছু তুমি তো দুবার করে বলছি, লেখো কাউন্টিং গ্রিড অর ইমপ্রুভ নবার্স চেম্বার। বড় বড় ছেলে মেয়ে সব কটা, যেটা বানান জানো না বলে দিচ্ছি মুখে, সব তো লিখে এ করার কিছু নেই, বলে দিচ্ছি লেখো, তিনবার করে বলছি ওর খাতা দেখে লিখছে। ইমপ্রুভ নবার্স চেম্বার, নবার্স বানান হচ্ছে এনই এনই এ ইউ নবার্স এনইউ বিএই ইউআরএস, নবার্স মানে অ্যাপোস্ট্রফি এস। আর যদি ভুল বলি, এগুলো কেউই টিচার যদি ভুল বলেন, এটা তো হিউম্যান এরার যদি হয়, ইউ হ্যাভ দ্য প্র্যাকটিক্যাল বুকস। আমরা কখনো বলছি না আমরা যা বলছি তোমরা কেউ, তুমি বলো যে হ্যাঁ আমাকে এসে বলো, আমার তাতে কোনো একটা মানুষের ভুল হতে পারে, যে আপনি স্যার বানানটা বলেছিলেন ওটা ভুল হয়েছিল, প্র্যাকটিক্যাল বইতে, প্র্যাকটিক্যাল বইতে যা দেওয়া আছে তাই, ইন স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস। নবার্স এনইউ নবার্স বিএ ইউআর অ্যাপোস্ট্রফি এস, ইমপ্রুভ মানে উচ্চারণটা হচ্ছে নবার, নবার বলে এক ভদ্রলোক ডেভেলপ করেছিলেন। সো নবার্স, কারা বাংলা বোঝে না? হু ডাজ নট আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি? এভরিবডি আন্ডারস্ট্যান্ডস? ওকে, নবার্স একজনও যদি না বোঝে তাহলে আই হ্যাভ টু রিপিট, দিস ইজ দ্য একাডেমিক টপিক। সো ইমপ্রুভ নবার্স চেম্বার and counting grid, diluting pipettes, improve Nobber's chamber, and there is your these are the counting grid আর diluting pipette ছাড়া এখানে কিছু বলার নেই। কভার স্লিপটা আমরা হিমোসাইটোমিটারের জন্য বলি না, we also require a cover slip for the instrument. Hemocytometers consist of improve Nobber's chamber, that is the counting grid যেখানে কাউন্ট করব, and the RBC and WBC pipettes, and cover slip is also required, that is a part of the total apparatus. অনেক বইতে লিখছে কভার স্লিপটা হিমোসাইটোমিটারের মধ্যে, বিকজ ইট ইজ ইউজড ইন দ্য এক্সপেরিমেন্ট, বাট কভার স্লিপ আরও আমরা অনেক জায়গাতেই ইউজ করছি। ইট ইজ নট exclusively for hemocytometry, but exclusive for hemocytometry study of RBC and WBC count is counting grid or the improved Nobber's chamber. Now why improved, that we will learn. Now this originally was developed by someone called Kramer in the year 1885 হ্যাঁ, ওটা জাস্ট ফর মানে একাডেমিক পারপাস। 1885 ক্র্যামার এটা ডেভেলপ করেছিলেন, এরপর এটাকে নবার ইমপ্রুভ করেন। নাও ইট ইজ কল্ড দ্য ইমপ্রুভ নবার্স চেম্বার। হোয়াই, উইল সি ইট ইন লিটল লেটার। সো দিজ আর দ্য পার্টস। Now what is the principle of the experiment? Now see, what is the count of total count of RBC we actually know theoretically? In the order of millions, few millions. So what million is that? 4.5 to 5.5 million per microliter. Now I think if you have studied RBC indices, তাহলে আর মাইক্রোলিটার মিলিলিটার আমাকে বোঝাতে হবে না। মাইক্রোলিটার ইজ 10 to the power -6 লিটার, ইট ইজ অলসো কল্ড কিউবিক মিলিমিটার। সেম থিং, 1 millimeter কিউব ইজ ইকাল টু 1 মাইক্রোলিটার। হু ক্যান ডিরাইভ ইট? কেউ পারবে? না হলে আরবিসি ইন্ডিসেস ওই সারা জীবন মুখস্থ করেই থেকে যাবে, মানে ওই ফর্মুলা বেস থেকে যাবে, পরীক্ষায় ভুল হবে। সেটা আমার কিছু, আবারও বলছি, যদি ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার দ্য ফর্মুলা অ্যান্ড ডু ইটস ওকে, বাট ফর্মুলায় যদি কোনো ভুল হয় আরবিসি ইন্ডিসেস ভুল হবে, আনলেস ইউ নো দ্য 1 liter is 1 decimeter cube, this is known to us, এইটাকে ধরে নিয়ে বাকিটা ডিরাইভ হবে। তাহলে 1 microliter is equal to this line is most important, মানে most means very important, right? তাই তো হচ্ছে। তাহলে কিউবিক মাইক্রোলিটার অ্যান্ড কিউবিক মিলিমিটার ইজ সেম। উই এক্সপ্রেস কাউন্ট অফ ব্লাড সেলস ইন আইদার মাইক্রোলিটার অর কিউবিক মিলিমিটার, হুইচ আর বোথ দ্য সেম থিং। 4.5 million to 4.5 to 5.5 million per microliter, or that is same thing is per cubic millimeter. Millimeter cube is cubic millimeter. If you write in words, CUBIC, cubic millimeters, that is millimeter cube. 1 microliter is 10 to the power -6 liter, that is 10 to the power 6 decimeter cube, that is 10 to the power -2 decimeter whole cube. 10 to the power -2 decimeter is 1 millimeter, obviously,
মিলি ডেসি সেন্টিমিলি, সরি মিটার, মানে 1 মিটার, তারপর ডেসিমিটার, সেন্টিমিটার, মিলিমিটার, সো 10 to the power minus 2 decimeter is 1 millimeter, that is 1 millimeter cube. So count of RBC is in the order of 4.5 to 5.5 million, and count of WBC is in, what is the WBC count? Theoretically, what do we know? That we will do now, do experimentally. What do you know theoretically till now? Count of WBC is 4,000 to 11,000. In which book have you got it? In some textbook you are saying some arbitrary number, 6,000 to 8,000. 4,000 to 11,000 per microliter. Physiology textbook এই লিখছে, সব টেক্সটবুকে এই কথাই লেখা আছে। তো দ্যাট ইজ 10 মানে 1/1000 times of RBC. Still it is, the density of cells is such that it is not possible to count in, say তুমি 1 মিলিলিটার ব্লাড নিয়ে কাউন্ট করতে শুরু করলে মাইক্রোস্কোপের তলায়, it is not possible. So principle is we must dilute the blood, principle, and count the cells in diluted blood. এবার আমি যদি 20 টাইমস ব্লাড ডাইলিউট করি তাহলে আমি লাস্টে যে কাউন্ট পেলাম তাকে 20 দিয়ে গুণ করে দেবো। আমি যদি 2000 টাইমস ডাইলিউট করি তাহলে আমি লাস্টে 2000 দিয়ে গুণ করে দেবো। আমি যদি 5000 টাইমস ডাইলিউট করি 5000 দিয়ে গুণ করে। দিস ইজ দ্য ইজি, মানে ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড প্রিন্সিপাল। I will dilute the blood, I will know the dilution factor, I will get some count and multiply at the end by that dilution factor. This is the principle. Because we can't count so many cells as it is during in under the microscope because of this huge number. Even thousands are huge per microliter. RBC to kothai nei. Even WBC is huge, platelets so huge, 1.5 to 4 lakh per cubic millimeter, or that is per microliter. RBC পিপেট, WBC পিপেট। আপাতত বলে দিচ্ছি যেটা, হ্যাঁ যেটা লাল রঙের ওপরে এই সাদা রঙের গুলো এগুলো WBC আর লাল রঙের RBC, কিন্তু দ্যাট ইজ নট দ্য প্রসেস অফ আইডেন্টিফিকেশন। সবাই এই দুটো করে দিলাম, দেখে নাও। একসাথে তিনটে জিনিস এক একজন দেখে নেবে। তোমরা এদিক থেকে দেখো, এই হাফটা আছে যেটা আমরা মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখতে পারবো। কাউন্টিং গ্রিডটা কোথায় আছে এই সবাই দেখে নাও। একটা এইখানে, এই দেখো হরাইজেন্টাল একটা গ্রুভ, এইখানে হরাইজেন্টাল গ্রুভ, ভার্টিক্যাল গ্রুভ। এই যে মাঝখানে যে অংশটা, এর এইখানে একটা কাউন্টিং গ্রিড, এখানে একটা কাউন্টিং গ্রিড, দুটোই সিমিলার। ব্লাড যখন আমরা এখানে দেবো ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউশন হলে যে কোনো একটা গ্রিড দিয়ে আমরা করতে পারি, মানে দুটো আইডেন্টিক্যাল কাউন্টিং গ্রিড, একটা এই হরাইজেন্টাল গ্রুভের ওপরে আছে, একটা নিচে আছে। সেই কাউন্টিং গ্রিডটা কিরম দেখতে হয় সেটা আমরা এখন পড়বো। আগের বার কিন্তু কেউ বলেনি, সবাই বাংলা বুঝছে তো? বাংলায়, হ্যাঁ, এই কাউন্টিং গ্রিডটা কি দেখতে হয় সেইটাই মেন, সেটা আমরা এখন পড়বো। কিন্তু কাউন্টিং গ্রিডটা থাকে হচ্ছে এখানে, এই থিক গ্লাস সাইড, তার উপর এই রকম একটা স্ট্রাকচার, তার এই সব বইতে সব লেখা আছে, এই অংশটাকে ভার্টিক্যাল গ্রুপটাকে মোড বলে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সব ডিটেলসের, এটা এক্সপেরিমেন্টের জন্য কোনো কাজে লাগবে না, জাস্ট টু ডেসক্রাইব দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট। বাট দিস হরাইজেন্টাল গ্রুপের ওপরে একটা গ্রিড আছে, নিচে একটা গ্রিড আছে, মানে চেম্বার, যেগুলো দুটো আইডেন্টিক্যাল চেম্বার। আমরা যে কোনো একটাই কাউন্টিং করব, কিন্তু মানে করার জন্য, কনফার্ম করার জন্য চাইলে দুটোতেও করতে পারি যদি টাইম, যেমন হিমোগ্লোবিনের আমরা 3টে কাউন্ট নিয়ে অ্যাভারেজ করি, সেটা করতে পারি, কিন্তু অ্যাটলিস্ট একটায় কাউন্ট করতে হবে। ঠিক আছে? তো এইটা হচ্ছে ইমপ্রুভ নভার চেম্বার, আর বাকি দুটো পিপেট। নাও অ্যাজ ইউ সি দ্য পিপেট, ইউ সি অ্যাজ ইউ গো অন সিইং দ্য পিপেট হাউ টু আইডেন্টিফাই দ্য পিপেট। এই যে লাল সবুজ বলে, লাল সবুজ নয়, লাল আর সাদা বলে দিলাম, দিস ইজ নট দ্য ওয়ে টু আইডেন্টিফাই। ঠিক আছে? দিস ইজ নট দ্য ওয়ে টু আইডেন্টিফাই। এই যে আমরা আসি যখন, ওই লাল আর সবুজ বিল্ডিং আছে, ওটা কাদের জন্য? হ্যাঁ, পেশেন্টরা আসবে, কেউ যদি লেখাপড়া নাও জানে তাকে সবুজ বিল্ডিং দেখিয়ে দিলে সে সবুজ বিল্ডিংয়ে যাবে, কেউ লাল বিল্ডিং দেখিয়ে দিলে তাকে লাল বিল্ডিংয়ে যাবে। কিন্তু আইডেন্টিফিকেশন পয়েন্টস আর, দেখো তোমার হয়ে গেলে ওকে দাও, তারপরে দাও, এইভাবে করো, ওকে দাও আগে। দ্য পিপেট আরেকটা দিলে আমাকে ভালো হতো। দ্য পিপেট দাও, একটু দেখিয়ে দিই, তারপরে তোমরা দেখো। সি বোথ দিস পিপেটস হ্যাজ, এই বাল্বটা দেখা যাচ্ছে, দিস ইজ কল্ড দ্য বাল্ব। এই যেই জায়গাটায় আমি আঙুল দিয়ে ধরে আছি, বাল্ব। বাল্ব মানে একটা ওয়াইডেন পার্ট, তার নিচের অংশটা আর তার ওপরের অংশটা স্টেম অফ দ্য পিপেট, বাল্ব অফ দ্য পিপেট। নাও হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পিপেট অ্যান্ড টিউব? দিস ইজ বেসিক কোশ্চেন। হিমোগ্লোবিনে পিপেটও ছিল, টিউবও ছিল।
বেসিক কোশ্চেন, একদম বেসিক। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? হ্যাঁ, দুটো এন্ডিং আবার কি, one end is closed in a tube, one end is open, and in pipette both ends are open to suck the any fluid. Blood মানে any fluid, the fluid can be sucked. So in this pipette, see এখানে sucking এ আছে, so it can be sucked, but don't identify it by its color. In fact, inside the bulb there is a bead that helps in the mixing of the blood and the will dilute the blood. So I need some diluting agent. So blood plus diluting agent will be mixed in the bulb and the bead helps in that. But still এখানেও দেখো, I am sorry, আমি দুজনকে, এটা নয়, রেড পিপেটটা দাও, একটা রেড, তোমরা হোয়াইটটা নাও। হ্যাঁ, ও মানে রেড ওয়ান, মানে জানার আগে রেড ইজ দ্য আরবিসি পিপেট, হোয়াইট ইজ দ্য ডাব্লিউবিসি। বাট সি in the red bulb there is a in the bulb of the RBC pipette there is a red bead, but that will become pale with time, paler. So that is not the identification point. In fact, this is also not the identification point. এটা যদি কোনোভাবে পাল্টে গিয়ে থাকে, ভুল হয়ে থাকে, আমি এটাকে খুলে এটাই লাগিয়ে দিই, তাহলেই চেঞ্জ হয়ে যাবে। মেন থিং ইজ দিস। So this stem contains 3 marks. Below the bulb is 0.5 and 1, and above the bulb is different, 101 for RBC pipette, 11 for WBC pipette. এবার দেখো 101 মানে below the bulb there are 2 marks, 0.5 and 1 in each case. Above the bulb is 101 for RBC pipette and 11 for WBC pipette. Now what are these 0.5, 1 and 101? We are now studying the procedure. We have gone into the procedure proper. Before that, identifying the pipettes. So the identification is by these marks and the size of the bulb. Size of the bulb is more in case of RBC pipette, and bore of the stem is more. Bore of the stem, bore মানে স্টেমটার যে ডায়ামিটার, that is more in case of WBC pipette. এগুলো দেখে বুঝতে পারবে না, স্টেম অফ দ্য বোর অফ দ্য স্টেম খালি চোখে দেখে অত ভালো বুঝতে পারবে না, বাল্বটা যে বড় সেটা বুঝতে পারবে। মেন আর মার্কস, ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ মার্কিংস, second point is size of the bulb and maybe the bore of the stem, which is not very distinguishable by the তোমার naked eye. Bore of the stem বুঝতে পারবে না অত। লাস্ট হচ্ছে যদি বলতে হয় রেড বিড, হোয়াইট বিড, রেড কালার, হোয়াইট কালার, এগুলো লাস্টে বলতে পারো, দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। দ্য রেড বিড মে বিকাম পেলার উইথ টাইম and white bead is already white, right? So these are the identification points for the pipette. Now what are these 0.5, 1 and 101? These are parts of volume which has no unit. এই কথাটা লিখে নাও, বড় বড় করে লিখবে। 0.5, 1 and 101 in the diluting pipettes are parts of volume which have no units. This is volume but without any unit, কোনো মিলিলিটার মাইক্রোলিটার নয়। হিমোগ্লোবিনের ক্ষেত্রে কি ছিল? It was 20 মাইক্রোলিটার। এগুলো মানে ঘুমোতে ঘুমোতে উঠে বলতে হবে, এগুলো আর পড়ার সময় নেই বিফোর দ্য ফাইনাল এক্সাম। একদম গিয়ে পরীক্ষায় আবার দাঁড়াতে হবে। কবে পড়বে? 70% সিলেবাস এই আজকে শুরু করলে, যারা গত সপ্তাহে আসনি। 30% যেটা হয়েছে সেটা যদি এই কথাটা বলতে না পারো হিমোগ্লোবিনে কত মাইক্রোলিটার ছিল, ইট ওয়াজ 20 মাইক্রোলিটার। হিয়ার ইট ইজ নট এনি মাইক্রোলিটার মিলিলিটার, ইট অবভিয়াসলি ইট হ্যাজ, এটা তো থাকবেই, কিছু না কিছু মিলিলিটার তো হবেই। ওটা যদি 1 মিলিলিটারের 1000 ভাগের 1 ভাগ হয় তাও হবে, 100 ভাগের 1 ভাগ হয় তাও হবে, কিন্তু সেটা আমরা এখানে দেখি না। আমরা কি দেখি? রিলেটিভ ভলিউম। 0.51 মানে কি? 0.5 ভরলে যতটা ভরবো, 1 ভরা মানে তার ডবল ভরছি। জাস্ট দ্য রিলেটিভ ভলিউম, নো ইউনিটস। মানে ওটা যদি 0.5 যাই হোক, ওটা কত হতে পারে? 0.5 লিটার তো হতে পারে না, 0.5 মিলিলিটারও হতে পারে না, আরো কম। কিন্তু মাইক্রোলিটার অত কমও না। 20 মাইক্রোলিটার যদি অতটা হয়, হিমোগ্লোবিনের যত বড় স্টেম, ছোট স্টেম ধরি, স্টেমের বোর্ড যাই হোক, ওটা যদি 20 হয়, এটা 0.5 হতে পারে না, আর একটু বেশি হবে। কিন্তু আমরা এখানে উই আর নট কনসার্নড উইথ মাইক্রোলিটার অর মিলিলিটার, উই আর কনসার্নড উইথ হাউ মাচ ভলিউম। কারণ আই উইল ক্যালকুলেট দ্য ডাইলিউটিং ফ্যাক্টর, হাউ মাচ টাইমস আই হ্যাভ হাউ মাচ টাইমস উই হ্যাভ, দিচ্ছ তো, দেখছো তো সবাই, হাউ মাচ টাইমস উই হ্যাভ ডাইলিউটেড দ্য ব্লাড। ঠিক আছে, তাহলে যারা এখনো দেখোনি 0.5, 1
আর এখানে ধরো 101, এটা আরবিসি পিপেট, আর ডাব্লিউবিসি পিপেটে 0.51, এখানে 11, তাহলে মাঝখানে বাল্বটা আছে, আর এই বাল্বটা বড় হবে আর এই স্টেমটা ছোট হবে, এই স্টেমটা বুঝতে পারবে না অতটা, বাল্বটা, দিস বাল্ব উইল বি বিগার বাল্ব ইন কেস অফ আরবিসি পিপেট, বিগার বা লার্জার বাল্ব, আর এটা স্মলার বাল্ব। তাও সেটা বিগার স্মলারটা চোখের আন্দাজে যে যার, কিন্তু মার্কিংস আর দ্য মেইন পয়েন্টস ফর আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য পিপেটস। দিস ইজ ফার্স্ট পয়েন্ট। নাও দিস আর পার্টস অফ ভলিউম, তার মানে আমি যদি এই অবধি কিছু ফ্লুইড নিই আর এই অবধি নিই, তাহলে দিস ইজ জাস্ট ডবল। আর তাহলে 101টা কত হবে, এর কত টাইমস হবে, 0.5 এর 101টা হবে 202 টাইমস। 0.5 যা ভলিউম, তার তুলনায় 101 is 202 times. So we are concerned with the diluting factor here. We are not concerned with actual milliliter or microliter of blood taken. কতটা আমি ব্লাডকে ডাইলিউট করেছি, that is our concern here. তারপরে আমি কাউন্টিং করব। Principle is লাস্টে, at the last we have to multiply the dilution factor to get the actual count in the undiluted blood. That is the principle. So we are concerned with the diluting factor. So this is 0.5, this is 101, that is 202 times. এটা খালি জানা থাকলো, মানে দিস ইজ জাস্ট ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমি বলছি না যে ডাইলিউশন ফ্যাক্টর ইজ 202 টাইমস, আমরা এরকম কোনো কথা এখনো বলিনি। জাস্ট আমরা কনসেপ্টটা জানলাম যে 101 is 202 টাইমস, ওইখানে 11 is 22 টাইমস। মানে আমি যদি ফুল ডাব্লিউবিসি পিপেটটা ভরি আর আমি যদি আরেকটা ডাব্লিউবিসি পিপেট 0.5 অব্দি ভরি, ওই পাশাপাশি ওই দুটো ডাব্লিউবিসি পিপেটকে, তাহলে একটাতে যে কোনো ফ্লুইড, ব্লাড খালি নয়, একটাতে ফ্লুইড আঁটতে পারে, একটা লিকুইড আঁটতে পারে, 0.5 আছে আর একটা 11 আছে, মানে একটাই আরেকটার 22 গুণ আছে। অনলি দিস কনসেপ্ট, দ্যাট ইজ, এইটা বলা কেন, বিকজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিজ আর অনলি পার্টস অফ ভলিউম। কোনো মিলিলিটার মাইক্রোলিটার নিয়ে আমরা কনসার্ন নই, আমরা এটা ডাইলিউশন ফ্যাক্টর ক্যালকুলেট করবো এই নাম্বারগুলো থেকে। সো দিজ আর অনলি পার্টস অফ ভলিউম। নাও প্রসিডিওর ইজ, বিফোর দ্য প্রসিডিওর, ওগুলোকেও ডাইলিউটিং ফ্লুইডস, যেটা আমি হিমোসাইটোমিটারের কম্পোনেন্টস বলতে গিয়ে বলছিলাম, ডাইলিউটিং ফ্লুইডসকেও অনেক বইতে লিখছে উইদিন দ্য হিমোসাইটোমিটার, বলতেও পারো, বিকজ আরবিসি ডাইলিউটিং ফ্লুইড ইজ স্পেসিফিক ফর আরবিসি অ্যান্ড ডাব্লিউবিসি ডাইলিউটিং ফ্লুইড। আবার আলাদাও বলতে পারো যে হিমোসাইটোমিটার যেটুকু এই হাতে হাতে এখন ঘুরছে, এটুকুই হিমোসাইটোমিটার, এক্সেপ্ট দিস উই রিকোয়ার কভার স্লিপস, মাইক্রোস্কোপ অ্যান্ড, মাইক্রোস্কোপ তো লাগবেই, মাইক্রোস্কোপের তলাই তো দেখবো, মাইক্রোস্কোপ, কভার স্লিপস অ্যান্ড সবার দেখা হয়ে গেছে। ও আবার দুটো একসাথে নিয়ে কি করতে বসে আছে? তাহলে যদি কেউ বলতে চাও হিমোসাইটোমিটার কনসিস্ট অফ ডাইলিউটিং পিপেটস, কাউন্টিং গ্রিড, ইমপ্রুভ নবার্স চেম্বার, কভার স্লিপও কেউ যদি বলতে চাও, আর কভার স্লিপ ইজ নট স্পেসিফিক ফর হিমোসাইটোমিটার, ডাইলিউটিং ফ্লুইডস ওর মোরলেস স্পেসিফিক, কিন্তু খুব স্ট্রিক্টলি বললে ওইটুকুকেই আমরা বলি যেটুকু তোমরা এতক্ষণ হাতে হাতে নিয়ে দেখলে। অ্যান্ড ডাইলিউটিং ফ্লুইডস ইজ সেপারেট ফর দ্য আরবিসি ফ্লুইড, এগুলো মুখস্থের জিনিস। দ্য ফ্লুইড ইজ কল্ড হেমস ফ্লুইড, HAYEM, then apostrophe S, that means hem, after the name of, again after the name of somebody, Leishman stain, Nober's chamber, Hems fluid, Landsteiner's law, all these are names of people who have developed this. Hems fluid, and for the WBC it is called Turk's fluid. Turks, TURK, Turks. There is a country called Turkey, tar prothom chatte letter, TURK, Turk's fluid. Turks is S is apostrophe S, that means fluid uni korechilen eta, Hems fluid, Turk's fluid. Now Hems fluid consists of 3 components actually, along with distilled water. Distilled water, so each 100 milliliter consists of, there are also amounts, each 100 milliliter will contain eto number 1, number 2, number 3. অত যদি মনে নাও থাকে, at least the names and functions of the components. They say 100 ml of the Hems fluid contains 3.5 gram sodium sulfate, but 3.5 gram যদি মনে নাও থাকে, সোডিয়াম সালফেট যে থাকে এটা জানতে হবে। So what is the role of the sodium sulfate? That is, it prevents rouleau formation. Now from this theoretical discussion, question comes, what is rouleau formation and what is the difference between coagulation, aggregation and agglutination? এগুলো আমরা ধরেছিলাম, ভাইভাতে আমরা জিজ্ঞেস করেছি এবং জানতে হবে। হোয়াট ইজ অ্যাগ্লুটিনেশন, যেটা ব্লাড গ্রুপিং এর ক্ষেত্রে হয়, মানে গ্রুপিং নয়, হোয়াট হ্যাপেন্স ওয়েন
mismatched transfusion occurs or mismatched agglutinin and agglutinogen comes together, যেটা তোমরা দেখছো আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ, যে artificially made agglutinins are made to react with unknown agglutinogens. Unknown means I am determining the blood group, that means still that to me is unknown. That process is agglutination. Coagulation is clotting process. And aggregation is in case of platelets. Adhesion, activation, aggregation. Adhesion with the endothelial wall, that is in case of platelets. Rouleau formation in case of RBCs. So if rouleau formation is vertical stacking of RBCs, if this happens we cannot count. So prevention of rouleau formation is required, which is done by sodium sulfate. That is one component of this Hems fluid. Another component is sodium chloride. Very basic purpose to maintain isotonicity. That is 0.9%. Sodium chloride is isotonic with human plasma. Like that, sodium chloride will maintain isotonicity of this fluid and help maintain the integrity, this mechanical integrity of the, eto na bollo, it will maintain the isotonicity of the blood and fluid mixture, integrity of that blood and fluid mixture. So isotonicity. Next is mercury chloride. It is an antifungal and antibacterial, that is it is a preservative. হ্যাঁ, দামি জিনিস আজকে আসলো, আজকে যে কজন করতে পারলো, এইটুকু ফ্লুইড রয়ে গেল, ফেলে দিতে হলো, দিস ইজ নট পসিবল. সো ইট অ্যাক্টস অ্যাজ আ প্রিজারভেটিভ, mercury chloride. And distilled water, rest is distilled water. That means in distilled water these things will be there. In each 100 milliliter there are certain amounts which are written in the books. It is good if you can remember, even I can't remember always. Kintu at least the names and functions you have to know. In Targ's fluid there is glacial acetic acid and gentian violet, two things with G. The name is with T, Targ's fluid, and the two components except distilled water. Obviously there will be distilled water, tap water nile hobe na. Distilled water er moddhe ki thakbe, glacial, again there is percentage 3% glacial acetic acid, আর ওখানে গ্রাম পার্সেন্ট। সোডিয়াম সালফেট তো সলিড যে গ্রামে হবে, মানে যদি 2.5 গ্রাম থাকে তাহলে দ্যাট ইজ গ্রাম পার্সেন্ট, লাইক হিমোগ্লোবিন 15 গ্রাম ইজ 100 ml ব্লাড, আর 3% মানে 3 ml glacial acetic acid is itself a liquid, that will be ml in 100 ml solution, that is only percent, and gram percent means এত গ্রাম in 100 ml. RBC fluid এর ক্ষেত্রে the things are in gram percent. Total solution is 100 ml, most of it is distilled water and rest is these three components. Total solution is 100 ml in WBC fluid, 3% is glacial acid, I mean 3 ml of total solution is 100 ml. So 3 ml is glacial acetic acid, point something is gentian violet. Those are the concentrations required to serve the specific purpose. So what is the purpose? বইতে লেখা আছে, যদি নাও লিখতে পারো কোনো কিছু যায় আসবে না। আসল জিনিস এখনো বাকি আছে, যদি না লিখতে পারো বলো, আমি বলে দিচ্ছি, কিন্তু সবই বইতে আছে, ইনক্লুডিং অ্যামাউন্টস, নেমস, অ্যামাউন্টস, ফাংশনস। বোঝো জিনিসটা, ওই টুকে লাভ নেই, যা বইতে আছে সেটা টুকে লাভ নেই। গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইজ 3 ml যদি হয় তাহলে 3%, তাহলে ইন ইচ 100 ml, তাহলে গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিকের কাজ কি? ইট লাইজেস দ্য মেমব্রেনস অফ আরবিসিস অ্যান্ড ডাব্লিউবিসিস, লাইসিস করে দিচ্ছে। মেমব্রেন আমাদের দরকার নেই কাউন্ট করার জন্য। আরবিসির মেমব্রেন যদি লাইসিস করে দেয় কি দেখতে পাবো? আরবিসির মেমব্রেন, সেলের কি কি কম্পোনেন্ট থাকে মেমব্রেন ছাড়া? নিউক্লিয়াস থাকে আর অর্গানেলস থাকে। অর্গানেলস আমরা এক্ষেত্রে দেখতে পাবো না, সুতরাং মেমব্রেন লাইসিস করে দিলে আরবিসিতে আর কি দেখা যাচ্ছে? সাইটোপ্লাজম ওইভাবে দেখা যাবে কি, যদি না ওই লিশম্যান স্টেন দিয়ে পিঙ্কি স্টেনিং হয়? তাহলে নিউক্লিয়াস দেখা যেত, যেটা আরবিসি নেই, নাকি আছে? কোন স্টেজ অবধি থাকে? আবার পরীক্ষায় গিয়ে পড়ার, আর পড়ার সুযোগ পাবে না। ম্যাচিওর আরবিসি যে এরিথ্রোপয়েসিস হয়, কোনো এক্সটার্নাল কিন্তু এরিথ্রোপয়েসিস দিয়ে শুরু করবেন, হয়তো ফার্স্ট কোশ্চেন এরিথ্রোপয়েসিস হলো, তার যদি মুড হয় যে এরিথ্রোপয়েসিসে কিছুই বলতে পারছে না, যে ওকে ইউ ক্যান কাম। এরিথ্রোপয়েসিস দিয়ে ধরো ভাইবা শুরু করলেন কোনো এক্সামিনার, তুমি কিছুই বলতে পারলে না তার, মানে ফার্স্ট টপিক অফ হিমাটোলজি, অলমোস্ট ফার্স্ট টপিক, ব্লাডের কি কি কম্পোনেন্টস আছে, প্লাজমা অ্যান্ড সেলস, এইটুকু বাদে, যেটা
ক্লাস 8-9 থেকে জানো, সেইটুকু ছাড়া হয়তো এরিথ্রোপয়েসিস ফার্স্ট টপিক, আরবিসি এগুলো প্রথম দিকের টপিক। তো তুমি বলতে পারলে না, বললে ওকে ইউ ক্যান কাম। কেউ কেউ তোমার সাথে পরীক্ষার সময় খুব যে ইম্পোলাইট হবেন তা নয়, এক্সটার্নাল তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ, ইট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি। কেউ খুব একটা ইম্পোলাইট কেউ হবেন না, এরকম বাজে লোক আছে কিন্তু তারা পরীক্ষার সময় অত ইম্পোলাইট হবে না। না আমার মতো বাজে লোক, আমি তো ঠিক করেছিলাম ক্লাসটা নেব না, তো এইচওডি স্যার বললেন বলে নিতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে, মাইনে পাই, ঠিক আছে। তো মাইনে পেলেও আজকের ক্লাস তো অন্য জিনিস ছিল, তোমরা গিয়ে করবে, আজকের ক্লাস তো এটা হওয়ার কথা নয়। তো সুতরাং হচ্ছে যে এরিথ্রোপয়েসিস না বলতে পারলে তারা পোলাইটলি বলবে ইউ ক্যান কাম। তো তুমি বলবে, তুমি হকচকিয়ে যাবে হয়তো যে একটাই কোশ্চেন করে ছেড়ে দিচ্ছে, তার মানে ইউ হ্যাভ টু অ্যাপিয়ার নেক্সট টাইম। 1-2 হয়তো দিতে পারে, ঢুকেছো ওই হলটায় তাই জন্য, 20-তে বা 40-এ। বা সেকেন্ড পেপার, এটা ফার্স্ট পেপারে আছে, সেকেন্ড পেপার থেকে আরেকটা কিছু জিজ্ঞেস করবে, তারপরে বলবে যাও। আর যদি আলাদা আলাদা এক্সামিনার নেন, অনেক সময় হয়, এবার একসাথে হয়েছে, কিন্তু কোনো সময় যদি হয় এক্সটার্নালরা বললেন আমি একজন ফার্স্ট পেপার নেবেন, একজন সেকেন্ড পেপার ভাইবা নেবেন, তাহলে আলাদা আলাদা অ্যাপিয়ার করতে হবে। তাহলে ফার্স্ট পেপারে ইউ গেট মেবি 1 out of 20 or 0 out of 20। সো আরবিসি নিউক্লিয়াস থাকে না, এরিথ্রোপয়েসিস আবার পড়তে হবে, যদি না জানো তো কিছু বলার নেই। সুতরাং আর কিছু দেখার নেই, মেমব্রেন লাইসিস করে দিলে গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ডাব্লিউবিসির মেমব্রেনও লাইসিস করে দেবে, কিন্তু নিউক্লিয়াস বলে একটা বস্তু থাকে যেটাকে জেনসিয়ান ভায়োলেট উইল স্টেন ইট। একদম খুব সোজা ফাংশন। আরবিসির ক্ষেত্রে মনে রাখা তাও একটু যে সোডিয়াম সালফেট রুল অফ ফর্মেশন করছে, সোডিয়াম ক্লোরাইডটা সহজ আইসোটোনিসিটি, মার্কুরি ক্লোরাইড ইজ প্রিজারভেটিভ, এবং এগুলো একটু মুখস্থেরই জিনিস, ভ্যালু মুখস্থ না করতে পারো কোনটা কি করে এটা কি বলবে। সোডিয়াম ক্লোরাইড আইসোটোনিসিটি করে, তাও কনসেপ্ট থেকে আসতে পারে, কিন্তু সোডিয়াম সালফেট যে রুল অফ ফর্মেশন করে আর মাইক্রোরিক ক্লোরাইড যে প্রিজারভেটিভ, দ্যাট ইজ পিওর মেমোরি। যদি না কেউ কেমিস্ট্রিতে খুব স্ট্রং হয়, যে কেমিস্ট্রিতে এই সব ব্যাপারগুলোর সব আইডিয়াল ফাংশন জানে, কেমিস্ট্রির যারা মানে কেমিস্ট্রি নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে তারা হয়তো দেখছে মার্কুরি ক্লোরাইড বিভিন্ন জিনিসে প্রিজারভেটিভ হিসেবে ইউজ হয়, সো দে হ্যাভ দ্যাট কনসেপ্ট। বাট আমাদের সেগুলো মুখস্থ করতে হবে, আমরা তো এগুলো জানি না, আমি কিছুই জানি না এগুলো। আমি মার্কুরি ক্লোরাইড আমি জানি যে এখানে প্রিজারভেটিভ হিসেবে ইউজ হচ্ছে। কেমিস্ট্রিতে যারা কাজ করছে কেমিস্ট্রি ল্যাবে রেগুলার, তারা হয়তো দেখছে মার্কুরি ক্লোরাইড অনেক কিছুতেই প্রিজারভেটিভ হিসেবে ইউজ হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং টু রিমেম্বার। সোডিয়াম সালফেটের রুল অফ ফর্মেশনটা ওয়ান থিং টু রিমেম্বার। সোডিয়াম ক্লোরাইড ইজ রিলেটিভলি ইজি, আইসোটোনিসিটি মেনটেন করে। এখানে সিম্পল মুখস্থই করতে হবে, কিন্তু সিম্পল গ্লেসিয়াল অ্যাসিডিক অ্যাসিড লাইসিস করে দিচ্ছে, আরবিসির নিউক্লিয়াস থাকে না, ডাব্লিউবিসির নিউক্লিয়াসগুলো থাকে যেগুলোকে জেনসিয়ান ভায়োলেট স্টেন করছে, ঠিক আছে। এবং নিউক্লিয়াসগুলোই আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে, ওই একটা নিউক্লিয়াস কাউন্ট করা মানে একটা ডাব্লিউবিসির সমান, তাই তো। আমরা কি ডাব্লিউবিসি মাল্টি নিউক্লিয়েটেড শুনেছি? মাল্টি লোব শুনেছি। নিউট্রোফিল ক্যান হিভ 7 লোবস, বাট দ্যাট ইজ নট 7 নিউক্লিয়াই। এখানে জেনসিয়ান ভায়োলেট নিউক্লিয়াসটাকে এমন স্টেন করবে যে আমি একটাই জিনিস দেখতে পাবো, একটা স্ফেরিক্যাল স্ট্রাকচার, যেটাকে অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ নিউক্লিয়াস। সেল মেমব্রেন লাইসিস হয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে কখন এটা হাতে ধরা আছে আমি ভেঙে ফেলব। আরেকটা কোথায়? তো these are the components of the diluting fluids and their functions. এবার আমার প্রসিডিওর প্রপারে কি হবে? প্রথম তো ব্লাড প্রিক ফিক এগুলো তো আর বলার কিছু নেই, যদিও বলার আছে আমি জানি। what are the precautions to be taken during pricking? হয় আমি সাপ্লাইড ব্লাডে করব অথবা নিজের ব্লাডে করব। what are the precautions to be taken during pricking? The procedure is first I take some fresh cotton, হ্যাঁ, স্টেরাইল কটন, ফ্রেশ বলবে না, স্টেরাইল, মেডিকেলি স্টেরাইল। মানে ফ্রেশ মানে হচ্ছে ওখানে পড়ে আছে অনেকদিন ধরে, কিন্তু ফ্রেশ মানে ইউজড হয়নি, কিন্তু ধুলোবালি পড়েছে কিন্তু নট ইউজড, দ্যাট ইজ অলসো সাম কাইন্ড অফ ফ্রেশ। স্টেরাইল কটনে স্পিরিট নিয়ে মুছবো, ড্রাই করতে দেবো। হোয়াই আই উইল অ্যালাউ ইট টু ড্রাই? বিকজ দ্য অ্যান্টিসেপটিক অ্যাকশন কামস। এগুলো যদি এখন মুখ দিয়ে না বেরোয় আর কোনোদিনই বেরোবে না। অ্যান্টিসেপটিক অ্যাকশন কামস অনলি আফটার you allow it to dry, and second is it does not dilute the blood itself. ওটা যদি ড্রাই না হয় ও ব্লাডের মধ্যে ঢুকে ব্লাডটাকে আগেই ডাইলিউট করে দেবে। সো দিস আর দ্য রিজনস। তারপর প্রিক করবে, ব্লাড বেরোবে, স্লাইডে নেবে, এগুলো সব আছে। তো এখানে স্লাইডে যদি না নিয়ে একটা এমন কিছুতে নেবে যেখান থেকে একটা পেট মানে যেখানে হ্যাঁ যেখান থেকে আমি আবার পিপেট দিয়ে ব্লাডটাকে টানতে পারবো, ঠিক আছে, সেইভাবে নিতে হবে। আর যদি ব্লাড সাপ্লাইড হয় তাহলে তো সাপ্লাইড হয়েই থাকলো,
ব্যাস হয়ে গেল। এবার আমি পিপেট দিয়ে টানবো। সো বিফোর দ্যাট আই হ্যাভ টু কিপ দ্য ফ্লুইড রেডি অলসো, বিকজ ব্লাডটা টানার ইমিডিয়েটলি পরেই আমাকে ফ্লুইড টেনে নিতে হবে, সেটার কোনো ওয়েট করা চলবে না। তারপর ওয়েটিং, মিক্সিং অ্যান্ড ওয়েটিং। সো ব্লাড টানার কিছু ইমিডিয়েটলি পর, তাহলে আমি ব্লাড টেনে এই হেম ফ্লুইডটা দিয়ে যাও, ব্লাড টেনে নিচ্ছি, এইটা করলে হবে না। হেম ফ্লুইড পেট্রি ডিশে থাকবে। পেট্রি ডিশ মানে বোঝো, পেট্রি ডিশও ওয়ান অফ দ্য কম্পোনেন্ট। সো দিজ আর নট কম্পোনেন্টস অফ হিমোসাইটোমিটার। অনেক ইয়েতে ইউজ হচ্ছে কভার স্লিপ। পেট্রি ডিশও ওয়ান অফ দ্য থিংস ইউজড ইন দিস হোল এক্সপেরিমেন্ট। পেট্রি ডিশে ওই ফ্লুইডটা নেব, আমি যে কোনো কনভিনিয়েন্ট জিনিসে নিতে পারি, কিন্তু পেট্রি ডিশে নেবো। একটা গোটা হেম ফ্লুইডের বোতল তো নিয়ে আমি বসবো না একটা আরবিসি এক্সপেরিমেন্ট করতে, সবাই মিলে একটা হেম ফ্লুইডে হয়ে যাবে, তার চেয়ে কমে আর কি। তো পেট্রি ডিশে অল্প কিছুটা নেব। কতটা নেব একটা আন্দাজ, এখানে তো আমি 101কে ভলিউম বলছি না, কিন্তু যাতে 101 অব্দি আসে, এটা আর কত মাইক্রোলিটার হবে, খুব বেশি হলে ধরছি 50 মাইক্রোলিটার হবে, 50 মাইক্রোলিটার হয়তো। সো পেট্রি ডিশে একটুখানি হেম ফ্লুইড নেওয়া আছে, ব্লাড টানলাম আপ টু হুইচ মার্ক 0.5, তারপরে ফ্লুইডটা ইমিডিয়েটলি পরে ফ্লুইডটা টানলাম। সো হোয়াট ইট ডাজ ইজ, যে ফ্লুইডটা টানছি ইট পুশেস আপ দ্য ব্লাড ইনসাইড দ্য বাল্ব, এটা বোঝা সহজ। ফ্লুইডটা পরে টেনেছি, ইট পুশেস আপ দ্য বাল্ব, আর নিচে বাল্বের নিচে যে স্টেমের অংশটা, লোয়ার স্টেম, যেটা লোয়ার পার্ট অফ দ্য স্টেম, দ্যাট ইজ বিলো দ্য বাল্ব, ওখানে কি থাকছে শুধু ফ্লুইড, কারণ ব্লাডটা পুরোটাই বাল্বে উঠে গেছে। এইবার আমি জাস্ট এইভাবে আস্তে আস্তে 2-4 মিনিট 5 মিনিট ওয়েট করতে করতে এভাবে এটাকে রাব করছি, তারপর ওয়েট করছি ফর দ্য সেলস টু আরও, এটা ইউনিফর্ম মিক্সিং করছি, তারপর আরও ইউনিফর্ম, যাতে সলিউশন একটা ইউনিফর্ম হয়। 10 মিনিট বইতে লেখা থাকতে পারে, 8 মিনিট, অন্তত 5 মিনিট ওয়েট করছি। ওখানে যেমন ফিক্সেশন টাইম, স্টেনিং টাইম, ডিএলসিতে সবার টোটাল কাউন্টার ডিএলসি পড়বে, ধরে রাখো 2-4 জনের হিমোগ্লোবিন ব্লাড গ্রুপ পড়বে ফাইনালে, খুব হাতে গোনা 15 জন ওখানে পরীক্ষা দেবে। 3 জনের পড়বে কিনা ঠিক নেই হিমোগ্লোবিন বিটিসিটি ব্লাড গ্রুপ, যাদের পড়বে তাদের দুটো করে পড়বে, হিমোগ্লোবিন প্লাস বিটি, হিমোগ্লোবিন প্লাস সিটি, ব্লাড গ্রুপ প্লাস বিটি, ব্লাড গ্রুপ প্লাস সিটি, এই টাইপের। এটা 15 জনের মধ্যে 3 জনের হয়তো পড়বে, বাকি সবার টোটাল কাউন্ট অফ আরবিসি অর টোটাল কাউন্ট অফ ডাব্লিউবিসি অর ডিএলসি। ডিএলসি হয়ে গেছে, টোটাল কাউন্ট হচ্ছে। তাহলে এইবার আমি করছি এরকম মিক্স করলাম, মিক্স করে আমি একটু সেটেল করতে দিলাম। এর মাঝখানে আমি কি করব, এই সেটেল যখন করছে আই হ্যাভ টু মেক মাই মাইক্রোস্কোপ রেডি। সো ইন কেস অফ আরবিসি এক্সপেরিমেন্ট the whole counting procedure has 2 steps. One is first identifying these RBC counting chamber, মানে এই চেম্বারটা সম্বন্ধে আমরা এখনই পড়বো, that has 12:15 RBC counting chamber, টাইম লাগবে, প্রথম দিন টাইম লাগবে। RBC counting chamber টা মানে চেম্বারের যে অংশতে আমরা আরবিসি কাউন্ট করি, সবাই বাংলা বোঝে বলে এটা সুবিধা, একদম ভালো করে বোঝো। চেম্বারের যে অংশে আমরা আরবিসি কাউন্ট করি সেটা আলাদা, চেম্বারের যে অংশে আমরা ডাব্লিউবিসি কাউন্ট করি সেটা আলাদা। তা আরবিসি কাউন্ট করার সময় আরবিসি কাউন্টিং এর যে অংশটা সেটা প্রথমে লো পাওয়ারে দেখে নেব, তারপর আলটিমেট কাউন্টিংটা হাই পাওয়ারে হবে, ঠিক আছে? এটা আরবিসির ক্ষেত্রে। ডাব্লিউবিসির ক্ষেত্রে সবকিছুই আলটিমেটলি লো পাওয়ারে হবে, হাই পাওয়ারের দরকার হয় না, ওটা বড় এরিয়া, ওটা হাই পাওয়ারে নিয়ে যাওয়ার আর দরকার হয় না। হাই পাওয়ার মানে কি, জায়গা কমবে না বাড়বে, মানে টোটাল ফিল্ডটা কমে যাবে না বেড়ে যাবে? হ্যাঁ, আমার ইচ্ছে হলো যে 2 বন্ধুর ছবি একসাথে তুলবো, তাহলে ক্যামেরার জুম বেশি হবে না কম হবে? কম হবে। একজনের মুখটা যদি ফোকাস করতে চাই তাহলে বেশি হবে। সেরকমই যখন হাই পাওয়ার দিচ্ছি তখন আর একদম কাছে যদি নিয়ে যাই তাহলে ওই কম ফোকাসেই, মানে কম লো এতেই, লো জুমেই খালি একদম কাছে যদি নিয়ে যাই ও সরে যাবে, বেশি কম, মানে কমন সেন্স। তাহলে সেইভাবেই যদি যখন 10-এর জায়গায় 40x দিয়ে করব তখন ফিল্ড, টোটাল ফিল্ডটা কমে যাবে। ডাব্লিউবিসি ডিএলসিতেও আমরা তাই দেখেছি, আমরা 100x দেখছি আলটিমেটলি, কেন? যাতে আরো ভালো দেখতে পাই। অয়েল ইমার্শন দিয়ে দেখেছি, অয়েল ইমার্শনেও দেখি আমরা। অয়েল ইমার্শন এখানে সবসময় আমরা করাই না, একটু ঠিক আছে, করতে পারলে তো ভালোই। অয়েল ইমার্শন না হলে অ্যাটলিস্ট 40x অয়েল ইমার্শন দিয়ে করলে সবচেয়ে ভালো ডিএলসি, মানে অয়েল থাকে, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স যেটার ম্যাচ করছে উইথ দ্য আমরা পড়েছি এগুলো, যাই হোক। তো অয়েল ইমার্শন দিয়ে না হলেও 40x করতেই হবে ডিএলসি। সেরকম হাই আরবিসি 40x করতেই হবে। প্রথমে লো পাওয়ারে আরবিসি চেম্বারের আবার সাব কম্পোনেন্ট, মানে চেম্বারের স্পেসিফিক এরিয়াজে কাউন্ট করব, সেই স্পেসিফিক এরিয়াগুলো উইল বি আন্ডার হাই পাওয়ার। প্রথমে পুরো আরবিসি কাউন্টিং এরিয়াটার আবার স্পেসিফিক 5টা এরিয়ায় আমরা কাউন্ট করি, তাহলে সেই স্পেসিফিক এরিয়াস কাউন্টিং উইল বি আন্ডার হাই পাওয়ার, বাট ফার্স্ট উই উইল সি দ্য
whole RBC counting area, then those 5 specific areas will be under high power যখন আমরা কাউন্ট করব। তাহলে আরবিসির ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যখন এইসব ওয়েট ফোয়েট করতে হচ্ছে 10 মিনিট, তখন আমরা মাইক্রোস্কোপে ফোকাস করে রাখলাম, দেখে নিলাম পুরোটা, হ্যাঁ, দেখে নিয়ে মাইক্রোস্কোপের ফোকাসটাকে ঠিক রাখলাম। মানে মাইক্রোস্কোপটা তো আমি এখানে আনিনি, মাইক্রোস্কোপটা ওই যে ফোকাসটা করলাম ওই পজিশনটাকে ঠিক রাখলাম, চেম্বারটাকে আবার বার করে নিলাম, এই নবার্স চেম্বারটাকে করে এখানে ব্লাড আমার রেডি করা আছে। যখন ওই 5 মিনিট 7 মিনিট হয়ে গেল, 10 মিনিট, তখন কভার স্লিপটা এইখানটায় রেখে কভার স্লিপের তলা দিয়ে ব্লাডটাকে, ওটা একটা মানে ওটা প্রসিডিওরের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যাতে ইউনিফর্ম, প্রথম কথা আমি মিক্সিংটা ইউনিফর্ম হতে দিয়েছি, তারপর যাতে মানে কাউন্টিং গ্রিডে আমার ওপরেরটায় গেল নিচেরটায় গেল না, তাহলে আমার একটা কাউন্টিং গ্রিড এমনি তাতে আমি করতে পারবো, হিসেব থেকে বাদ হয়ে গেল, কিন্তু আমার সব জায়গায় যাতে ইউনিফর্ম যায় সেটা দেখতে হবে। কভার স্লিপের তলা দিয়ে, এটাকে বলে চার্জিং দ্য নবার্স চেম্বার বা ইমপ্রুভড নবার্স, সবসময় বলতে থাকবে ইমপ্রুভড, খালি নবার্স চেম্বার কিন্তু ইনকমপ্লিট উত্তর। অসপিতে কোশ্চেন থাকবে, হোয়াট ইজ দিস হিমোসাইটোমিটারের বক্স বা এইটার খালি ছবি থাকবে, হোয়াট ইজ দিস নবার্স চেম্বার 0.5, মানে 0.5 পাবে, পুরোটা লিখবে 1 নম্বর পাবে, আর 0.5 যদি থাকে তাহলে কিছুই পাবে না, ঠিক আছে। 0.5 যদি কোশ্চেনটা দিয়ে থাকে, দেয়ার ইজ নো অপশন অফ অ্যাওয়ার্ডিং 0.25, সো 0.5 এর জায়গায় 0.0ই পাবে, ইট ইজ ইমপ্রুভ নবার্স চেম্বার। তো এইবার আরবিসির ক্ষেত্রে লো পাওয়ার হাই পাওয়ার দুটোই, আরবিসি কাউন্টিং ইজ টাফার দ্যান, ক্যালকুলেশন পার্ট ইজ টাফার দ্যান ডাব্লিউবিসি কাউন্টিং। সেটা কেন আমরা চেম্বারটা পড়ার সময়, কাউন্টিং গ্রিডটা সম্বন্ধে পড়ার সময় এখন দেখবো। ডাব্লিউবিসির ক্ষেত্রে কি পুরোটাই লো পাওয়ার, আর আরবিসির ক্ষেত্রে ওই যে প্রথমে ফোকাস করে নিয়েছি, ব্লাড চার্জ করার পর আবার ফোকাস করব, লো পাওয়ারেই আছে, ওই ফোকাসটা লো পাওয়ারেই আছে, যে ফোকাসটাকে আমি অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছি, তারপর পুরোটা দেখে নিই। এবার আলটিমেটলি আমাকে হাই পাওয়ারে স্পেসিফিক চেম্বারগুলো তারপর কাউন্টিং করতে হবে। আর ডাব্লিউবিসির ক্ষেত্রে পুরোটাই লো পাওয়ারেই চলবে, ফোকাসও করে নিয়েছি, লাস্টে যখন কাউন্টিং করব পুরো এরিয়াটাই আমি লো পাওয়ারেই কাউন্ট করব। চেম্বার আমার কাউন্টিং গ্রিডের এরিয়াটা ফোকাস করে নিতে হবে, স্পেসিফিক 4টে এরিয়া আছে, যেমন আরবিসির ক্ষেত্রে 5টা আছে, সেরকম ডাব্লিউবিসির ক্ষেত্রে 4টে এরিয়া আছে, 4টে এরিয়াই আমি ওই লো পাওয়ারেই আর কাউন্টিং করে আমি আমার রেজাল্ট পাবো, ঠিক আছে। সো অ্যারাইভ অ্যাট দ্য রেজাল্ট ইউজিং অনলি দ্য লো পাওয়ার অবজেক্টিভ লেন্স অফ দ্য মাইক্রোস্কোপ। আইপিস তো একটাই, ইউজুয়ালি ইন অল মাইক্রোস্কোপস ইট ইজ 10 times 10x, লো পাওয়ারে 10x, হাই পাওয়ারে ইউজুয়ালি 40 or 45x। তাহলে আরবিসির ক্ষেত্রে আমার টোটাল ম্যাগনিফিকেশন কত হচ্ছে 450x বা 400x, মানে 400 টাইমস ম্যাগনিফাইড আমি করে দেখছি। আর ডাব্লিউবিসির ক্ষেত্রে 10 times, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট, অলদো মানে সাইজ প্রায় কম্পারেবল, আরবিসির সাথে ধরো নিউট্রোফিল ফিউট্রোফিল একটু বেশি 2 times, মোনোসাইট 3 times, কিন্তু তাতেও ডাব্লিউবিসি আমার 10 times ওই যে ফোকাসিংটা হচ্ছে ওটাতেই আমার সাফিসিয়েন্ট, কারণ আমি লো পাওয়ারে দেখছি, অনেকটা ফিল্ড দেখছি, আই ক্যান কাউন্ট ইজিলি। তা ওটা হাই পাওয়ার কেন, কম ফিল্ড দিয়ে দেখতে হচ্ছে কারণ অল্প ফিল্ডেই তো অনেক আরবিসি, তাহলে আমাকে তো একটু কম, মানে আমি যদি একসাথে সব গোনার চেষ্টা করি তাহলে তো কিছুই গুনতে পারবো না। যত বেশি সেল আমি ডাইলিউট করেছি, উই হ্যাভ ডাইলিউটেড, স্টিল হোয়াট এভার ইউ ডাইলিউট, মোর দ্য ফিল্ড, দ্য মোর দ্য নাম্বার অফ আরবিসিস অ্যান্ড মোর ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু কাউন্ট অল টুগেদার। আমার যতটা পাওয়া যায় কমিয়ে নিতে হবে ফিল্ডটাকে, তাহলে হাই পাওয়ারে গেলে আমি ফিল্ড কমিয়ে নিতে হবে। স্যার 100x, হ্যাঁ করা যাবে না কেন, থিওরিটিক্যালি করা যাবে, করি না আমরা, করার দরকার পড়ে না, 100x ফোকাস করে করার দরকার পড়ে না, কিন্তু 40x এ আমরা করি। লো পাওয়ারে করতে গেলে বাংলা পাতি বাংলায় হচ্ছে ছড়িয়ে ফেলবো, কেননা এত আরবিসি পড়ে আছে ওই অতটা ফিল্ডের মধ্যে, আমি একবারে কাউন্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আর চেম্বারও সেভাবে, তাই জন্য চেম্বারও সেভাবে প্রিপেয়ার নয়। টোটাল যে 5টা স্পেসিফিক এরিয়ার কথা বলছি সেটা টোটাল আছে 25টা, আমি 25টাই কাউন্ট করতে পারলে আমার অ্যাকিউরেসি বেশি হবে, কিন্তু হিউম্যানলি নট পসিবল। তাই জন্য আমি 5টা বেছে নিয়ে কোন 5টা কনভেনশনালি করি সেগুলো আমরা দেখবো, কিন্তু চাইলে আমার 25টাই করতে পারতাম, মানে আরবিসি কাউন্টিং এরিয়াটাকে 25টা ভাগে ভাগ করা আছে, 25টা ইকুয়াল ভাগে, সেই 25টা ইকুয়াল ভাগকে 25টাই কাউন্ট করতে পারলে আমার খুব ভালো হতো, কিন্তু সম্ভব নয়। তাই জন্য আমরা 5টা করি, 5টা করে অ্যাভারেজ করি না, অ্যাডিং আপ করে করি আর কি। কিন্তু যে 5টা এরিয়াতে এতটা, মানে এই এতটা এরিয়ায় এত আরবিসি আছে, তাহলে এতটা এরিয়া প্লাস ভলিউমটা কিভাবে আসছে সেটা আমরা দেখবো। এই যে কভার স্লিপটা আমরা বসাই ওভার দ্য আরবিসি, ওভার দ্য কাউন্টিং গ্রিড, সেই কভার স্লিপ আর কাউন্টিং গ্রিডের মাঝে একটা ফাঁক থাকে, যত কমই ফাঁক হোক
দ্যাট ইজ 1/10 mm, বাট দ্যাট কন্ট্রিবিউটস টু দ্য ভলিউম। কিভাবে আমরা দেখব? আমরা আগে এরিয়াটা বার করি, এরিয়া ইন্টু দিস, এটাকে একটা হাইট ধরা যেতে পারে, তো মানে একটা ডেপথ বা উইড বা হাইট, মানে ডেপথ অফ দ্য ফ্লুইড বিলো দ্য কভার স্লিপ, এরিয়াকে তার দিয়ে গুণ করলেই একটা ভলিউম ফ্লুইড পাওয়া যাবে, ভলিউম অফ ফ্লুইড, সেটাই আমরা দেখব। মানে এরিয়া আমরা যদি দেখি যে ওভার 1 millimeter square area there is some fluid and the depth of that fluid is 1/10 millimeter in that area, then volume of the fluid in that particular area is 1 into 1/10, but 2 hole 2 into 1/10, একটা 2 millimeter into 2 millimeter area কি একটা 2 millimeter into 3 millimeter area, তাহলে কতটা এরিয়া হলো 6 mm স্কোয়ার। এই 6 mm স্কোয়ারে যদি 1/10 হয় তাহলে 6/10, this is the volume of the fluid, 6/10 mm cube। mm মিটার যাই হোক, মানে লেন্থ ইনটু ব্রেডথ ইনটু হাইট ইজ ভলিউম, এইটা হচ্ছে কনসেপ্ট, ঠিক আছে? এবার সেটা আমরা দেখবো, সেই হাইটটা আমরা কিভাবে পাই, দ্যাট ইজ ইউনিফর্ম। এটা আরবিসি ডাব্লিউবিসির ক্ষেত্রে ভলিউমটা আলাদা আসবে বিকজ অফ দ্য এরিয়া, বাট দ্য ডেপথ ইজ ইউনিফর্ম। ডেপথ ইজ বিটুইন দ্য কাউন্টিং গ্রিড অ্যান্ড দ্য কভার স্লিপ, যে ফ্লুইডটা থাকছে সেটাই কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য ভলিউম অফ দ্য ফ্লুইড ইন আ পার্টিকুলার এরিয়া। ডেপথ ইজ 1/10 millimeter। কখনো 0.1 লিখে এখানে ক্যালকুলেট করবে না, কঠিন মানে কারেক্ট, বাট ডেসিমালে আমরা ভুল করি। তুমি এক্ষুনি মুখে মুখে তো 0.002 কিন্তু 0.0001 কটা জিরো বসবে, সেটা করা বেশি সহজ না 2/100 into 1/1000? অবভিয়াসলি 2/100 into 1/1000 is 2/10⁵। এটা করা বেশি সহজ ফ্র্যাকশনে দেন ইন 0.002 into 0.000001। যতগুলো শূন্য ফ্র্যাকশনে লিখে করবে সেটা করলে করা বেশি সহজ। আমার আলটিমেট ক্যালকুলেশনের জন্য আমি ডেসিমালে করছি বা ফ্র্যাকশন, অনেক বইতেই 0.1 দেওয়া থাকবে, শেখানোর সময় অনেকেই শেখাবেন, কারণ দ্যাট ইজ নট রং, অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ নট রং। 0.1 and 1/10 ইজ সেম থিং, বাট আমার মানে মাথায় মানে আমার ব্রেন ডেসিমালে করতে গেলে ভুল হওয়ার চান্স বেশি, দ্যাট ইজ দ্য অনলি রিজন। কোনোটাই কোনো ভুল নয়, 1/10 দিয়ে তাই জন্য করবে। ডেপথ ইজ মনে 1/10, ডেপথ মানে the between the cover slip and the counting grid the fluid's volume will be calculated, but that fluid volume is has a যে হাইটটা মানে ভলিউম কাউন্ট করার জন্য লেন্থ ইনটু ব্রেডথ ইনটু হাইটের যে হাইট কম্পোনেন্টটা আমি নেব, দ্যাট ইজ 1/10 mm, ইকুইভ্যালেন্ট টু মানে ইকুইভ্যালেন্ট না, আইডেন্টিক্যাল হ্যাজ 0.1 mm, বাট তোমরা করার সময় 1/10 লিখে করবে, নট 0.1, আদারওয়াইজ চান্সেস অফ মিসক্যালকুলেশন ইজ মোর ডেসিমালে। তুমি এখন ভাবছো 0.1 দিয়ে তো সহজ স্যার, আমরা ক্লাসে আসি না তাই বলে আমাদের এতটা আন্ডার এস্টিমেট করবেন, এইটা তো স্যার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলবে, কিন্তু বা মানে উঠে দাঁড়িয়ে খালি নয়, তেড়ে এসে, কিন্তু যাতে ভুল যাতে না হয় সেইটা চেষ্টা করা হচ্ছে। ওই বেশি যখন ডেসিমাল হবে, কারণ তার সাথে আবার এরিয়ার গুলো যোগ হবে, লেন্থ ফেন্থ গুলো যোগ হবে, সব করে ডেসিমালে যখন অনেকগুলো আসবে তখন ভুল হওয়ার চান্স বেশি। সো অলওয়েজ ডু ইট ইন ফ্র্যাকশন, ডেসিমালে দরকার হবে না আমাদের, ফ্র্যাকশনে করলেই বেরিয়ে যাবে। ইউ ক্যান ডু ইট ইন ডেসিমাল, কেউ ভুল বলতে পারবে না, ভুল না হয়। আবারও একই জিনিস, আরবিসি ইন্ডিসেসে তুমি ফর্মুলা দিয়ে করতে পারো, কিন্তু ফর্মুলায় ভুল জিনিস বসালে হবে না, তার থেকে ডিরাইভ করে করা ভালো। টাইম কত হলো? 28। ওকে, নাও দ্য কাউন্টিং গ্রিড আমরা কি বলেছি, আইডেন্টিক্যাল। দুটো কাউন্টিং গ্রিডস আর আইডেন্টিক্যাল, ঠিক আছে? মানে আপারটা ওই যে হরাইজন্টাল গ্রুপটার আপার আর লোয়ার দুটোতেই আমি কাউন্ট করতে পারি চাইলে, তারপর অ্যাভারেজ করতে পারি, কিন্তু অ্যাটলিস্ট ওয়ান কাউন্টিং গ্রিড। তাহলে ইচ কাউন্টিং গ্রিড কনসিস্ট অফ আ 3 mm into 3 mm স্কোয়ার, ঠিক আছে? এই আমার এটা হাতে আঁকতে হবে আমাকে, আমার স্কেল নেই এখানে, এবং ধরে নিতে হবে দুটোই 3 mm। এই দিকটা একটু বড় হয়ে গেছে, ইট ইজ আ 3 mm into 3 mm স্কোয়ার। এই স্যারের আলমারিটা খুলে ওই যে কোনো একটা দেখো, একে জয়নের প্র্যাকটিক্যাল বইটা আমাকে দিয়ে যাও না, একে জয়ন দেখো উপরে লেখা আছে। স্যার যদি থাকেন স্যারকে বলে নাও যে স্যার চাইছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে।
দিস আর ডিভাইডেড ইন্টু 9 ইকুয়াল স্কোয়ার্স। 9 করতে হলে কি করতে হবে? এদিকে 3টে, এদিকে 3টে। বেসিক, একদম ইজি জিনিস। এগুলো আমি দুবার বললে তেড়ে আসবে যে স্যার তো বললেন একবার, আবার এগুলো বলার কি দরকার। তো 9টা ইকুয়াল স্কোয়ার করতে হলে 3 ইন্টু 3, ঠিক আছে? তাহলে এই এক একটার কত হবে? এরকম প্রত্যেকটার কত হবে? 1 mm ইন্টু 1 mm, শিওর? 3 mm ইন্টু 3 mm হলে 9 ইকুয়াল হলে প্রত্যেকটা হচ্ছে 1 mm ইন্টু 1 mm। তাহলে দিস স্কোয়ার ইজ ইউজড ফর কাউন্টিং ডাব্লিউবিসি, দিস 4 কর্নার স্কোয়ারস আর ইউজড ফর কাউন্টিং ডাব্লিউবিসি। Central for RBC and rest for nothing. There is no XBC. X is nothing, cross. কি? হ্যাঁ, একে জানেন থাকলে বা যে কোনো বই থাকলে দেখো, কাউন্টিং চেম্বারটা দেখো, কোনো অসুবিধা নেই। কোনো অসুবিধা নেই। বইয়ের চেয়ে আমি বেশি জানি না, কোনো স্যার বলতে পারেন, কোনো স্যার ম্যাডাম এই আমি বইয়ের চেয়ে বেশি জানি, ওটা খুলো না আমার সামনে। আমি সেরকম কোনো দাবি করছি না। বই দেখো, দেখো কাউন্টিং চেম্বারটা আছে। হয় হিমোসাইটোমেট্রি আলাদা থাকবে, একে জানে আলাদা আছে। হিমোসাইটোমিটার একটা চ্যাপ্টারে আছে, ওই চ্যাপ্টারটা দেখতে হবে তাহলে। আর টোটাল কাউন্টের ক্যালকুলেশনটা আলাদা চ্যাপ্টারে আছে। হিমোসাইটোমিটার যেটা ডেসক্রাইব করা আছে সেই চ্যাপ্টার দেখতে হবে উইথ ডায়াগ্রাম। ডায়াগ্রাম ছাড়া এটা অসম্ভব, সুতরাং ডায়াগ্রাম অবশ্যই আছে। So central is for RBC counting. এবার আমি একটা WBC স্কোয়ার বড় করে আঁকছি, মানে এটা বড় করে আঁকছি মানে বড় কিছু করলাম না, মানে ধরো এটা একটা WBC স্কোয়ার, তার মানে এটার লেন্থ কত, এটার ব্রেডথ, এইগুলোর এইভাবে ভাগ থাকে 16 ইকুয়াল স্কোয়ারস। আবার দুবার রিপিট করার কিছু নেই, 16 মানে 4 ইন্টু 4, মানে এদিকে 4টে করে ভাগ, 3টে দাগ দিয়ে 4টে ভাগ থাকবে, এদিকে 3টে দাগ দিয়ে 4টে ভাগ থাকবে। আর যাদের কাছে বই আছে তারা একটু সবার সাথে শেয়ার করে দেখো, তাহলে সুবিধা হবে। একটা দুটো বই ডিপার্টমেন্টে একই বই আর নেই, একটাই আছে, এটা থেকে দেখাই ভালো। আমি সবসময় বলি বিগিনার্সদের জন্য ফার্স্ট টাইম ইউ রিড দ্য টপিক ফ্রম দিস বুক আমি রেকমেন্ড করি। হ্যাঁ, আমি কোনো ইয়ে পাই না, একে যায় না, আমাকে কিছু দেয় না তার জন্য, ঠিক আছে, কিন্তু আমি রেকমেন্ড করি। একে যায় না আমাকে চিনবে সেই পজিশনে এখনো পৌঁছাতে পারিনি। হ্যাঁ, সিনসিয়ার স্টুডেন্ট পেলে কোনোদিন কাছাকাছি পৌঁছতে পারি, এরকম স্টুডেন্ট পেলে কোনোদিনই পৌঁছাবো না, যারা ক্লাসেই আসতে চায় না, পড়ানোর ইচ্ছেই চলে যাবে। প্রফেসর অ্যাট সাম কলেজ ইন নর্থ ইন্ডিয়া, প্রফেসরের নেই চুরি, নর্থ ইন্ডিয়াই মনে হয় নাকি সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া কোথাও। সো ওটা যেটা পড়াচ্ছি সেটাই দেওয়া আছে ওখানে, ঠিক আছে। আর ব্লাইন্ডলি দেখে কোনো লাভ নেই, আমি পড়াচ্ছি তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো, বিকজ ওরা আবার, তোমার তো একটা বই আছেই, অন্যদের একটু সুযোগ দাও। হ্যাঁ, হিমোসাইটোমিটার পাচ্ছ না সেটা হতে পারে না, তাহলে ওটা ফিজিওলজি প্র্যাকটিক্যাল বই নয় বোধহয়। সেটা দেখেছো, আগে কনফার্ম করো যে দ্যাট ইজ আ ফিজিওলজি প্র্যাকটিক্যাল বুক। কি বই আছে? ওটাই তো মনে হয়, ওই তো ওটাই। সো দিস WBC is 16 ইকুয়াল স্কোয়ারস। তাহলে এবার এটার একটা কত হবে? 1/4 ইন্টু 1/4 mm, রাইট? এছাড়া WBC স্কোয়ারগুলোতে আর কোনো ভাগ নেই, ঠিক আছে। WBC স্কোয়ারগুলোতে এর চেয়ে আর কোনো ভাগ নেই। সো উই ডু গেট হাউ মেনি টাইপস অফ WBC স্কোয়ার যদি বলি, তাহলে দেয়ার ইজ আইদার, আমি একটা ভাবতে পারি দিস ইজ আ লার্জ WBC স্কোয়ার আর দিজ আর স্মলার WBC স্কোয়ার। WBC স্কোয়ার মানে কি? যেখানে আমি WBC কাউন্টিং করব। এবার WBC যদি কথা বলতে পারতো তাহলে ও তো বলতো না যে আমি ওই খোপে গিয়ে বসে থাকবো, ওই খোপে, ওটা আমরা তৈরি করেছি। তো WBC এখানে পড়ে আছে, আমি একটা স্মল স্কোয়ারেও আলাদা করে কাউন্ট করতে পারি, আবার লার্জ স্কোয়ারটা একসাথেও করতে পারি। ইউজুয়ালি WBC যা থাকে, যে সংখ্যায় থাকে এবং যে ডেনসিটিতে থাকে, তাতে আমরা একসাথে একটা লার্জ স্কোয়ার। এখানে যদি 32 লক্ষ সেল থাকে, 32 লক্ষ সেল নয়, 32 লক্ষ সেল, 32 লক্ষ জিনিস থাকে, আমি একবারে কাউন্টে 1 2 3 4 করে 32 লক্ষে পৌঁছতে পারবো? 5000-এ পৌঁছতে পারবো? 2000-এ পৌঁছতে পারবো? পারবো না। কিন্তু যদি 5টা থাকে পারবো। সেরকম যদি এখানে
100টা থাকে তাহলে তাও হয়তো পারবো, কিন্তু যদি 500টা থাকে পারবো না। তাহলে সেই কারণে আমি যদি চাই, আমি যদি এখানে 40টা পাই, আমি যদি একবারে না করতে পারি, তার মানে 40টা পুরো ব্যাপারটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তাহলে আমি এখানে 3টে গুনে নিলাম, এখানে 5টা গুনে নিলাম, এরকম ভাবে। কেন ডাব্লিউবিসির যা ডেন্সিটি থাকে তাতে 16 ইজ এনাফ, বাট সামটাইমস উই ক্যান কাউন্ট ইন ইভেন দ্য হোল অলসো টুগেদার। সেটা যদি না পারি, আমি 16টার আলাদা আলাদা করে করলাম, অ্যাড আপ করে দিলাম, তার মানে আমি গেট ইন ওয়ান, একটা ডাব্লিউবিসি স্কোয়ারে আমি কাউন্টিং পেয়ে গেলাম। এরম 4টে কাউন্ট করতে হয়, মানে আমি, ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? হ্যাঁ, তেড়ে আসবে না তো? মানে একবারে বলে বলে তো বুঝে গেছি যে আমাদের এইগুলো আর বলার দরকার নেই স্যার, অনেক বুঝেছি। যদি এইখানে আমি একসাথে 40টা করে নিলাম, 40টা 1 2 3 4 5 6 7 8 40, এখানে 1 2 3 4 হয়তো 40টা, তো এক্সাক্ট 40টা তো আর প্রত্যেকটাতে হবে না, এটাতে 30, এটাতে হয়তো 42, এটাতে হয়তো 50, এই যে পেলাম, এই পাওয়াটা যদি একবারে করে নিতে পারি ভালো, আর না হলে এই যে ভাগ করা আছে 16টা করে করে, মানে 16টা কাউন্ট করলে এটারটা পেলাম, পরের 16টা করলে এইটা পেলাম, তারপরে এখানে এসে এইটা পেলাম, তারপরে এইটা পেলাম, লাস্টে যোগ করলাম। কিন্তু এর চেয়ে বেশি ভাগ দরকার হয় না। তুমি বললে এই 16টাতে এমন কিছু, এইটাই এমন কিছু সংখ্যা থাকবে না যার জন্য আরো ভাগ লাগবে, বোঝা গেল? সো অনলি one type of division, subdivision. Division means already the improved Nobber's chamber, the counting grid is divided into 9 equal, তার মধ্যে সেই 9 ইকুয়ালের মধ্যে 4 কর্নার WBCs, each is 1 mm into 1 mm, that has each has 16 divisions. Further divisions are not required for WBC count. Why not required? অত সেল থাকার তাছাড়াই আমি কাউন্ট করতে পারি, it is not required to count. This is 3 mm into 3 mm. তাহলে এখানে আরবিসি স্কোয়ার কোনটা, যেখানে আরবিসি কাউন্ট করব? সেন্ট্রাল। সেটার ডাইমেনশন কত? 1 mm into 1 mm। এগুলো এখন ভুলে যাচ্ছি ডাব্লিউবিসি গুলো। So this is the central square set. (25 equal divisions). This is the reason it is called improved Nobber's chamber. In the earlier one, original one, it was 4 into 4. This RBC square were divided like WBC squares into 4 into 4. But in the improved version, it is 5 into 5. ঠিক আছে? তাহলে এইটার ওটা ডাব্লিউবিসি কি ছিল? লার্জ আরবিসি, লার্জ ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার, স্মল আরবিসি স্কোয়ার, স্মল আর ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার। স্মল ডাব্লিউবিসি স্কোয়ারের এক একটা ডাইমেনশন কত? জাস্ট দ্য এরিয়া ডাইমেনশনস 1/4 mm into 1/4 mm। এখানে লার্জের পরের ধাপ যেটা, সেইটার কত? 1 by হাউ মাচ? কটা ডিভিশন হয়েছে? 1/5 mm into 1/5 mm। Now this is called medium RBC square because it has further division. Each of these ওই যে টোটাল কাউন্ট ওরাও করছে, ওরা তো গত সপ্তাহে পড়েছে, পড়েনি এরা, স্যার বললেন পড়িয়ে দেবো। এরা কারা? এরাও স্টুডেন্ট, গত সপ্তাহে আসেনি কেউ। এক একটার, এবার এই এক একটার আবার ভাগ আছে 4 into, খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে কিনা, খুব ছোট হচ্ছে না তো, 4 into 4 আবার, মানে এই এক একটার 4 into 4 ভাগ আছে, ঠিক আছে? তার মানে টোটাল কটা টাইপের আরবিসি স্কোয়ার হলো? যদি টাইপস হিসেবে অ্যাকর্ডিং টু সাইজ ধরি 3 রকম, এর আর ভাগ নেই, এর আর ফার্দার ভাগ নেই, ওই ভেতরে 3 বার
দুবার সাব ডিভিশন করে 3 বার ভাগ, লার্জ আরবিসি স্কোয়ার, মিডিয়াম আরবিসি স্কোয়ার, স্মলকে আমরা অনেক সময় স্মলেস্টও লিখছি। স্মলেস্ট কেন লিখছি এটা মাথায় রাখার জন্য, ইট হ্যাজ নো ফার্দার ডিভিশন, মানে লার্জ মিডিয়াম স্মল আরবিসি স্কোয়ার, ওর ক্ষেত্রে খালি লার্জ আর স্মল। হ্যাঁ, 2 ভাই থাকলে বড় ভাই ছোট ভাই, তারপর মেজো সেজো আসছে, বড় ছোট সেই বড় ছোটই থাকছে, যে সবচেয়ে ছোট সে ছোট, যে ভাই এই এক্ষুনি ফেমিনিস্টরা তেড়ে আসবে, বলে আরে বোন থাকলে কি হবে তাহলে স্যার, ভাই বোন আর কি, মানে সেম ভাই বোন হলে তো আলাদাই হয়ে গেল, ও ভাই ও বোন। এবার যদি দুজনেই ভাই হয় বা দুজনেই বোন হয় বা 3 জন ভাই 3 জন বোন হয়, তখন বড় মেজো সেজো ছোট এসব আসছে। তার বেশি আমার জানা নেই, আগেকার দিনে হতো কিন্তু আমার জানা নেই তার বেশি ভাগ। ঠিক আছে, এখন কারো যদি ইচ্ছে থাকে হবে, না ইচ্ছে থাকে হবে না। তো সুতরাং সেন্ট্রাল আরবিসি স্কোয়ার মানে লার্জ আরবিসি স্কোয়ার, মানে সেন্ট্রাল স্কোয়ার মানে লার্জ ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার কটা আছে? 4টে। আর স্মলার ডিভিশন যা আছে আছে, মানে স্মল ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার টোটাল কত আছে? 64টা, মানে এক একটার 16টা, টোটাল নাম্বার অফ স্মল ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার 64টা। লার্জ আরবিসি স্কোয়ার কটা আছে? একটা। মিডিয়াম কটা আছে? 25টা। স্মল কটা আছে? 25 ইন্টু 16টা। রাইট, বুঝে গেছে, তার মানে এটা দুবার বলার দরকার নেই। 25 ইন্টু 16, নাকি কেউ বোঝেনি? 25টার এক একটা 16টাতে ভাগ আছে, তাহলে 25 ইন্টু 16 400টা। এই স্মল আরবিসি স্কোয়ারের ডাইমেনশন কত? না, স্মল 1/20 ইন্টু 1/20 মিলিমিটার স্কোয়ার, মানে 1/20 mm ইন্টু 1/20 mm, বুঝতে পারিনি? মানে 1/5 কে আরো 4 ভাগ করে এক একটায় ভাগ করছি, তাহলে 1/20 ইন্টু 1/20। সব বুদ্ধিমান, খালি রেজাল্টের কারণ হচ্ছে ইনসিনসিয়ারিটি, আমি বলে দিলাম। কিন্তু মানে এক্সেপশন তাতেও থাকে। কেউ ভাবছে বদমাইশি করেই সারা জীবন চলবে, নাম্বারও পেয়ে যাবো, কিন্তু সেটা সারা জীবন চলবে না, যখন পুরো সিলেবাসটা ফার্স্ট প্রভাবের কমপ্লিট হবে তখন দেখা যাবে। 400। এবার হচ্ছে কাউন্টিং। ডাব্লিউবিসি কাউন্টিং ইজ রিলেটিভলি ইজি, পুরোটাই লো পাওয়ারে করা যায়। আমি সেল দেখছি, কাউন্ট করছি, ওই 64টা স্কোয়ারে টোটাল কাউন্ট করব, মানে আপার কর্নার, ওটাকে বলে লেফট আপার কর্নার। এইভাবে মনে রাখতে পারো, মানে এইটা আমি করেছি, মানে এইভাবে বইতে লেখা পাবে না, মানে এইভাবে আমি করেছি, এই এক একটা এইভাবে। এইরকম ভাবে করতে হবে, LLUC মানে লার্জ লেফট আপার কর্নার, লার্জ স্কোয়ার লেফট আপার কর্নার, সেটা ইকুইভ্যালেন্ট টু 1 WBC স্কোয়ার। লার্জ স্কোয়ার তো মানে লার্জ অফ দা, লার্জ স্কোয়ার মানে হচ্ছে যেটা নবার চেম্বারের প্রথম 9টা স্কোয়ার, 9টা যে ভাগ, সেই এক একটা হচ্ছে লার্জ স্কোয়ার। ডাব্লিউবিসি আরবিসি ছেড়ে দাও, এক একটা ভাগই হচ্ছে প্রতিটা 1 mm ইন্টু 1 mm, তার মানে L লার্জ স্কোয়ার মানে 1 mm ইন্টু 1 mm। তার লেফট আপার কর্নার ইজ আ ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার, তার রাইট আপার কর্নারও একটা ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার, তার রাইট লোয়ার কর্নারও একটা ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার। এই টার্মগুলো আমি বোঝানোর জন্য করছি, এগুলো কোনো বইতে লেখা নেই। আর তার লেফট লোয়ার, লার্জ লেফট লোয়ার কর্নার, এগুলো সবই ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার, এবং সবই এতগুলো এল মানে সবই লো পাওয়ারে কাউন্ট করব, মানে দ্যাট ইজ জাস্ট ফর, মানে একটা নেমোনিকের মতো, এত এল সরাসরি সব লো পাওয়ারে কাউন্ট করব, কোনো হাই পাওয়ারের গল্প নেই এখানে। এভরিথিং ইজ ইন দ্য লো পাওয়ার। তা এখানে আমি যদি পারি আমি একসাথেই পুরো লার্জ স্কোয়ারটা কাউন্ট করব, অথবা 16টা করে কাউন্ট করে, অ্যাকচুয়ালি মানে প্রসিডিওর হচ্ছে 16টা করে করার, না হলে আর ভাগগুলো দিয়েছে কেন, কষ্ট করে 9বার বানিয়েছে, আমি একসাথেই করে দিলাম। তো ক্র্যামার বানিয়েছিলেন প্রথম, ভদ্রলোকেরা বানিয়েছেন, তাদেরকে পাত্তাই দিলাম না, সেটাই হচ্ছে ফেল করার কারণ, কাউকে পাত্তা না দেওয়া। হ্যাঁ, ফেল করার কারণ ইন্টেলিজেন্সের অভাব নয়, নলেজেরও অনেক অভাব নয় অনেক সময়। হ্যাঁ, ওই পাত্তা না দেওয়া, তো ক্র্যামার আর 9বারকে পাত্তা না দিয়ে পাস করে যাওয়া মানে, তো আমাদেরকে পাত্তা না দেওয়া তাও ঠিক আছে, তাই জন্য পড়ে আসতে বলি, ঠিক আছে ক্লাস করনি পড়ে এসো, মানে টপিকই জানি না। ক্র্যামার 9বার ওই 2-1 জন বলেছে, এবং বলেই ভাবছে অনেকটাই করে ফেলেছি, ওদের থেকে আমার অন্তত অনেকটা পজিশন বেটার। হ্যাঁ, ওরা যদি দেখি ওকে যদি ওর যাতে গিয়ে দেখে, ওই ওকে গিয়ে দেখে, ওরা তো হস্টেলে থাকে না, আবার
মানে যাই হোক, দেখে যে ও তো, বা ও হয়তো একজন 35 পেয়েছে আরেকজন 28 পেয়েছে, তখন সে বলবে ও যে 35 পেয়েছে সে ভাববে তাহলে কত টাইমস হলো, ওই দুটোই 7 মাল্টিপল, মানে 1/7 টাইমস, বলে ও যদি 10 ঘন্টা পর 14 ঘন্টা পরে, 14 ঘন্টা তো কেউ পড়ে না, 14 মিনিট পরে, আমি সেই 14 মিনিট আমি 16 কাউন্ট করলাম। প্রথমে আমি কোনো নাম্বারিং লিখবো না, আমি কাউন্টিং করে হয়তো পেলাম, আমি লিখবো N1। N1 মানে হচ্ছে একদিকের এই 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 কর্নারটা N1। আজকে করছো দাঁড়া, N1 ধরো 30 এলো, প্রথমেই 30 লিখবে না, মানে যত তুমি অঙ্ক করতে থাকবে তত ভুল হওয়ার চান্স বেশি। সবাই ইন্টেলিজেন্ট কিন্তু মিসক্যালকুলেশন হবে, তার মানে তুমি লিখে রাখবে N1 = 30, N2 = 22, এলো যা এলো তাই। বুঝতে পারছো? এরকম যদি আসে 16টা স্কোয়ার একসাথে আলাদা আলাদা করে কাউন্ট করার সময় দরকার হবে না, তুমি একটা স্কোয়ারই 30টা পরপর গুনে নিতে পারবে। 16টা স্কোয়ারে মানে একটা দুটো করে থাকবে প্রতিটা স্কোয়ারে। একইভাবে N3 তুমি জাস্ট লিখে রাখবে, তোমার খাতায় লিখে রাখবে, এটা আরবিট্রারি লিখছি, যা খুশি আসতে পারে। এই চারটেই ধরো এলো 30, 22, 28, 26, ঠিক আছে? এবার টোটাল নাম্বার অফ WBCs কাউন্টেড, টোটাল নাম্বার অফ WBCs কাউন্টেড কত হলো? 4টের যোগফল। তাহলে এবার যোগ করো টোটাল নাম্বার অফ WBCs কাউন্টেড N বা NW এরকম কিছু লেখো, তাহলে N1 প্লাস N2 প্লাস N3 প্লাস N4 কত কত লিখেছিলাম আরবিটারি, এগুলো যে যার যা আসবে আর কি। 30, 28, 22, 50, 80, 106। ঠিক করছি তো? হ্যাঁ ঠিকই করছি, মানে এই যোগটা তো ঠিকই করেছি, মানে আলটিমেটলি সব ঠিক করছি কিনা। 50N এসছে তো ফিগারটা, আমি সেইভাবে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে করলাম। হ্যাঁ মানে 50N এসছিল তো, হ্যাঁ বাহ, যে ও আমাকেও সম্মান দিয়েছে কিছুটা, আমার লেখাটা রেখে দিয়েছে। 4 জন সেকেন্ড হাফে এসছিল সেদিন বোঝার জন্য, আর কেউ এক সপ্তাহে আসলো না, ওরা ফার্স্ট হাফে করে গিয়ে সেকেন্ড হাফে আবার এসছে। অন্তত 9 বারকে সম্মান দিয়ে আজকে গিয়েই পড়বে যাতে বৃহস্পতিবার করতে পারো, আমাকে সম্মান দেওয়ার দরকার নেই। সিনেমা চলছে, এডিটিং হবে, এগুলো আর ফেসবুকে গিয়ে লাভ নেই। সিনেমাই চলছে গত সপ্তাহ থেকে, 11:45 ক্লাসে ঢুকছে। ব্যাচ বি কে মেসেজ পাঠানো হয়েছিল, সেটা পাঠিয়েছে সিআররা? 106 এলো, ঠিক আছে, এইটা এখন রেখে দাও, এখন কোনো 106 হিসাব জাস্ট রেখে দেবে, মানে রেখে দেবে বলতে রাখবে আর কোথায়, খাতায় রাফে লেখা থাকবে যে আমার টোটাল আমি 106টা সেল কাউন্ট করেছি। সেলগুলো তো আর কোথাও রাখতে পারবে না, সেলগুলো মাইক্রোস্কোপের তলাতেই আছে, 9 চেম্বার ফোকাস করা আছে। এ আবার ওগুলো লিখছিল না ওই পেনটা, এটা আবার মুছছে না। আচ্ছা, এইবার কাউন্টিং এ মেন কাউন্টিং এর যেটা সবচেয়ে ভাইটাল জায়গা, এইগুলো তো দুবার বলতে গেলে আবার তেড়ে আসবে যে স্যার 4টে যোগ করবো, আবার বলবেন, না বললেও আমরা করতাম, কাউন্ট করেছি স্যার যোগ করার জন্য। 106 এসে গেছে, জাস্ট রেখে দাও, মানে N = 106 লিখে খাতার রাফে লিখে রেখে দাও, যেখানে তোমাকে ফাইনালে দেখাতে হবে প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ক্যালকুলেশন দেখাতে হবে, প্রসিডিওর লিখতে হয় না। যখন এক্সপ্লেন করতে দেওয়া হয় ওই পরীক্ষার সময় সব জিজ্ঞেস করছি স্যার কি লিখবো কি লিখবো, প্রসিডিওর লিখতে হয় না, প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ক্যালকুলেশন। প্রসিডিওর তোমাকে মুখেই ভাইভাতে জিজ্ঞেস করবে কি করেছো, প্রসিডিওর ভুল হলে এমনিতেও আসবে না। ইউনিফর্ম যদি এবার এইটা বোঝো, ইউনিফর্ম যদি ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে থাকে, যদি হয়ে থাকে তাহলে এইটা বোঝো, ভলিউম অফ যে একটা স্কোয়ারের ঠিক তলায় বা ওপরে, বলো কভার স্লিপের তলায় স্কোয়ারটার ঠিক ওপরে, বুঝতে পারছো, যে কোনো স্কোয়ার, যত ছোট যত বড় স্কোয়ারই হোক, লার্জ হোক মিডিয়াম হোক, ওই স্কোয়ারটার যা ভলিউম আর ওই ফ্লুইডটার ভলিউম এক, সেটা বলতে পারি। ইফ ফ্লুইড ইউনিফর্ম, ডিস্ট্রিবিউশন ইজ ইউনিফর্ম, সুতরাং প্রসিডিওর ইজ ইম্পর্টেন্ট।
ফ্লুইড একটা কাউন্টিং গ্রিডে গেল, আরেকটায় গেল না, সেটাতেও ঠিক আছে, কিন্তু একটা 3 mm ইন্টু 3 mm স্কোয়ারে যদি ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন না হয় তাহলে কিন্তু ওইটা বলা যাবে না। সো অ্যাজিউমিং আই হ্যাভ ডান দ্য প্রসিডিওর কারেক্টলি, আমি চার্জিং, দ্যাট ইজ চার্জিং অফ দ্য নভাস চেম্বার কারেক্টলি, ওভার চার্জিংও হয়নি, আন্ডার চার্জিংও হয়নি, মানে কোনো রকম ঘুমোতে ঘুমোতে এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম 2-4 ফোঁটা গেছে এরকমও হয়নি, আবার তাই বলে ভেসে চলে গেছে কভার স্লিপকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তাও হয়নি, তার মানে my fluid experiment is okay, then distribution will be uniform. If distribution is uniform, volume of the square, যে কোনো স্কোয়ার সেটা ছোট বড় হোক, তার ঠিক ওপরে যে ফ্লুইডটুকু আছে সেই ফ্লুইড, সেইটুকুই ভলিউমের ফ্লুইড। এই ফ্লুইডটা কি? ব্লাড প্লাস ডাইলিউটিং ফ্লুইড, ঠিক আছে। এইবার ডাইলিউশন ফ্যাক্টরটা, ডাইলিউটিং ওখানেই বলে দেওয়া উচিত ছিল, ডাইলিউশন ফ্যাক্টরটা কিভাবে ক্যালকুলেট করে? ওই প্রসিডিওরে আমাদের যখন আমরা চার্জ করি তার আগে নিচের যে 1 অবধি যে অংশটা সেটা আমরা ডিসকার্ড করে দিই। কেন? সেটার কারণটা বলা হয়ে গেছে, কারণ মিক্সিং হয়েছে, ওইখানে কোনো ব্লাড আছে কি? ওই পার্টটায় কোনো ব্লাড নেই, ওই পার্টটায় ব্লাড নেই, ওই পার্টটায় পুরো ব্লাডটাকেই তো ঠেলে উপরে তুলে দিয়েছিল, তাহলে ওইটাকে আমরা ডিসকার্ড করে তারপর চার্জিং করি নভাস চেম্বারে। তাহলে যদি ডাব্লিউবিসির ক্ষেত্রে টোটাল ভলিউম, পার্টস অফ ভলিউম ইজ 11, কতটা ডিসকার্ড করছি? মানে টোটালটা তো 11, আমি যত অবধি টেনে নিয়েছি 11 অবধি টেনেছি, একদম ওপর অবধি, মানে ও আপার মার্কিং অবধি টানতে হবে। বাল্বে টানছি মানে আমি দেখে নেব আমি আপার মার্কিং অবধি টানছি, তার নিচের একে কোনো ব্লাড সেলস নেই, তাহলে ওটা কাউন্টিং এ আসবে না। এই 11 - 1 মানে কত পার্টস অফ ফ্লুইড তাহলে পড়ে থাকলো, যেটা হচ্ছে 10। এর মধ্যে ব্লাড কতটা? ব্লাড কতটা এর মধ্যে? কত অবধি ব্লাড নিয়েছিলাম প্রথমে? This is the dilution factor for WBC count, মানে blood has been diluted 20 times, বোঝা গেল? Blood with the help of which fluid? Name of the fluid is Turk's fluid, contains glacial acetic acid which lyses the cell membrane of RBCs and WBCs, and gentian violet which stains the WBCs nuclei। তাহলে এই যে হচ্ছে সেই ব্লাড প্লাস টার্কস ফ্লুইড, এটাকে আমরা বলি ডাইলিউটেড ব্লাড। কত ডাইলিউশন হয়েছে? 20 টাইমস ডাইলিউশন হয়েছে। The blood has been 20 times diluted. 11 - 1 pi. Why -1? Because the lower stem portion that is not containing any blood cells. No, in case of WBCs, no WBCs. ঠিক আছে? So it has been diluted. এইবার ওইটা যে স্কোয়ারের যতটা এগেছি, এবার টোটাল এরিয়া অফ স্কোয়ারস কাউন্টেড ইন ডাব্লিউবিসি কাউন্টিং, এটা বলো। টোটাল এরিয়াটা বলবে প্রথমে। এরিয়া অফ স্কোয়ারস, একটা ডাব্লিউবিসি যে লার্জ স্কোয়ার তার এরিয়া কত? হ্যাঁ, আমার অ্যাকচুয়ালি লাগবে ভলিউম, তাহলে ভলিউম কত? 1 mm ইন্টু 1 mm। ওই হাইটটা কত? হ্যাঁ, কভার স্লিপার এর মাঝখানের হাইটটা, এটা হচ্ছে একটা ডাব্লিউবিসি স্কোয়ারের ভলিউম, লার্জ ডাব্লিউবিসি লার্জ স্কোয়ারের ভলিউম। তাহলে কটা ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার কাউন্ট করেছি এরকম? 4টের ভলিউম কত? স্কোয়ারের যা ভলিউম, ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন হলে ফ্লুইডেরও তাই ভলিউম অফ ডাইলিউটেড ব্লাড, মানে ডাইলিউটেড ব্লাডটারও তাই ভলিউম। তো কন্টেন্টস, এখন কোনো সংখ্যা লিখবে না, লিখবে n WBCs। nই তো ধরেছি আমরা, n ইকুয়ালস টু কত, ওটা রাফে লেখা আছে, n WBCs। এই 4, এটা কত আসছে? 2/5, তাহলে 2/5 মিলিমিটার কিউবে থাকে n, 1 মিলিমিটার কিউবে থাকে, মানে n ডিভাইডেড বাই 2/5, তাই তো? দুবার বলবো, তেড়ে আসবে না তো? অনেকে বোঝেনি বোধহয়, n ডিভাইডেড বাই 2/5। 2/5 5 mm কিউবে যদি n থাকে তাহলে একে n/5 থাকতো, তাহলে 2/5 যদি থাকে সেটাই বাই, মানে সিম্পল ইউনিটারি মেথড, এক ঐকিক নিয়ম।
5 mm কিউবে যদি n সেলস থাকে, একটায় থাকবে n/5, তাহলে ওটা 2/5 mm কিউবে n আছে, মানে 1 mm কিউবে অ্যাকচুয়ালি বেশি হবে, কারণ 2/5 mm কিউব ইজ লেস দ্যান 1 mm কিউব, তাহলে 5n/2। কিন্তু এইটা কি ব্লাড, ডাইলিউটেড না আনডাইলিউটেড? এবার অ্যাকচুয়াল ব্লাড আর আনডাইলিউটেড ব্লাডে কত থাকবে? কি হবে? 5n/2 ইন্টু ডাইলিউশন ফ্যাক্টর, তাহলে দিস ইজ 50n। n বসাতে হবে 106, করো। 50 কে 106 দিয়ে গুণ করা মানে 53 কে 100 দিয়ে গুণ করা। হ্যাঁ, এটাও তেরে আসার মতো, এটা না বোঝার কিছু নেই। মানে 50 কে 106 দিয়ে গুণ করা মানে 100 কে 53 দিয়ে গুণ করা, তাহলে ইজি হয়ে যায়। 5300। মাই টোটাল WBC কাউন্ট ইজ 5300 প্লাস মাইক্রোলিটার অফ ব্লাড। মাইক্রোলিটার বা মিলিমিটার কিউব, ওই মিলিমিটার কিউব আর মাইক্রোলিটার একই জিনিস। হয়েছে? বোঝা গেল? পড়াতে হবে কিন্তু বৃহস্পতিবার ক্লাসে আগে যে 5 জন পড়াবে, তারপর ল্যাবে ঢুকবে। পড়াতে পারবে তো? নিজেরা পড়াতে হবে, তার মানে শিখেছো। একে অন্যকে পড়াবে গিয়ে, মানে একে অন্যকে মানে যে বুঝেছে সে পড়াবে, যে বোঝেনি সে বলবে, প্রথমবার নাই বুঝতে পারে, তাও মোটামুটি বোঝার মতো জায়গায় গেছে। স্কোয়ারের ভলিউম, এত কথা কিন্তু বইতে লেখা নেই যে স্কোয়ারের ভলিউম আর ফ্লুইডের ভলিউম, এটা মানে সবাইকে বুদ্ধিমান, যে বই লিখেছে সেও ধরে নিয়েছে সব বুদ্ধিমান, কিন্তু বুদ্ধিমান ভেবলেও এটা ভাবতে হবে যে ভলিউম অফ স্কোয়ারস ইজ ইকুয়াল টু ভলিউম অফ ফ্লুইড, কারণ আমি ধরেই নিচ্ছি আমি ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট করাতে পেরেছি। কটা বাজে? তাতেও শেষ হলো না। সেটা শেষ হলো না ওই দেরি করে শুরু করার জন্য, সেটা কথা নয়। খাবার দরকার নেই, 1 সপ্তাহ ফাঁকি মারা গেছে, একদিন না খেলেও হবে। হ্যাঁ, খেয়ে তুমি চলে যাও, তুমি পড়িয়ে দাও না একটু। হ্যাঁ, আমি 3:15 উঠেছি জানো, 3:10। হ্যাঁ, 6টায় ট্রেন ধরেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলে যাও। সবারই আছে, এরা হয় খাবে না অথবা ডাইসেকশন করবে না। আরবিসির ক্ষেত্রে ওই যে মিডিয়াম স্কোয়ার গুলো না, ওগুলোকে কাউন্ট করতে হবে। মিডিয়াম কটা আছে? না, 25টা। এই মিডিয়ামের এইটা 4টে কর্নার, আর মিডিয়ামের যে সেন্ট্রাল, এইগুলো কাউন্ট করতে হবে। মিডিয়ামের 4টে কর্নার আর সেন্ট্রাল, তাই জন্য যদি ওই ভাষায় লেখো, ওই যে লিখছিলাম LLUC LMUC, ওগুলো ওইভাবে যদি লেখো, তাহলে প্রথমে লিখে নাও M, এইভাবে কোথাও লেখা থাকবে না, এটা আমি বোঝানো। মিডিয়াম লেফট আপার কর্নার, মিডিয়াম রাইট আপার কর্নার, মিডিয়াম রাইট লোয়ার কর্নার, মিডিয়াম লেফট লোয়ার কর্নার, আর মিডিয়াম সেন্ট্রাল। এই 5টা কাউন্ট করব। 25টা কাউন্ট করলে বেশি অ্যাকিউরেট হবে, কিন্তু সম্ভব নয়। আরবিসি কাউন্ট ইজ ইন মিলিয়ন্স, মানে যতই ডাইলিউট করি। হ্যাঁ, আমি কত টাইমস ওখানে, আচ্ছা ওখানে ডাইলিউশন ফ্যাক্টর কত হবে বুদ্ধি করে, মানে একই হবে, একইভাবে কত ডাইলিউশন ফ্যাক্টর হবে ওখানে? 200। 101 মাইনাস 1/0.5, ওই নিচেরটা 1 বাদ দিচ্ছি, মানে 200 টাইমস ডাইলিউটেড। আরবিসি সংখ্যা বেশি, ডাইলিউশনও বেশি লাগে। ওখানে 20 টাইমস করতে হচ্ছে, এখানে 200 টাইমস। আমি চাইলে 400 টাইমসও ডাইলিউট করতে পারি, ঠিক আছে? মানে আমি যদি 1 অব্দি ব্লাড নিতাম, তাহলে ডাইলিউশন ফ্যাক্টর কত হতো? 101 মাইনাস 1/1, তার মানে 100 টাইমস ডাইলিউট হতো। তা কম ডাইলিউশন হয়ে যেত, হবে না। আমি যদি 0.1 থাকতো, 0.1 অব্দি ব্লাড নিতাম, তাহলে 101 মাইনাস 1/0.1। ডাইলিউশন ফ্যাক্টর আমি যা খুশি করতে পারি, কিন্তু 0.5টি কনভেনশনালি করা হয়। 0.5 ব্লাডই কনভেনশনাল না, যতটা ব্লাড নেব তার উপরই ডাইলিউশন ফ্যাক্টর হয়ে যাবে। অবভিয়াসলি ব্লাডটাকে আমি কত টাইমস ডাইলিউট করছি। তাহলে মিডিয়াম লার্জ আপার স্কোয়ার। আচ্ছা, এইটার আগে
যখন একটা মিডিয়াম স্কোয়ার কাউন্ট করছি তখন কিভাবে কাউন্টিং করতে হয়। মিডিয়াম স্কোয়ারের মধ্যে আবার কটা করে আছে, স্মল আরবিসি স্কোয়ার কটা করে আছে, এক একটার মধ্যে 16টা। সরি, তাহলে আরবিসি এত বেশি থাকে না যে আমাকে এই 16টা, দিস 16 হ্যাভ টু বি কাউন্টেড সেপারেটলি। এগুলো কিন্তু ডাব্লিউবিসির মতো একটা লার্জ ডাব্লিউবিসি স্কোয়ারে 30টা পেলাম, 25টা পেলাম, ম্যাক্সিমাম 40টা পেলাম, এরকম থাকবে না, এতে বেশি থাকবে। এক একটা লার্জ বা মিডিয়াম স্কোয়ারে, তার মানে মিডিয়াম স্কোয়ারে যখন কাউন্ট করব তখন এক একটা মিডিয়াম স্কোয়ারে প্রায় 100 করে সেল থাকে, সেইটা কাউন্ট করতে পারবো না। তাহলে সেই 16টা ভাগে কাউন্ট করতে হবে, প্রায় 100। সেটা আগে থেকে তুমি জানো না, তুমি কাউন্ট করে দেখবে সে 90 এলো না 110 এলো, কিন্তু ওটা আমি কাউন্ট করতে পারবো না। তাহলে এইটা এইভাবে 16টা করে যেতে হবে। এই 16টা কমপ্লিট হলে একটা মিডিয়াম স্কোয়ার কমপ্লিট হবে, এরকম 5 বার করতে হবে। মানে টোটাল 80 সেলস কাউন্ট করছি, টোটাল 80 স্মল আর সেলস কাউন্ট করছি। এই কাউন্টিংটা আমরা কিভাবে করি, হাউ ডু উই কাউন্ট দিস। আমি ধরো এত সেল থাকে আরবিসি, আবার আরবিসি তো বলবে না আমি খোপের মধ্যে পড়বো না, এই মার্জিনগুলোতে পড়তে পারে তো, মার্জিনগুলোতে পড়তে পারে তো। তাহলে সেল মার্জিনে যদি পড়ে থাকে, ভুলটা কি হতে পারে, হোয়াট উইল দ্য মিস্টেক, এইখানে একটা সেল পড়ে আছে, এটা আমি সেল নাম্বার মানে স্মল সেল নাম্বার 1-এ কাউন্ট করব, এখানে পড়ে আছে, এখানে পড়ে আছে, আর ভেতরে তো আছেই, সব জায়গায় আছে, সব জায়গায় ভেতরে আছে, মার্জিনে আছে। এইটা যখন কাউন্ট করব না, আমি যদি ফার্স্ট সেলে কাউন্ট করেছি কিনা যদি ভুলে যাই, তাহলে সেকেন্ড সেলেও কাউন্ট করে ফেলতে পারি, ডবল কাউন্টিং হয়ে যাবে। টু অ্যাভয়েড দিস উই ফলো ওয়ান রুল কল্ড দ্য রুল অফ এল। তার মানে আমি যখন একটা সেল কাউন্ট করব, আই উইল টেক অনলি ইটস লেফট মার্জিন অ্যান্ড লোয়ার মার্জিন। এবার তার আগে হাউ টু আইডেন্টিফাই দ্য আপার মিডিয়াম লেফট আপার কর্নার স্কোয়ার, হাউ টু আইডেন্টিফাই। পুরো নবার্স চেম্বারটা চিন্তা করো, এই তো নবার্স চেম্বারটা, এইটা 25টা ভাগ আছে, তার আবার 16টা ভাগ আছে, তা এই 25টা ভাগের যে একটা ভাগ, এটা কি করে আইডেন্টিফাই করব। বইটা যেটা একে জানে বইটাতে ওখানে দেখবে যে এই লাইনগুলো না, যেগুলো আরবিসি স্কোয়ারকে টাচ করছে, মানে আরবিসি স্কোয়ার যেটা দিয়ে হচ্ছে, এই লাইনগুলো, তার মানে এই লাইনটা, এই লাইনটা, এই লাইনটা, এই লাইনটা, এই 4টে লাইন হচ্ছে ডবল লাইন দিয়ে করা আছে, ডবল লাইন দিয়ে। আর এর মাঝখানে এই যে 5টা 25টা ভাগ হচ্ছে, এগুলো সব ওপর থেকেই ডবল লাইন। বুঝেছো কোন লাইনগুলো ডবল লাইন? যেগুলোই আরবিসি স্কোয়ারকে ভাগ করছে সব স্কোয়ার ডবল লাইন। তার মানে all those lines which are dividing large RBC square into medium ones are double lines. ওগুলো সিঙ্গেল লাইন না হয়ে this is the design of the improved Nobel chamber, সেগুলো ডবল লাইন, রাইট? বইতে আছে যত লার্জ আরবিসি স্কোয়ারকে যত লাইন টাচ করে মিডিয়ামে ভাগ করবে সেগুলো সব ডবল লাইন, এবং সেগুলো এক্সটেন্ডেড হচ্ছে আপ টু দ্য আদার এরিয়াজ অলসো। এই যেগুলো নন কাউন্টিং চেম্বার, নট কাউন্টিং চেম্বার, তো নন কাউন্টিং চেম্বারে ওই ডবল লাইনগুলোই এক্সটেন্ড হচ্ছে। তাহলে all lines which are responsible for division of the ব্যাগ নেবে একটু পরে, বারবার ঢুকলে ক্লাস হবে। ব্যাগ নিতে হলে এখনই নিয়ে নাও, বা এখানে বসো, এখন চাইলে ক্লাসে বসতে পারো, আবার নিতে চাইলে নিয়ে চলে যাও তাড়াতাড়ি। all those lines which are responsible for division into medium RBC squares, সেগুলো পুরো চেম্বারটাতেই ডবল লাইন হবে, মানে এইখানেই থাকবে না, খালি এখানেও এক্সটেন্ড করবে, এইদিকে, those are double lines। আর প্রতিটা মিডিয়াম স্কোয়ার ভাগ করার জন্য কটা লাইন লাগবে? তিনটে হরাইজন্টাল, 3টে ভার্টিক্যাল, কারণ কটা ভাগ হচ্ছে 16টা ইনটু স্মলার, সেগুলো সব গ্রুপস অফ ট্রিপল লাইন। গ্রুপস মানে এখানে 3টে লাইন থাকবে, মানে গ্রুপ অফ ট্রিপল লাইন, এগুলো পুরোটাই এক্সটেন্ড হবে, বুঝে যাচ্ছে? মানে এক একটা মিডিয়াম স্কোয়ারকে ভাগ করার জন্য তো গ্রুপস অফ ট্রিপল লাইনসই লাগবে, যেটা ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার ভাগ করতেও তাই লাগে। ওই ক্ষেত্রে সব সিঙ্গেল লাইন, এখানেও সিঙ্গেল লাইনই ভাগ হবে, ওই সিঙ্গেল লাইন হুইচ আর ডিভাইডিং
3 single lines each, horizontal, vertical, which are dividing this medium square, is a group of triple line. এই গ্রুপ অফ ট্রিপল লাইনটা এক্সটেন্ড হবে। এটাতেই বইতে লেখা আছে আরবিসি স্কোয়ারস আর সাব ডিভাইডেড বাই ডবল লাইনস অ্যান্ড ট্রিপল লাইনস। কথাটার মানে হচ্ছে এটা, এই একটা সেন্টেন্সে লেখা আছে। তার মানে হয় ডবল লাইন অথবা গ্রুপস অফ ট্রিপল লাইন। এইভাবে লেখা আছে, দ্য লার্জ সেন্ট্রাল আরবিসি স্কোয়ার ইজ ডিভাইডেড ইনটু স্মলার ডিভিশনস, মানে স্মলার মানে মিডিয়াম স্মলের সব কিছুই, ফার্দার স্মলার ডিভিশন বাই মিনস অফ ডবল লাইনস অ্যান্ড ট্রিপল লাইনস। তার মানে আইদার ডবল লাইন লার্জ টু মিডিয়াম আর মিডিয়াম টু স্মল হচ্ছে ওই সিঙ্গেল লাইন করে, সিঙ্গেল 3টে লাইন করে, দোজ আর কল গ্রুপস অফ ট্রিপল লাইনস। ঠিক আছে, এই ডিভিশন থাকলো। তাহলে এইটা যখন হলো, এই যে স্কোয়ারটা, মানে এই স্কোয়ারটা যে বড় করে আঁকা আছে, এটা আমি কিভাবে চিনবো? এর দেখো, এর ডান দিকে আর নিচে কি থাকবে? সিমিলার আরবিসি স্কোয়ার টু দ্য রাইট অ্যান্ড লোয়ার অফ ইট, লেফট আপার কর্নার আরবিসি স্কোয়ার, মিডিয়াম স্কোয়ার যখন চিনছি, মানে এমএল কি লিখেছি? মিডিয়াম লার্জ আপার কর্নার। এমএল ইউসির দেখো, যেটা লার্জ আপার, তার আপারে কি থাকবে? কোনো স্কোয়ার কাউন্টিং চেম্বার থাকবে এখানে? এটা লেফট আপার কর্নার, মনে রাখার জন্য, দিস ইজ লেফট আপার কর্নার, সো টু দ্য লেফট অ্যান্ড আপার দেয়ার ইজ নো কাউন্টিং চেম্বার। আছে? নেই। কিন্তু রাইট আর লোয়ারে থাকবে সিমিলার আরবিসি স্কোয়ার থাকবে, তো এখানে আবার মিডিয়াম স্কোয়ার থাকবে, এখানে আবার মিডিয়াম স্কোয়ার থাকবে। দিস ইজ আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য হাই পাওয়ারে। এটা হাই পাওয়ারে করতে হবে, কাউন্টিংটা হাই পাওয়ারে হবে। মিডিয়াম আরবিসি স্কোয়ারস উইল বি সিন আন্ডার হাই পাওয়ার অফ দ্য মাইক্রোস্কোপ। প্রথমে এই পুরো জিনিসটা আমি লো পাওয়ারে ফোকাস করে, তারপর মানে লার্জ আরবিসি স্কোয়ারটাকে লো পাওয়ারে ফোকাস করে নিয়ে, পরে আমি মিডিয়ামটাকে হাই পাওয়ারে ফোকাস করব। ফিল্ড কম, হাই পাওয়ার মানে ফিল্ড কম, জুম বেশি, ফিল্ড কম মানে জুম বেশি। এই জায়গাটা ভালো করে বোঝো, প্রত্যেকটা স্টেপ বোঝার। মিডিয়াম লার্জ, মিডিয়াম লেফট আপার কর্নার স্কোয়ার মানেই মিডিয়াম লেফট, মিডিয়াম আরবিসি স্কোয়ার, লেফট আপার কর্নার আরবিসি স্কোয়ার, যা বলো, মিডিয়াম লেফট আপার কর্নার বা আরবিসির লেফট আপার কর্নার, দ্যাট ইজ টু দ্য লেফট অ্যান্ড আপার। লেফট আপার কর্নার আছে, তার মানে টু দ্য লেফট অ্যান্ড আপার, নো কাউন্টিং গ্রিড, ওখানে সব ওই নন কাউন্টিং চেম্বার, অনলি ডবল লাইনসও না, ওই ট্রিপল লাইন সব এক্সটেন্ডেড হবে, ওটাই থাকবে। আর টু দ্য রাইট অ্যান্ড লোয়ার সিমিলার। এই একটা যদি আইডেন্টিফাই করে ফেলি, বাকিগুলোর ক্ষেত্রে ওটা জাস্ট কনফার্মেশন, লাগবে না। আমি এখান থেকে কাউন্টিং হওয়ার পর 3টে সরে যাব, 1 2 3 বাদ দিয়ে যেটা পাবো সেটাই রাইট আপার কর্নার। রাইট, লেফট আপার কর্নার থেকে যদি আমি রাইটে 3টে বাদ দিয়ে সরে যাই, কনফার্ম কিভাবে করতে পারি? টু দ্য রাইট অ্যান্ড দ্য আপার there is right upper corner, মানে to the right and the upper no counting chamber, to the left and the lower similar squares। তারপর আবার দুটো নিচে, 3টে নিচে নেমে এসে রাইট লোয়ার কর্নার ক্লকওয়াইজ চলে আসতে পারবো। ঠিক আছে, যে 3টে সরবো এবং দেখে নেব, কনফার্ম করে নেব যে ওটাই রাইট আপার কর্নার কিনা। কনফার্ম করতে পারবো তো? রাইট আর আপারে নন কাউন্টিং চেম্বার, এটা বোঝা যাচ্ছে তো? এটা কিন্তু একবারে বোঝার নাই, বোঝা যেতে পারে। রাইট আর আপারে কিছু নেই কাউন্টিং, তারপরে লেফট আর লোয়ারে থাকবে। আবার তারপর ওইটা যেই কাউন্টিং হয়ে যাবে, নিচে নামবো, ক্লকওয়াইজ যদি আসি, রাইট আপার কর্নার থেকে রাইট লোয়ার কর্নারে নামবো, রাইট লোয়ার থেকে আবার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মানে এদিকে গিয়ে পৌঁছবো এর সেন্ট্রালে। সেন্ট্রালে কিভাবে পৌঁছবো? বুদ্ধি করে। সেন্ট্রাল স্কোয়ার কিন্তু ওইভাবে আইডেন্টিফাই করা হবে না, চারদিকেই আরবিসি স্কোয়ারই আছে। সেন্ট্রালটা কিভাবে চিনবো? যদি এই অর্ডারে কাউন্ট করি, এখান থেকে সেন্ট্রালের দিকে যেতে হলে কিভাবে? সেন্ট্রাল যে মিডিয়াম সেন্ট্রাল স্কোয়ার, তার তো চারদিকেই আরবিসি স্কোয়ার, ওইসব ডবল লাইন ওইসব নেই, নন কাউন্টিং চেম্বার তো নেই ওখানে। তা বুঝতে হলে কি করতে হবে? ওপরে দুটো, সাইড আবার রাইটে দুটো, তাই তো করতে হবে, সিম্পল। অথবা রাইটে দুটো ওপরে দুটো। তা আমরা যেহেতু এই ক্লকওয়াইজ এসছি, এবার ওপরে দুটো রাইটে দুটো গিয়ে কমপ্লিট করে ফেললাম সেন্ট্রাল। তুমি বলবে স্যার, মানে বলবে না, ভাববে স্যার এটা তো আমি নিজেই বুঝতে পারছি, আর জিজ্ঞেস কি করবো। সেন্ট্রালের বদলে অন্য একটা কাউন্ট করলে ক্ষতি আছে না? কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু কনভেনশনালি করি। সেন্ট্রালের বদলে যে কোনো একটা কাউন্টিং, যদি ফিফথটা যে করে, এমনকি 4টে করেও যদি ছেড়ে দিই, তা যত কম করব তত অ্যাকুরেসি কম। একটা মিডিয়াম স্কোয়ার করেও যদি ছেড়ে দিই, তাহলে অ্যাকুরেসি কমবে। 25টাই করা উচিত, 5টা করছি, এটা কনভেনশন। এবং যে কোনো অর্ডারে করতে পারি, আমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজও যেতে পারি,
যে কোনো অর্ডারে যে কোনো 5টা মিডিয়াম স্কোয়ার কাউন্ট করতে পারি, বাট দিস ইজ দ্য কনভেনশন। কেননা ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন মানে আমি ধরে নিচ্ছি কর্নারেও যা যাবে মাঝখানেও তাই থাকবে। আমি যদি 25টার মধ্যে যে কোনো 5টা করি তাহলে রং নয়, কিন্তু প্রোভাইডেড বাই ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশনটাকে আমি কনফার্ম করছি, বা কনফার্ম করতে পারবো না, হাউ ক্যান ইট বি কনফার্ম, মানে আমি ধরে নিচ্ছি আমি ভালো কাজ করেছি, সবাই তাই ধরে নেয় না করলেও, তো যেহেতু আমি ধরে নিচ্ছি আমি মানে সাহস করে 4টে কর্নার করছি আর সেন্ট্রাল করছি, দিস ইজ কনভেনশন। 4টে সেন্ট্রাল আর মাঝখানেরটা করলেই আমার ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে, দিস ইজ দ্য কনভেনশন। তাহলে লেফট আপার, এবার এই যে কাউন্টিং করছি এইটার কাউন্টিংটা কিভাবে, ওই রুল অফ এলটা ফলো করলে দেখো কি হচ্ছে। রুল অফ এল, এই যখন রুল অফ এল ফলো করছি তখন দেখো সব সেল হয়ে যাওয়ার পর এইভাবে তো করতে করতে যাব, এখানে 2টো, এখানে 4টে, এখানে 1টা, এখানে 2টো, এরকম করতে করতে যাব, তো কিছু মার্জিনে পড়ে আছে। রুল অফ এল মানে এই স্কোয়ারটায় আমি লেফট আর লোয়ার মার্জিনটা ধরবো, রাইট আর আপারটা ধরবো না। এবার দেখো এই পুরো মাঝখানটা আর এই এলটা হয়ে গেছে, তাই তো, এইটা বাকি, এটা লাস্টে করে নেব, আর নাও করতে পারি, বইতে লেখা আছে, করার দরকার নেই, মানে কিছুই লেখা নেই। এইটা পুরো করে নিয়ে এইটুকু বাকি থাকবে, বোঝা যাচ্ছে? যারা হাই তুলতে শুরু করেছে আর মানে পুরোটাই বুঝতে হবে, উপায় কিছু নেই। এইটা করে নিয়ে তারপর বাকিটা করে ফেলতে হবে, একটা মিডিয়াম স্কোয়ার হয়ে গেল, তারপর ওই রাইট আপার কর্নারে যেতে হবে, রাইট লোয়ার কর্নার, লেফট লোয়ার কর্নার, সেন্ট্রাল, এইভাবে 5টা মিডিয়াম স্কোয়ার কাউন্ট করতে হবে। এটা আমরা করার সময় আবার করব, মানে করার সময় তো অবশ্যই করব। রুল অফ এলটা বোঝা গেল কি? রুল অফ এলটা টু অ্যাভয়েড ডবল কাউন্টিং অফ সেলস। তাহলে এবার MLUC তে সেল আছে N1, পেয়েছি 92, ঠিক আছে, এটা তো সবুজ লেখাটা তো মুছছেই না দেখছি, ঠিক আছে। MLUC তে লেফট আপার কর্নারে পেয়েছি N1, লিখবো 92, ধরো 92 পেয়েছি। এবার লেফট আপার কর্নারের পরে কোনটা কাউন্ট করি? রাইট আপার কর্নার, N2 ইকুয়ালস টু 86, এটা বলে 92 86 লিখতে থাকো, মানে এটা একটা এক্সাম্পল জাস্ট। এবার রাইট আপার কর্নারের পর রাইট লোয়ার কর্নার 125, ধরো বেশি সেল, ওটাই হয়তো বেশি সেল, তার মানে এরকমই আসবে, কারণ একদম ইউনিফর্ম, আইডিয়াল ইউনিফর্ম তো আসে না, সেটা সম্ভব নয়। কখনোই দেখাবে না প্রত্যেকটাতেই আমি 90 পেয়েছি। হ্যাঁ, এক্সামিনার ভাববে তুমি তো ভাই এই এক্সপেরিমেন্ট তো নবার নিজেও করেনি, হ্যাঁ, নবার নিজেও করতে পারবে না যে প্রত্যেকটাতেই সে 90 পেয়েছে। এবার লেফট লোয়ার কর্নার N4, আবার ধরো একটা কিছু পেলো একটু কম, 86 পেয়েছে হয়তো, আবার 86, দুটো লিখে ফেললাম, যাই হোক পেতেই পারো, দুটো 86 পেতেই পারো, 89 লিখলাম। রোল নাম্বার 89 আবার রাগ করবে যে ওকেই বারবার টেনে আনা হচ্ছে। আর সেন্ট্রালে 102 লিখলাম, নেই এখানে, ঠিক আছে। এবার আবার কি করো, N1 থেকে N5 যোগ করে রেখে দাও পাশে, কি কি যোগে কত আসবে দেখো, আমি আরবিটারি লিখলাম, 90 80 170 178 আর 125 হচ্ছে 278, 303, ঠিক করছি, 392 404, দেখো ঠিক আছে কিনা, 404, এই 392 494, দেখে নাও এটা 494 আসছে তো। এবার এই জিনিস না মুছলে আমি কি করবো? আচ্ছা ঠিক আছে, লেখো, এবার লেখো, ছেড়ে দাও, আর দরকার নেই, এবার বুঝে গেছো WBCটা মনে করো, 5টা মিডিয়াম স্কোয়ার, এ লেখো এক একটা। এবার ভলিউম অফ স্কোয়ার ইজ ভলিউম অফ ফ্লুইড, ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশনে হলে 5টা মিডিয়াম স্কোয়ার, একটা মিডিয়াম স্কোয়ারের ভলিউম লেখো আগে, কত, এক একটা, আগে এরিয়া লেখো, কত স্কোয়ারের ডাইমেনশন কি, ওইভাবে লিখতে হবে না যে এরিয়া ইজ ইকুয়াল টু, এভাবে লিখতে হবে না, আমি ভলিউমটা লিখবো 1/5 ইন্টু 1/5 ইন্টু 1/10, এক একটা মিডিয়াম স্কোয়ারের।
কিউব, এরকম কটা স্কোয়ার কাউন্ট করেছি? তাহলে আগে থেকে 1/25 করার দরকার নেই, কি বলছি, তুমি এইভাবে লেখো না, মানে 1/5 ইন্টু 1/5 ইন্টু 1/10, এত ভলিউম কন্টেন্টস, এত, এটা তো কন্টেন্টস n1 n2 আলাদা করে, তাহলে টোটাল n যখন করছি এই টোটালটাকে 5 দিয়ে গুণ করো, 1/5 ইন্টু 1/5 ইন্টু 1/10 ইন্টু 5, মানে 5টাকে রেখে এটাকে ব্র্যাকেটে রাখো। তাহলে এইবার লেখো ইট ইজ, ঠিক করলাম তো? তার মানে 1/50 হলো তো, টোটাল 5টা স্কোয়ারের ভলিউম 1/50 কিউব, কত সেল আছে? n। এখন ওই 400 কত ওটা লিখবে না, 1/50 কিউব কন্টেন্টস n আরবিসিস। এটা কি কি স্কোয়ারস মানেই এটা কি ধরনের ব্লাড, ডাইলিউটেড না আনডাইলিউটেড? ডাইলিউটেড ব্লাড কন্টেন্টস n আরবিসিস। তাহলে 1 মিলিমিটার কিউব কন্টেন্টস n/1/50, এবং এটা ডাইলিউটেড ব্লাড, তাহলে 50 NRBCs ডাইলিউশন ফ্যাক্টর কত? 200। 101 minus 1/0.5, 1 mm cube of undiluted blood or actual blood contains 50 N into 200, 10,000 N, মানে n/1/50 মানে 50 N। টেন টু দি পাওয়ার 4, ভেরি গুড। 10,000 এর চেয়েও লেখো 10 টু দি পাওয়ার 4, করা সহজ হবে। 10 টু দি পাওয়ার 4 ইন্টু কত, n বসাও, 494, তার মানে 494 এর 10 টু দি পাওয়ার 4, দিস ইজ 4.94 মিলিয়ন। 4.94 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 6, তাই তো? 494 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 4 মানে 4.94 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 6, 4.94 million per millimeter cube or microliter of blood. Innominate bone. Why innominate? Because there is a no name. You cannot, there is a no shape, and it is a type of irregular bone. Irregular bone. In general anatomy, bone has been classified: long bone, short bone, short long bone, flat bone. There is another type of bone is the irregular bone. Long bone is a long, short bone is a short, flat bone is a flat, but it is totally irregular. It is neither long nor short nor flat, so we call it irregular type of bone. Another example of irregular type of bone is the vertebra. So often asked, give an example of a long bone. You give example of a femur, tibia, fibula, long bone. Short bone, metacarpal, metatarsal, phalanges, etc. Flat bone, you know the flat bones of the skull. And also the scapula is also a type of flat bone. And ribs are also type of flat bone. Similarly, it is an irregular bone. And there are two hip bones in the body, right and left. As there are two hip bones in the body, so we have to know how to identify the right one or the left one. Before going to the identification and anatomical position, we just going to the parts of the hip bone. So it is a hip bone, and the two hip bones join together to form pelvis. Not only that, to complete the pelvic bone, another bone is required, that is the sacrum. So one hip bone and sacrum forms a basin, and it is called pelvis. And this hip bone articulates with two bones, one femur, another with the sacrum. It is the hip joint, it is the sacroiliac joint, right and left. It is the right hip bone, hip joint, it is the left hip joint. And also there is another joint, two hip bones join together to form with
each other to form symphysis pubis in the midline. It is a type of secondary cartilaginous joint. Secondary cartilaginous joint. Hip joint is a ball and socket type of synovial joint, and sacroiliac joint is a plain type of synovial joint. We have to know the type of joints, very important. So it is a secondary cartilaginous joint, ball and socket type of synovial joint, and plain type of sacroiliac joint. And each hip bone has got three components. One is above in anatomical position, like a blade, flat blade, we call ilium. And there is an foramen known as the obturator foramen. And anteromedial to the obturator foramen, there is another component of the hip bone that is known as the pubis. And posterolateral, there is an ischium. So there are three components: ilium, pubis, and ischium. In fetal life, they are totally separate bone, and they join totally separate bone, and they join each other here in a Y-shaped, and a Y-shaped cartilage intervene in between them here, and this is known as the acetabulum, and cavity is known as the acetabular cavity. So ilium, ischium, pubis and ischium join at the acetabulum, joins at the acetabulum. Joins at the, this is the acetabular cavity and joins at the acetabulum. And this is the Y-shaped cartilage. This is the component ilium, opore ilium royeche, ekhane ischium royeche, ekhane pubis royeche. Eta pubic component, eta ischial component. 2/5, 2/5, 3/5, no, bhule gelo. To ki bolechi 2/5, 2/5 and 1/5. So these are the ilium contributes 2/5 of the acetabular cavity, ischium 2/5 and pubis is a 1/5. In young, these are separate, but at puberty, they are all joined together so that no trace remain and it seems as a single bone. So in puberty, they join together. So where they join? If they asked in the oral, sir, in the acetabulum cavity. What are the component part of the 2/5? Upper ilium, posterior 2/5 ischium, and anterior 1/5 is the pubis. So this is the acetabular cavity. Now, this is the ilium, and this part is known as the anterosuperior iliac spine, this part. And this part is known as the symphysis pubis. And there is a projection here. This is known as the pubic tubercle. Ki bole etake? Pubic tubercle. Pubic tubercle. Now the site determination. আগেই বলেছি আমি সব সময় মনে রাখবে, wherever you want to site determine in bilateral subject, above below known by, anterior posterior known by, and lateral medial known by, and they will tell the side. Above below known by, anterior posterior known by, lateral medial known by. Known by মানে কি? জানবো। anterior medial কিভাবে জানবো? anterior posterior কিভাবে জানবো? lateral medial কিভাবে জানবো? So above below known by, superior inferior known by, above these blade shaped
border is known as the iliac crest, and this is the ischial ramus or obturator for whatever it may be. Iliac crest should be above, always above. So no question of this. So it should be above, whether it is or whether it is. So above, always iliac crest. But anterior posterior. Anterior posterior pubis, this is rough area known as the symphysis pubis. This pubis is always anteriorly. So এরকম হবে না। তাহলে এবং এটা known হচ্ছে ischial tuberosity। এই তোমাদের রোল কত? হ্যাঁ, ওখানে যাও, আসবেন এক্ষুনি। আরে জায়গা হয়ে যাবে, ওখানে যাও। আচ্ছা, তাহলে কি হলো? ভুলে গেল। So ischial tuberosity will proceed posteriorly. So pubic symphysis pubis is anteriorly. সুতরাং আমরা এরকম ভাবে ধরবো না। তাহলে এটা কি হলো? এরকম ভাবে ধরলে ischial tuberosity, এই যে রাফ এরিয়া গোল মতন, এটা সামনে চলে যাচ্ছে। It goes anteriorly, faces anteriorly. It will not be so. So এটা lateral medial known by laterally there is an acetibular cavity and it will tell the side. It is looking left side, তাকিয়ে আছে, so it is a left hip bone. If it is a right, above below known by above iliac crest, anterior posterior known by symphysis pubis, ischial tuberosity posteriorly, and laterally acetibular cavity looking right side, takiye ache right side, so it is the right hip bone. Anatomical position is slightly difficult. What is coronal plane? এখান দিয়ে যে প্লেনটা যায় তাকে বলে করোনাল প্লেন। কেমন? এই যে প্লেনটা, এই প্লেনটাকে বলে করোনাল প্লেন। You put hip bone in such a fashion so that anterior celiac ischial spine and pubic tubercle, এরকম ভাবে হাত দিয়ে দেখতে হবে, lie in the same coronal plane. যদি এরকম হতো, দেখো এটা it goes far away. যদি এই হয়, it goes more anteriorly. First, you make your palm in this fashion and touch anterior celiac spine and pubic tubercle or symphysis pubis. Upper end of symphysis pubis, you touch it. Upper end of symphysis pubis, touch it. Then remove your hand. So that examiner can see. This is the anatomical position. Look, in this anatomical position, this articulating border of symphysis looking medially. First put hand in coronal plane, then touch, so that first touch the anterior superior iliac spine, then touch the upper end of symphysis pubis in this fashion. First touch, হাতটা নড়াবে না একদম এরকম। First touch it, then make it touch the hair. আমি এদিকে দেখাচ্ছি। coronal plane, touch it first, touch it, হয়ে গেল। First make touch. That is the anatomical position. So it is the left sided hip bone. আরো পয়েন্টস আছে, আমি বললাম না, দরকার নেই, মাথায় থাকবেন, এটা জানলেই হবে। গেল। Now description, general description and a special description. General description. Hip bone is divided into ilium
ischium, pubis. They are joined together at a Y-shaped cartilage in young at the level of acetabulum. But this Y-shaped cartilage disappears at puberty. Ileum, number one. আমি যেহেতু তোমাদের দিস পার্ট ইজ মেইনলি মেন ফর অ্যাবডোমেন, এখন বললে বুঝতে পারবে না, সো আই উইল মেইনলি ডেসক্রাইব দিস পার্ট, এক্সটার্নাল সারফেস, আউটার সারফেস, কেমন নাও, বাট কিন্তু কিছু কিছু বলতেই হবে, না হলে ইনকমপ্লিট থেকে যাবে। সো ileum. Ileum is a component part of hip bone. Features: it has got a upper end, lower end, upper end, lower end, two ends, upper end, lower end, border, anterior border, posterior border, and এইটা ভালো করে শোনো, this border is known as the medial border. বোনস নেই কারো, মোটে দুজন এনেছে, 3 জন 4 জন 5 জন 6 জন, সব বোনস আনলে সুবিধা হতো। This border is the medial border. This border is the medial border. তাহলে কি কি বর্ডার রয়েছে বলো, একসাথে বলো, অ্যান্টেরিয়র, পস্টেরিয়র, মিডিয়াল, বাস। সারফেসেস, ইলিয়াক সারফেস, ইলিয়াক সারফেস যেমন এটা পড়ানোর কথা না, কিন্তু বলতে হবে এটা, কারণ এটার যে মাসেলটা ফিমারে আসছে। ইলিয়াক সারফেস, বুঝতে পেরেছো, অর ভেন্ট্রাল সারফেস। এরপরে যে সারফেসটা রয়েছে স্যাক্রোপেলভিক সারফেস, এই যে এই বর্ডারটা কি বলেছি, মিডিয়াল বর্ডার, তার তলের জায়গাটা, তার জন্য আগে বলেছি দিস ইজ নোন অ্যাজ আ স্যাক্রোপেলভিক সারফেস। স্যাক্রোপেলভিক সারফেস, যেখানে একটা ইয়ার শেপেড কানের মতো আর্টিকুলেটিং রয়েছে, আর একটা রাফ এরিয়া রয়েছে, আর ডরসাল সারফেস অর পস্টেরিয়র সারফেস, and two ends, upper end and a lower end. Lower end ভালো বোঝা যাচ্ছে না কেন, why বলো তো, ফিউজ হয়ে গেছে। যদি ইয়ং হতো 4-5 বছর ছেলে, স্পষ্ট লোয়ার এন্ড এখানে কার্টিলেজ দিয়ে ইট ইজ বিন সিন দ্যাট দিস ইজ দ্য লোয়ার এন্ড, বাট হিয়ার আরবিট্রারিলি তোমাকে লোয়ার এন্ড এখানে একটা প্রমিনেন্স আছে, এইভাবে তোমাকে বলতে হবে। তাহলে লোয়ার এন্ড ভালো বোঝা যাচ্ছে না, আপার এন্ড ডিস্টিংক্টলি সিন, এন্ড আপার এন্ডের আরেকটা নাম তোমরা ইউ নো, অল অফ ইউ নো, আই নো দ্যাট অল অফ ইউ নো, কি বলো, iliac crest. It is known as the iliac crest. Iliac crest. And the highest point of the iliac crest you can easily feel, and very important, you have to feel this right highest point and left highest point and join a transverse line. It cuts the L3 and L4 spine. Why it is important? Can important? Because lumbar puncture. Lumbar puncture, একটু বলে নেই। আমরা জানি ব্রেইন আছে,
spinal cord. It is the brain, it is the spinal cord. They located in the spinal cord কার মধ্যে থাকে? Vertebral foramen. Vertebral foramen. এটা cranial cavity, এই vertebral foramen মধ্যে থাকে। Come on. And brain is surrounded by a matter, membrane. Come on. Matter নয়, M-A-T-T-E-R নয়, M-A-T-E-R, matter means মা। Alma mater মানে কি? What is your alma mater? শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ। যে কলেজ তোমার মা যেটা পড়াচ্ছ সেটাকে বলা হয় আলমা ম্যাটার। সেরকম ব্রেনের তিনটে ম্যাটার রয়েছে, ডিউরা ম্যাটার, অ্যারাকনয়েড ম্যাটার, পায়া ম্যাটার। এই ব্রেনকে পায়া ম্যাটার, আমার হাতের জন্য আমার আঁকা এখন সোজা হয় না, তোমরা নার্ভটা ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে, মিডিয়ান নার্ভ। আচ্ছা, তারপরে অ্যারাকনয়েড, তারপরে রয়েছে ডুরা ম্যাটার। তাহলে গ্রিনটা হচ্ছে পায়া ম্যাটার, এটা হচ্ছে অ্যারাকনয়েড ম্যাটার। ব্রেন অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ডকে কভার করেছে। এই অ্যারাকনয়েড অ্যান্ড পায়া, এই দুটোর মাঝে একটা ফ্লুইড রয়েছে, তাকে বলা হয় সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড। Cerebrospinal fluid, very important fluid, giving nutrition to the brain, and also for clinical side, it gives very important clue whether about the pathology of the central nervous system. So, আমরা যেরকম ব্লাড ড্র করি সেরকম cerebrospinal fluid ও ড্র করি by a method. There are so many sites এখানে করা যায়, but the common site is here. এইখানে আমরা একটা নিডল ঢুকিয়ে দিই, বা লাম্বার পাংচার নিডল পাওয়া যায়। Gradually we introduce a bedside procedure. First we pierce the skin and deep fascia and other structure. Then it pierces the dura, then pierces the arachnoid, and we stop there because the fluid will come, and we collect the fluid and send for examination. Also, we can give drug through this channel, and this process is called lumbar puncture. And the ideal lumbar puncture site is L3, L4 interspace vertebra. Why? Because this spinal cord ends at the lower border of L1 and L2. So if we do it in the L1, L2, we may damage this spinal cord. And this subarachnoid space ends at the level of S1, lower border of S1. So we have to draw the lumbar puncture in this area. The best area is the lower border of L3 and L4. আমরা কি করে বুঝবো কোনটা L3, L4? এটা এরকম অত সোজা নয় কাউন্ট করা, এখানে তো রিপস নেই। সো ওই কি করি, হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট নেই এইখানটায়, অ্যান্ড গো মিডিয়ালি, অ্যান্ড নিজে নিজে করো, তোমরা পারবে, হাইয়েস্ট পয়েন্টটা করো, এবার মিডিয়ালি যাও, গিয়ে যে স্পাইনটাকে হিট করছে ওই লেভেলে, দিস ইজ দ্য L3 spine or interval between L3, L4 spine. ওখানে নিডল ঢুকিয়ে দেবো, জাস্ট ও ট্যাপে নিডল ঢুকিয়ে দেবো। So it is very highest point of iliac crest is very important clinically. Very important clinically, often asked in the case of a hip bone. This is the highest point of iliac crest. When you cut, here there is a vertebra, it is the L3 spine.
রাইট, চলে গেল, অনেকটা টাইম নিয়ে নিল এটা, যাক গে। নেক্সট, so this is the iliac crest. Anterior end of the iliac crest is known as the anterosuperior iliac spine, ASIS. Anterosuperior iliac spine, because there is another spine known as the antero-inferior iliac spine. Similarly, posterior end of the iliac crest is called posterior-superior iliac spine, and below this one is known as the posterior-inferior iliac spine. But iliac crest only capitalize the anterosuperior and posterior-superior iliac spine. So, what is the extent of iliac crest? From the anterior end of the iliac crest to the anterosuperior iliac spine to the posterior-superior iliac spine, ASIS to PISIS. This is the iliac crest. And for description and for your examination, the iliac crest is divided into anterior 2/3, known as the ventral segment of iliac crest. ভালো করে কথাগুলো, each and every word is important. Anterior 2/3 and posterior 1/3. Anterior 2/3 is called the ventral segment of the iliac crest. সব সময় তো আমরা anterior 2/3 iliac crest, anterior 2/3 অনেকটা বড়, আমরা কি বলি ventral segment, and posterior 1/3 is known as the dorsal segment. Anterior 2/3 এইদিকে লক্ষ্য করো, concave anteriorly, and posterior 1/3 is convex anteriorly in the medial side. This is the medial side, this is the lateral side. So, anterosuperior iliac spine, iliac crest proper, posterior-superior iliac spine. General features বললাম, আরেকটা general features বলা আছে, বাকি আছে। এই ventral 2/3 ventral segment of the iliac crest, ventral segment মানে কি? Anterior 2/3 of iliac crest has got 3 lips. Ribs এ যেরকম আছে outer lip, floor, inner lip, মনে পড়ছে costal group এ পড়ো তো নি lips ভালো করে, পরীক্ষায় দেখলাম। costal group এর বা upper border of the rib এ কি আছে? outer lip, intermediate area, তারপরে inner lip. Similarly, এখানে এইটা রয়েছে, it is the outer side, it is the inner side. কেমন? যেখানে অরিকুলার সারফেসটা রয়েছে সেটাকে বলা হয় ইনার সাইড, আর যেখানে অ্যাসিডিবুলার ক্যাভিটি রয়েছে দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য আউটার সাইড। সো দিস ইলিয়াক ক্রেস্ট হ্যাজ গট এ আউটার লিপ, ইন্টারমিডিয়েট এরিয়া অ্যান্ড এ ইনার লিপ। Outer lip of the ventral segment, intermediate area of the ventral segment, inner lip of the ventral segment. Posterior 1/3 কে লিপ দিয়ে বলি না, আমরা কি বলি? আউটার স্লোপিং সারফেস, ইনার স্লোপিং সারফেস, সরি এটা আউটার স্লোপিং সারফেস, ইনার স্লোপিং সারফেস, আউটার স্লোপিং, ইনার স্লোপিং। তাহলে ইলিয়াক ক্রেস্টকে কটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে? ভেন্ট্রাল সেগমেন্ট and a dorsal segment. Ventral segment এর মধ্যে কি কি আছে? আউটার লিপ, ইন্টারমিডিয়েট এরিয়া, ইনার লিপ। ডরসাল সেগমেন্টে কি আছে? আউটার স্লোপিং এরিয়া, ইনার স্লোপিং এরিয়া। ইনার মানে কি? ইনসাইড এইদিকে, আউটার মানে হচ্ছে বাইরের দিকে। এরপরে কি কি মাসল লাগে আমাদের? এইখানে কি কি মাসল আছে থোরাক্সে? এক্সটার্নাল না পেক্টোরালিস মেজরটা বাদ দাও। এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টাল, internal intercostal, intercostal intimus, subcostalis and sternocostal. তিনটেকে মিলে কি বলি? ট্রান্সভার্সাস থোরাসিস। ট্রান্সভার্সাস থোরাসিস কি হলো? ইনার মোস্টটা থোরাক্সে গিয়ে তিনটে ভাগ হয়ে গেছে। মাঝখানে ইন্টারকস্টালিস ইন্টিমাস, সামনে স্টার্নোকস্টালিস, পেছনে সাবকস্টালিস, একই লেভেলে থোরাক্সে। অ্যাবডোমেনে কিন্তু তিনটে আবার জুড়ে গেছে। তাহলে অ্যাবডোমেনের মাসল হচ্ছে এক্সটার্নাল অবলিক, ইন্টারনাল অবলিক অ্যান্ড ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস। বুঝতে পারছো? প্লেনটা একই।
থোরাক্স, এই ট্রান্সভার্সাস থোরাসিসটা তিনটে ভাগ হয়ে গেছে, সেপারেট হয়ে গেছে ফর বেটার মুভমেন্ট অফ দ্য রিব, না হলে ভালো মুভমেন্ট হতো না। কিন্তু অ্যাবডোমেনে আবার ট্রান্সভার্সাস সেম একটাই মাসল। তাহলে অ্যাবডোমেনে এই মাসলটাকে বলি আমরা অ্যান্ট্রোল্যাটারাল ফ্ল্যাট মাসল বা মাসলস অফ দ্য অ্যান্টিরিয়ার অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। কি কি বলো? ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনাল, এইগুলি এখানে লাগে। তার আগে এই যে ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি রয়েছে, দেয়ার ইজ এন ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি। এখানে যদি ইফ উই কাট দ্য স্ক্যালপেল, উই কাট ফার্স্ট স্কিন, then superficial fascia, then there is a deep fascia. Deep fascia of the inferior extremity has got a special name known as the fascia lata. And fascia lata, আরেকটা ভালো করে শোনো, in this area, আমার দিকে তাকাও, in this lateral area is very much thickened. We call it iliotibial tract, because it extends from the ilium to the tibia. So it is thickened fascia lata, it is iliotibial tract. কেন এখানে থিকেন্ড করলো? অনেকগুলি কারণ। ফার্স্ট কারণ হচ্ছে স্টেডিজ, আমরা যখন দাঁড়িয়ে আছি, এই যে আমি কনস্ট্যান্ট, আমি তো আর কতক্ষণের দাঁড়াই, বড় জোর এখানে 1 hour, কিন্তু the guards and etc. ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়ায়। This tensor fascia lata mainly দাঁড়ায় তোমরা when we read the knee joint by the locking of the knee joint, and also aided by the fascia lata, a iliotibial tract. Iliotibial tract helps to steady the knee joint in extended position of the knee joint, steady করে রাখে। কেমন? এই যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, স্টেডি করে রাখছে, ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। তার মেইন কারণ হচ্ছে আরও তার, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টর। নেক্সট, আমরা যেমন সেমিফ্লেক্স নি হয়, কেমন, তখন আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি, এই যে লাইন অফ গ্র্যাভিটি, একটু বলেই দিই, এই যে আমাদের লাইন অফ গ্র্যাভিটি যাচ্ছে, আমাদের যে বডি ওয়েট যাচ্ছে, this must go to the earth. It passes sometimes in front of some joint, some behind some joint. কেমন? এই লাইন অফ গ্র্যাভিটি পুল করে। কেমন? ধরো হিপ জয়েন্টের পেছন দিয়ে যাচ্ছে, কেমন, তাহলে এটা পেছন দিকে হেলে যাবে। আমরা এই পুলটাকে, আমরা লাইন অফ গ্র্যাভিটি যদি এখান দিয়ে যায়, তাহলে আমরা এরমভাবে হেলে যাব। আবার সামনে দিয়ে গেলে, নি জয়েন্টের সামনে দিয়ে যায়, এক্সটেন্ড হয়ে যাবে। কেমন? সেই রকম লাইন অফ গ্র্যাভিটি নি জয়েন্টের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, ফলে আমাদের সামনের দিকে একটা হেলে যাওয়ার টেন্ডেন্সি থাকবে, ওভার এক্সটেনশন অফ নি জয়েন্ট হবে, সেটাকে প্রিভেন্ট করছে ইলিওটিবিয়াল ট্র্যাক্ট। এগুলি পড়বে না বইতে, আমি জানি, তার জন্যই এখানে বলে দিলাম। এগুলি মিস হয়ে যায়, কিন্তু ওরালে জিজ্ঞেস করে বসে। কেমন? এইটা গেল। Not only that, there is another important function is the iliotibial tract. Though it is a deep fascia, it receives insertion of muscles. Origin হয়েছে মাসল এখান থেকে, হিপ বোন থেকে, and inserted in the iliotibial tract. কোন কোন মাসল? টেন্সর fascia lata and gluteus, part of gluteus maximus. মেইন, তাহলে কোন কোন দুটো মাসল ইলিওটিবিয়াল ট্র্যাক্টে ইনসার হয়? টেন্সর fascia lata, যেটা fascia lataকে টেন্স করে রাখে। fascia lata কি? ডিপ fascia অফ দ্য থাই। আর কি? গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস, গিয়ে ওই ইলিওটিবিয়াল ট্র্যাক্টে ইনসার্ট হয়। তার জন্য ইলিওটিবিয়াল ট্র্যাক্ট ইজ ভেরি ভেরি স্ট্রং, মানে একদম ডিসেকশনে দেবে গ্লিসেনিং হোয়াইট thick band extending from here to knee joint. Our tensor fascia lata is a muscle, takes origin from the anterior part of the ventral segment of the iliac crest. এগুলি বলে নিলাম। তাহলে কি কি আইডিয়া হলো? এখানে ফ্ল্যাট মাসলস আছে, এক্সটার্নাল অবলিক,
ইন্টারনাল অবলিক অ্যান্ড ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস। একটা ডিপ ফাসা রয়েছে পায়ে, ফাসা ল্যাটা। আর কি রয়েছে? ইলিওটিবিয়াল ট্র্যাক্ট অ্যান্ড টেন্সর ফাসা লাটা। এগুলি আমরা শিখলাম। এরপরে এবার পরপর যদি থাকে, আমি ভুলে গেলাম প্লাস্টিসিন আনতে, নেক্সট সোমবারে। একটু চপ নিয়ে এসো না গো, ওই সুরেশকে বলো, আমি বলবো না কিছু, তুমি দৌড়ে যাও, বলে দাও, বলে চলে আসো, নাহলে বুঝতে পারি। আমি একটু আচ্ছা, ইলিয়াক ক্রেস্ট আমরা এভাবে আঁকতে পারি তো, ওপর দিক দিয়ে? এরম ভাবে দেখছি, হ্যাঁ, এই যে আঁকতে পারি তো। তাহলে এইটা হচ্ছে আউটার সারফেস, আর এটা হচ্ছে ইনার সারফেস। এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন। কেমন? অ্যান্টিরিয়র সুপিরিয়র স্পাইন, পস্টেরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইনে কি লাগে পরে আসছি, তার আগে এইটা বোঝাই। এইখান থেকে ফ্রম আউটার টু ইনার যাচ্ছি আমি, কি কি লাগছে? আউটার টু ইনার যাচ্ছি 1 2 3 4 5 এরম ভাবে। এটা কি কি লিপ বলেছিলাম? এটা আউটার লিপ। আউটার লিপের ঠিক বাইরে, জাস্ট একটু নিচে আর বাইরে লাগছে ভেন্ট্রাল। আমরা এখন ডেসক্রাইব করছি ইলিয়াক ক্রেস্টের ভেন্ট্রাল সেগমেন্ট অনলি, নট ডরসাল সেগমেন্ট। হ্যাঁ, একটু চল। তা আউটার লিপের ঠিক বাইরে এইখানে লাগছে টেন্সর ফাসা লাটা উইথ ইলিওটিবিয়াল ট্র্যাক্ট, এই সরি, এই ফাসা লাটা উইথ ইলিওটিবিয়াল ট্র্যাক্ট। এই যে আমাদের ফাসা লাটা ডিপ বোন ছিল, এইখানটা এসে লাগছে। আচ্ছা, ঠিক তার ইনসাইডে, ভেতরে, ইনার সাইডে এইটা লাগছে টেন্সর ফ্যাসা লাটা, অরিজিন টেন্সর ফ্যাসা লাটা। এইটা দেখছি আমি পুরোটা এঁকেছি, ভালো করে লক্ষ্য রাখো, আমি পুরোটা এঁকেছি, সরি, ফাসা লাটাটা, কিন্তু টেন্সার ফাসা লাটাটা এইটুকুনি এঁকেছি। কতটা তাহলে? anterior superior iliac spine to how much? Now I describe another important feature of the iliac crest. This one, যাদের আছে দেখো, there is an raised area, mound, raised mound, দেখতে পাচ্ছ? এটা উঁচু জায়গা, about 5 সেন্টিমিটার, 2 ইঞ্চি পেছনে আউটার দিকে, পাশের জন্য দেখো, দেখতে পাচ্ছ কি? এটা উঁচু, হাত দাও, এই দেখো কতটা উঁচু, রাফ এরিয়া। ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য টিউবারকুল অফ দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট। ডোন্ট কনফিউজ উইথ দ্য ইলিয়াক টিউবারোসিটি, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। এটাকে বলা হয় টিউবার,
টিউবারকুল অফ দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট। আর এই যে এরিয়াটা আছে এখানে, সেইটাকে বলা হয় ইলিয়াক টিউবারোসিটি। সুতরাং বোথ আর টোটাল ইজ ডিফারেন্ট। এটাকে বলা হয় টিউবারকুল অফ দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট, এটাকে বলা হয় ইলিয়াক টিউবারোসিটি। ডোন্ট কনফিউজ। ইলিয়াক ক্রেস্টের সাথে যে টিউবারকুলটা রয়েছে তাকে টিউবারকুল অফ দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট। অ্যান্টেরিয়র সুপেরিয়র ইলিয়াক স্পাইন করো, 2 ইঞ্চি পেছনে যাও, উঁচু জায়গা রয়েছে, তাকে বলা হয় টিউবারকুল অফ দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট। আউটার সারফেস, আউটার লিপের কাছে পেয়েছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, 2 ইঞ্চি গেছো কি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি গুড। দেখি দেখি, তুমি পেছনে যাওনি তো, দেখি আমাকে। না, ঠিক ধরেছো, ওইটাই ওটাই ওটাই টিউবারকুল অফ দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট। অ্যান্ড all features should be get noticed in anatomical position, না হলে গোলাবে। anterior posterior গুলি মেনটেন করতে হবে। So this is known as the tubercle of the iliac crest. So tensor fascia lata extend from anterior superior iliac spine to tubercle of the iliac crest. এই দুটো লাগছে just outside of the outer lip of the iliac crest. এরপরে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা ভুলবে না, এগুলি ভুলে গেলেও ক্ষতি নেই। এরপরে যে 3টে নাম বলছি, 5টা মাসল বলবো, ডোন্ট ফরগেট। অরিজিনাল আপার, এবার ঢুকে গেছি এখানটায়। এবার আউটার লিপ, ইন্টারমিডিয়েট এরিয়া, ইনার লিপ, এই 3টে বলবো। তার মধ্যেও প্যাচ আছে। দেয়ার ইজ এন কর্ডস্ক্রিউ। কি কর্ডস্ক্রিউ? আমরা ইলিয়াক ক্রেস্টকে দুটো ভাগে ভাগ করেছি, ভেন্ট্রাল সেগমেন্ট, ডরসাল সেগমেন্ট। ভেন্ট্রাল সেগমেন্টকে আবার আমরা দুটো ভাগে ভাগ করছি, আউটার লিপের ক্ষেত্রে এবং ইনার লিপের ক্ষেত্রেও। অ্যান্টিরিয়ার 2/3, পস্টেরিয়ার 1/3। এই হ্যাঁ ঠিক, মাঝখানে একটু গ্যাপ। সো তাহলে আমি যদি এরম ভাবে বলি, অ্যান্টিরিয়ার 2/3 অফ দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট, বাজে শোনায়, তার জন্য আমরা বলি অ্যান্টিরিয়ার 2/3 অফ দ্য ভেন্ট্রাল সেগমেন্ট অফ দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট। কেমন? অ্যান্টিরিয়ার 2/3 অফ দ্য ভেন্ট্রাল সেগমেন্ট অফ দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট। এই আউটার লিপ অফ দ্য অ্যান্টিরিয়ার 2/3 অফ দ্য ভেন্ট্রাল সেগমেন্ট, দিস ইজ দ্য ভেন্ট্রাল সেগমেন্ট, এতটা। gives origin of external oblique muscles of the abdomen, external oblique. কোথা থেকে অরিজিন নিচ্ছে এবার আমাকে একটু জোরে বলো। না, ওটা পরে আসবে। মাঝখানে ঢুকলো না একটা জিনিস, জিনিসটা বাজে হয়ে গেল শুনতে। অ্যান্টিরিয়ার 2/3 কার? আউটার লিপে। সো অ্যান্টিরিয়ার 2/3 অফ দ্য আউটার লিপ অফ দ্য ভেন্ট্রাল সেগমেন্ট অফ দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট। অ্যান্টিরিয়ার 2/3 অফ হুইচ? অফ দ্য ইলিয়াক ভেন্ট্রাল সেগমেন্টের। ভেন্ট্রাল সেগমেন্টটা আবার কার? ইলিয়াক ক্রেস্টের। অফ অফ ডাইরেক্ট অফ। সো অ্যান্টিরিয়ার 2/3 অফ দ্য ভেন্ট্রাল সেগমেন্ট অফ দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট gives origin to the external oblique muscle. External oblique muscle of the abdomen. তাহলে বাকিটা কি হলো? Posterior 1/3 with a slight gap. এখানে একটা গ্যাপ আছে কিন্তু, এইটা তাহলে হলো এক্সটার্নাল অবলিক। আর এই যে posterior 1/3 দিচ্ছে latissimus dorsi। মধ্যিখানে দেয়ার ইজ এ গ্যাপ, and gap forms the, পরে শিখবে, এখন শিখবে না, অ্যাবডোমেনে শিখবে, বেস অফ দ্য লাম্বার ট্রায়াঙ্গেল। এটা এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে,
মানে আমরা কল্পনা করি, তাকে বলা হয় লাম্বার ট্রায়াঙ্গেল, অ্যান্ড ইট ফর্মস দ্য বেস অফ দ্য লাম্বার ট্রায়াঙ্গেল। এখন শুধু বেস অফ দ্য লাম্বার ট্রায়াঙ্গেল জেনে রাখো, বাকিটা অ্যাবডোমেনে গিয়ে পড়বে, এখন পড়লে পাজলড হয়ে যাবে। সো আউটার লিপে কে কে লাগছে অ্যাটাচমেন্ট? অ্যান্টিরিয়র 2/3 এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাবডোমিনিস এবং posterior 1/3 latissimus dorsi, and there is a gap known as the which form base of the lumbar triangle. এবার intermediate area of the whole attachment, এইখানে একদম এত অবধি চলে গেল, এটার আর অ্যান্টিরিয়র 2/3 নেই। টোটাল এটার আবার অ্যান্টিরিয়র 2, লাকিলি বেঁচে গেলাম, অ্যান্টিরিয়র 2/3 posterior 1/3 নেই। টোটাল ইন্টারমিডিয়েট এরিয়া অফ দ্য ভেন্ট্রাল সেগমেন্ট ইন্টারনাল অবলিক। আবার ইনার লিপে ঝামেলা, আবার আউটার এই অ্যান্টিরিয়র 2/3 1/3 ঝামেলা। অ্যান্টিরিয়র 2/3 ইনসার্শন হয়, অ্যাকচুয়ালি আমি লাল দিয়ে যাচ্ছি, insertion of the transversus abdominis, এবং এইখানে posterior 1/3 quadratus lumborum, covered by it, এখন পারবে না, পরে শিখবে, covered by a thoracolumbar fascia, এটা ডিপ ফাসা রয়েছে। এবার ইনার লিপের ভেতরের দিকে থাকবে ফাসা ট্রান্সভার্সালিস, ফাসা ল্যাটা, তারপরে লালটা হচ্ছে টেন্সার ফাসা ল্যাটা, তারপরে হচ্ছে এক্সটার্নাল অবলিক ল্যাটিসিমাস ডরসি, ইন্টারনাল অবলিক ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস অ্যান্ড কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম, ফাসা ট্রান্সভার্সালিস অ্যান্ড ফাসা ইলিয়াকা। এটা মুখস্থ করে নেবে এখন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটা মুখস্থ করে নাও, অ্যাবডোমেনে আবার পড়বে, তার জন্য আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। বুঝলে আমার আজকে আর শেষ হবে না, 6টা বাজবে। পরপর বলছি, ব্লু কালার ফাসা লাটা, ইলিওটিবিক্যাল ট্র্যাক ছেড়ে দাও। তারপরে এই যে এইখানটায় রয়েছে স্ট্রিপ টেন্সার ফাসা লাটা, এরপরে আউটার লিপ অ্যান্টিরিয়র 1/3 এক্সটার্নাল অবলিক, এক্সটার্নাল অবলিক, এক্সটার্নাল অবলিক আউটার এই অ্যান্টিরিয়র 1/3 অ্যান্ড পস্টেরিয়র 1/3 কে আছে ল্যাটিসিমাস ডরসি, মধ্যখানে গ্যাপ আছে উইচ ফর্মস এইখান দিয়ে বেস অফ দ্য লাম্বার ট্রায়াঙ্গেল। কেমন? আচ্ছা, ইন্টারমিডিয়েট এরিয়া টোটাল ভেন্ট্রাল সেগমেন্ট ইন্টারনাল অবলিক, আর ইনার লিপে আবার অ্যান্টিরিয়র 1/3 অ্যান্টিরিয়র 2/3 ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস, পেছনে কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম, তারও নিচে রয়েছে ফাসা ট্রান্সভার্সালিস, তারপরে রয়েছে ফাসা ইলিয়াকা, ফাসা ইলিয়াকা, হ্যাঁ ঠিকই বলেছি, ফাসা ট্রান্সভার্সালিস অ্যান্ড ফাসা ইলিয়াকা। তাহলে এইটা গেল ইলিয়াক ক্রেস্টের আপার বর্ডার, আসল হয়নি এখনো। এবার অ্যান্টিরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন, it takes here one ligament, one muscle. Anterior inferior iliac spine, one ligament, one muscle. মনে রাখবে এখানে মাসেলটা কি? সার্টোরিয়াস। সার্টোরিয়া এইখানটায় আছে অ্যান্টিরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন, এই জায়গাটায়।
and there is a muscle crossing obliquely, going from lateral to medial side to be inserted into the tibia. And this oblique muscle is known as the sartorius. The origin is here from the anterosuperior iliac spine. And a ligament, এই যে a ligament, এরকম একটা ligament রয়েছে, এই যে দেখো একটা ligament from anterosuperior spine to pubic tubercle, and this is known as the inguinal ligament. So lateral end of the inguinal ligament attached in the anterosuperior iliac spine. তাহলে sartorius and inguinal ligament হয়েছে। আচ্ছা, এরপরে আমরা আসছি posterior dorsal segment, হয়নি? dorsal segment বাকি। dorsal segment কি বলেছিলাম? divided into outer sloping and a inner sloping, medial sloping and lateral sloping. Outer sloping area gives rise to a muscle back, বাটকের একটা important muscle, gluteus maximus. And inner sloping area gives combined back muscles of our back, known as the erector spinae. Sacrospinalis group of muscle, erector spinae. So outer segment, gluteus maximus, outer sloping area of the dorsal segment, inner segment, erector spinae. Erector spinae কি? এই back muscle এর একটা গ্রুপ গেল। তাহলে anterosuperior iliac spine হলো, outer sloping হলো, এবার posterosuperior iliac spine. It gives attachment to a ligament known as the sacrotuberous ligament. Sacrotuberous ligament is a ligament which attach in this fashion. এই জায়গায় দেখো, এটা posterosuperior iliac spine আর এটা হচ্ছে ischial, এই যে এরকম ভাবে অ্যাটাচ করছে এই লিগামেন্টটা, মানে ইলিয়ামের মধ্যেই থাকছে, এবং কিছুটা পার্ট স্যাক্রাম থেকে আসে, পরে পড়বে স্যাক্রাম, তাকে বলা হয় স্যাক্রোটিউবারাস লিগামেন্ট। তাহলে এখন আমরা কি জানলাম? posterosuperior iliac spine gives attachment to sacrotuberous ligament. Anterosuperior iliac spine কি কি নেয়? sartorius and inguinal ligament গেল। এবার anterior border starts from, ভালো করে দেখো, anterosuperior iliac spine, then there is a notch, একটা নচ দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, নচ, তারপরে antero-inferior iliac spine, then it is continuous with the pubis, superior ramus of the pubis, আমি আসবো, superior ramus of the pubis. তাহলে anterosuperior iliac spine gives origin to inguinal ligament and sartorius. Antero-inferior iliac spine আবার একটা মাসল, একটা লিগামেন্ট। মাসলটা কি? স্ট্রেট হেড অফ রেক্টাস ফিমোরিস। বাইসেপসের এখানে কটা হেড আছে? দুটো, লং হেড, শর্ট হেড। ট্রাইসেপসের তিনটে হেড, লং হেড, মিডিয়াল হেড, ল্যাটারাল হেড। সিমিলারলি এইখানে একটা বিগ মাসল, কোয়াড্রিসেপস গ্রুপ অফ মাসল, ফুটবলারদের খুব ইম্পর্টেন্ট, চারটে মাসল রয়েছে। কি কি কোয়াড্রিসেপসে? রেক্টাস ফিমোরিস, ভাস্টাস মিডিয়ালিস, ভাস্টাস ল্যাটারালিস, ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস। রেক্টাস ফিমোরিস, এই যে সামনের দিকে যে মাসলটা রয়েছে, দিস ইজ দ্য রেক্টাস ফিমোরিস, এন্ড রেক্টাস ফিমোরিস has got two heads. One is the straight head, one is slightly away from that, so we call reflected head, and straight head arises from here. And a ligament attached here known as the iliofemoral ligament. শেষ। তাহলে anterior border শেষ, and this is the posterior border. From anterosuperior iliac spine, this is the posterosuperior iliac spine where attached the, কি বলেছিলাম, sacrotuberous ligament and postero-inferior iliac spine.
এই পোস্টো ইনফিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন যদি আবার জয়েন করো দুটোর, তাহলে ইট পাসেস টু দ্য S3 ভার্টিব্রা, স্পাইন অফ দ্য S3 ভার্টিব্রা। যাকে এরপরে হচ্ছে সারফেস। এই সারফেসটা পড়ার দরকার নেই তোমাদের এখন, তাও সত্ত্বেও বলে দিচ্ছি, দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ইলিয়াক সারফেস। ফ্রম দিস হিয়ার এইরকম ভাবে একটা মাসেল অরিজিন নেয়। সবাই দেখো, কেন বলছি এটা ইম্পর্টেন্ট মাসেল, ইলিয়াকাস ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেলে লাগবে, ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেলে এই মাসেলটা লাগবে। আফটার ইটস অরিজিন ইটস গেটস ইনসার্টেড ইনটু দ্য ফিমার, কেমন, ইট গেটস ইনসার্টেড ইনটু দ্য ফিমার নোন অ্যাজ ইলিয়াকাস মাসেল। আর মিডিয়ালি আরেকটা মাসেল এর পাশ দিয়ে যায়, নট অ্যাটাচ, নোন অ্যাজ দ্য সোয়াস মেজর মাসেল। কিন্তু এখানে লাগছে না, অ্যাটাচ করছে না, ইলিয়াকাস এইদিকে যাচ্ছে আর সোয়াস এখান দিয়ে যাচ্ছে, টু ফর্ম ফ্লোর অফ দ্য ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেল। এবং দুটোর ইনসারশন একই জায়গায়, লেসার ট্রকেন্টার অফ দ্য ফিমার। আর বলবো না, এই দিকটা তোমাদের আর দরকার নেই, স্যাক্রোপেলভিক সারফেসের দরকার নেই, শুধু এইটুকুনির জন্য, ইট ইজ স্যাক্রোপেলভিক সারফেস, ইট ইজ এ রাফ এরিয়া, it is known as the iliac tuberosity. Here attach some ligaments of the sacroiliac ligament, dorsal sacroiliac ligament and interosseous sacroiliac ligament, one of the strongest ligament in our body, interosseous. And here this auricular surface joins with the sacrum to form similar auricular surface of the sacrum to form sacroiliac joint, a plain type of synovial joint. ছেড়ে দাও। এরপরে আমরা চলে আসছি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বা শর্টে, তোমাদের আউটার সারফেসটা শুধু বলবো, পিউবিস। এইবারে একটু কাছে যাই, কারণ এটা বড় জিনিস ছিল, বুঝতে পেরেছিলে। আচ্ছা আরেকটু বলি, এই এটা খুব ভালো করে দেখো, এটা লাগবে। এইটা হচ্ছে পস্টেরিয়র বর্ডার, এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র বর্ডার। পস্টেরিয়র বর্ডার এক্সটেন্ডস ফ্রম posterior superior iliac spine, then goes to posterior inferior iliac spine, then goes to here and form a notch. And this notch, এই যে notch, is known as the greater sciatic notch. But ilium ends here. এই যে triradiate cartilage, acetabulum. So upper part of the greater sciatic notch is contributed by the ilium, and lower part of the greater sciatic notch is contributed by the ischium. এই জিনিসটা খেয়াল রাখো, এইখানে ইলিয়াম শেষ, কিন্তু ইলিয়াম এই যে এই লেভেলে শেষ। সুতরাং আপার পার্ট অফ দ্য গ্রেটার সাইটিক নচ ইজ কন্ট্রিবিউটেড বাই দ্য ইলিয়াম অ্যান্ড লোয়ার পার্ট অফ দ্য গ্রেটার সাইটিক নচ ইজ কন্ট্রিবিউটেড বাই দ্য ইস্চিয়াম, বডি অফ দ্য ইস্চিয়াম। এটা খেয়াল রাখবে। আর নিচে যে একটা নচ আছে, পরে বলবো, ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য লেসার সাইটিক নচ, অ্যান্ড ইন বিটুইন দ্য greater sciatic and lesser sciatic notch there is a spine, very important spine, ischial spine, যার ইম্পর্টেন্স বোঝা যায় চাইল্ড বার্থের সময়। এটা যদি ভেতরে ঢুকে থাকে, সিজারিয়ান সেকশন কম্পালসারি। সুতরাং ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট নচ, এই স্পাইন, ইসিয়াল স্পাইন। যাকে এটা ইসিয়ামের সাথে পড়বে, ইলিয়ামের নয়। তাহলে ইলিয়াম শেষ হয়ে গেল। এবার পিউবিস। পিউবিস হ্যাজ গট এ, ভালো করে শোনো, এটা বডি এবং দুটো হাতকে আমরা বলি, ডালপালাকে কি বলি, র্যামাস। সো ইট হ্যাজ গট এ সুপিরিয়ার র্যামাস অ্যান্ড এ ইনফিরিয়ার র্যামাস। কোনটা তাহলে সুপিরিয়ার অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরলাম, এই যে। সো ইট ইজ দ্য সুপিরিয়ার র্যামাস, ইট ইজ দ্য ইনফিরিয়ার র্যামাস। ইট ইজ দ্য বডি, এই আমার দিকে তাকাও, ইট ইজ দ্য বডি। এক্সামিনার দেখাতে গেলে কি দেখাবে, এরম ভাবে বা এরম ভাবে, স্যার দিস ইজ দ্য বডি, দিস ইজ দ্য সুপিরিয়ার র্যামাস, দিস ইজ দ্য ইনফিরিয়ার র্যামাস। But inferior ramus is continuous with the similar ramus of the ischium to form a conjoint istiopubic rami. এইখানে একটা খুব ফেন্ট রিজ আছে, এই যে এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি। So it is the borderline between the ischium and pubis, যাকে
তাহলে পিউবিসের কি কি পার্ট আছে এখানে তৈরি করো, বডি অ্যান্ড টু র্যামাই। কি কি নামাই র্যামাইয়ের নাম, সুপিরিয়ার, ইনফিরিয়ার। বডিটা আগে বলি, বডি হ্যাজ গট এ অ্যান্টিরিয়ার সারফেস, এইটা অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে অ্যান্টিরিয়ার সারফেস, পস্টেরিয়ার আমরা বলি না, আমরা বলি পেলভিক সারফেস, অনেকে পস্টেরিয়ার সারফেসও বলে। এই যে এই পাশটা পেলভিক সারফেস, it has got a anterior surface and a pelvic surface or posterior surface. আরেকটা কি সারফেস আছে কে বলতে পারে, দেখি, এই যে বলো আরেকটা কি সারফেস আছে, ভেরি গুড, কে বলেছো, ভেরি গুড, ইট ইজ দ্য মিডিয়াল সারফেস অর সিম্ফাইসিয়াল সারফেস। এই সারফেসটা it is known as the medial surface. So anterior surface, posterior surface, medial surface. Medial surface articulates with one another by intervention of a cartilage to form a secondary cartilaginous joint, and known as, this joint is known as symphysis pubis. Medial surface is very important. Secondary cartilaginous joint. বারবার বলছি টাইপ অফ জয়েন্ট গুলি কিন্তু কয়েকটার খুব ইম্পর্টেন্ট, যখন স্ট্রেস দিচ্ছি জানবে। কেমন, যেমন এই যে জয়েন্ট স্টার্নাল অ্যাঙ্গেলে যে ম্যানুব্রিয়াস স্টার্নাল জয়েন্ট, এ সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট। বডি উইথ জিফি স্টার্নাল জয়েন্ট, এ সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট। সিম্ফাইসিস পিউবিস, এ সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট। তাহলে একটা দেখতে পাচ্ছ সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্টস একটা মিড লাইনে থাকে, একটা টেন্ডেন্সি রয়েছে সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্টস ইউজুয়ালি লাই ইন দ্য মিড লাইন অফ দ্য বডি। আচ্ছা, কোনটা অসিফাই হয়, primary cartilaginous joint or secondary cartilaginous joints usually? কিচ্ছু পড়ছো না, জেনারেল অ্যানাটমি কিচ্ছু পড়ছো না। Primary cartilage joints usually ossify after some time, and secondary cartilage joints not to ossify, but they also ossify in extreme age. Extreme age ওটাও ossify হয়ে যায়, usually ossify হওয়ার কথা নয়। আচ্ছা যাকগে, একটু পড়ো মাঝে মাঝে জেনারেল অ্যানাটমিটা, বোনস, মাসেল আর জয়েন্টস, এই তিনটে জেনারেল অ্যানাটমি ভালো করে পড়বে। বারবার বলছে, এই কথা বলছো কেন, বললে তো একটা কোশ্চেন পারলে না, আমাকে শুনতে হচ্ছে সুব্রময় স্যার বলছে স্যার কিছুই পারছে না, খারাপ লাগে না তখন? আমরা চাই যে পড়ো, জানো। আমি যাদের বলতে পারি যে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ছেলেরা প্রচণ্ড ভালো, যে আমি যাদের পড়িয়েছি তাদের থেকেও ভালো, একটু পড়লেই হয়ে যায়, খুব মিনিমাম পড়তে হয়, বেশি পড়তে নেই, জাস্ট রেগুলার পড়তে হয়। আরেকটা হচ্ছে কি রেগুলার, রোজ 1 ঘন্টা হলে 1.5 ঘন্টা অ্যানাটমি, 1.5 ঘন্টা বায়োকেমিস্ট্রি, 1 ঘন্টা ফিজিওলজি পড়ে বেরিয়ে যাও, এনাফ। মানে অফ টাইম, রাত্রিবেলা একদম রুটিন করে, এক্সেপ্ট এক্সামিনেশন যেদিন থাকবে সেদিন বাদ দিয়ে 1.5 ঘন্টা পড়া মানে এনাফ। তাহলে এইটা গেল, কেমন? আচ্ছা যাকে, এই দেরি হয়ে যাচ্ছে, অনেক বাকি। তাহলে হচ্ছে মিডিয়াল সারফেস বা সিম্ফাইসিয়াল সারফেস কি জয়েন্ট করে, সিম্ফাইসিস পিউবিস, আবার বলছি সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট। সেকেন্ডারি ক্যারেক্টারিস্টিক কি, ইট ইউজুয়ালি ডাজ নট অসিফাই। প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস ইট ইউজুয়ালি অসিফাই। এই যে এখানে জয়েন্ট রয়েছে এপিফাইসিস অ্যান্ড ডায়াফাইসিসের মধ্যে, ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট, সো ইট অসিফাইজ আফটার কারো 17 ইয়ার্স, কারো 18 ইয়ার্স, কারো 20 ইয়ার্স। অল প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্টস অসিফাই। আচ্ছা গেল, এটার গেল। তাহলে এইটা ভালো করে শোনো, পেলভিক সারফেস পড়ার দরকার নেই এখন, এখানে লিভেটার অ্যানাই লাগে, প্রস্থেটিক লিগামেন্ট লাগে, বাদ দিলাম। অ্যান্ড ইট হ্যাজ গট, এইটা খুব ভালো করে লক্ষ্য করো, ইট হ্যাজ গট এন আপার বর্ডার। এই দেখো বডি, এই বডিটার বলছি, এগুলি নয়, ইট হ্যাজ গট এ আপার বর্ডার, এইটা অনলি দিস ওয়ান। এইটুকুনি বলছি, দেখতে পেয়েছো?
and laterally it ends at a tubercle. Blue দিয়ে করেছি. This tubercle is known as the pubic tubercle. The upper border is very important. Superior border. Come on. এটাকে অনেক সময় পেকটেন পিউবিসও বলা হয়. ভেরি ইম্পর্টেন্ট. কেন? এখানে অ্যাটাচ করে, আপার বর্ডারে অ্যাটাচ করে very important muscle of the abdomen, rectus abdominis and pyramidalis. এই যে ফ্ল্যাট মাসল, দুটো ফ্ল্যাট মাসল আছে এরম ভাবে, এই যে সিক্স প্যাক করে না, এই রেকটাস অ্যাবডোমিনিস এই সিক্স প্যাক ফোর প্যাক হয়, বুঝতে পারছো? এই যে মাসলটা রয়েছে এইখানে, এটাকে বলে রেকটাস অ্যাবডোমিনিস. It has got origin below and insertion above. এবং রেকটাস অ্যাবডোমিনিসের দুটো হেড রয়েছে, ল্যাটারাল হেড and medial head. এই ল্যাটারাল হেড takes origin from this superior border of the symphysis pubis, এই body of the pubis. And এখানে একটা ছোট্ট মাসল রয়েছে, তাকে বলে পিরামিডালস. পিরামিড is also attached here. এছাড়াও এখানে ফাসা ল্যাটা লাগে, কনজয়েন্ট টেন্ডন লাগে, এগুলি এখন পড়াচ্ছি না. তাহলে এইটা গেল. তারপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পিউবিক টিউবারকেল. ইটস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ডমার্ক. পিউবিক টিউবারকেল ইজ এ টিউবারকেল ইন বেড সাইড. আমরা এটাকে ফিল করতে পারি, এবং ফিল করে উই ক্যান ইন দ্য বেড সাইড উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট ইঙ্গুনাল হার্নিয়া উইথ ফিমোরাল হার্নিয়া. ইঙ্গুনাল হার্নিয়া মিনস অ্যাবডোমিনাল কন্টেন্ট যেখানে স্ক্রোটামে চলে যাচ্ছে, বা মেয়েদের ক্ষেত্রে রেয়ার মন্স পিউবিসে চলে যাচ্ছে, তাকে বলা হয় ইঙ্গুনাল হার্নিয়া. আর যে হার্নিয়া ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেলে যাচ্ছে, তোমাদের সেদিন খুব কম ছেলে এসেছিল, আমি পড়িয়েছিলাম ফিমোরাল শীটটা, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফিমোরাল হার্নিয়া. অ্যান্ড ইউ ক্যান ইন দ্য বেড সাইড ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়েট inguinal hernia with a femoral hernia by palpating the pubic tubercle. পেশেন্টের প্রথম হার্নিয়াটাকে রিডিউস করে দেবো, শুয়ে দিয়ে ওপরে তুললেই হার্নিয়া আবার অ্যাবডোমেনে চলে গেল. এবার আমরা পিউবিক টিউবারকেল ফিল করে এখানে হাত দিলাম, পেশেন্টকে কাশতে বললাম, আবার হার্নিয়া নামবে. যদি এখান দিয়ে নামে মিডিয়ালি ইঙ্গুনাল হার্নিয়া, পিউবিক টিউবারকেলে ল্যাটারালি যদি নামে ফিমোরাল হার্নিয়া. 1 সেকেন্ডে বলে দেবো আমি. অ্যান্ড ইউ ক্যান অলসো. আমি যদি পারি তোমরাও পারবে. সুতরাং বাচ্চাদের খুব ভালো বোঝা যায়. সুতরাং pubic tubercle is an important point, or also important point for a surface marking. In pubic tubercle attaches inguinal ligament. এখন লিখে নাও, apex of lacunar ligament, few fibers of the, এখন পারবে না, cremaster, ল্যাকুনার লিগামেন্ট, এখন লাগবে না, হ্যাঁ ল্যাকুনারটা লাগবে, সরি. তাহলে আমি একটু বলি, 1 সেকেন্ড, এটা বেশি কিছু না. এইটা হচ্ছে ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট, অ্যান্টেরোসুপিলিয়ার স্পাইন টু পিউবিক টিউবারকেল. কেমন? এবার এটা যদি অবলিক ভাবে দেখি, এটা আমি অবলিক ভাবে দেখি তাহলে কিরকম লাগবে? এইভাবে যদি দেখি, এটা তো অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে এইভাবে রাখলাম, হ্যাঁ,
এইটা হচ্ছে ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট, এই পিউবিক টিউবারকুলে লেগেছে। কেমন, এটা একটুখানি বলে নিচ্ছি। এটা ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট, এটা হচ্ছে সিমফাইসিস পিউবিস, এই দিকটায় আমরা এরম ভাবে আঁকছি। এই দেখো আমার এই পজিশনটা দেখে এইভাবে করছি, পেশেন্টটা শুয়ে আছে, এই সিমফাইসিস পিউবিস, আর এইটা হচ্ছে আপার বর্ডার অফ দ্য সুপিরিয়র র্যামাস অফ দ্য পিউবিস বা পেকটিনিয়াল লাইন বলা হয়। এই যে ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট এখানে লেগেছে অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র স্পাইন টু পিউবিক টিউবারকেল। কেমন, ঠিক এইখানে একটা লিগামেন্ট আছে, এই একটা ট্রায়াঙ্গুলার লিগামেন্ট আছে, এটাকে বলা হয় ল্যাকুনার লিগামেন্ট। এই ল্যাকুনার লিগামেন্ট হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার লিগামেন্ট, এপেক্স লাগছে পিউবিক টিউবারকুলে, বেসটা রয়েছে ফ্রি, অ্যান্ড এইখানটায় দিয়েই হচ্ছে ফিউমারাল সেই ফিউমারাল শীট চলে গেছে। এই হচ্ছে ল্যাকুনার লিগামেন্ট। কেমন, তাহলে এপেক্স অফ দ্য ল্যাকুনার লিগামেন্ট ইজ অ্যাটাচড হিয়ার। নেক্সট দিন একটু প্লাস্টিক এতে বোঝালে আরো বুঝতে পারবে, যাকে ছেড়ে দাও, এখন শুধু মুখস্থ করে নাও। Apex of the lacunar ligament is attached here, plus few fibers of the cremaster and conjoint tendon also attached in the pubic tubercle. ছেড়ে দাও। এবার সুপিরিয়র র্যামাস অ্যান্ড ইনফিরিয়র র্যামাস, আর বেশি নেই, হয়ে গেছে সারাদিন লোড। সুপিরিয়র র্যামাস হচ্ছে এইটা, সুপিরিয়র র্যামাস হ্যাজ গট এ, ভালো করে শোনো, এটা অ্যান্টিরিয়র বর্ডার। কেমন, এই যে সুপিরিয়র বর্ডার অ্যান্ড এ ইনফিরিয়র বর্ডার, অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরলেই তুমি নামগুলি বলতে পারবে। ইট হ্যাজ গট এ অ্যান্টিরিয়র বর্ডার অর অবটুরেটর ক্রেস্ট বলা হয় এটাকে। সুপিরিয়র বর্ডার, এটার লাইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটার নাম হচ্ছে পেকটেনিয়াল লাইন। ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য পেকটেন পিউবিস, দুটো গুলিও না, কাছে যাচ্ছি। It is the pecten pubis, superior border of the, it is the pecten pubis, it is the pecten pubis, superior border of the body. আমি এবার র্যামাসে এসেছি, র্যামাসের এটাকে কি বলে, superior border of the body of the pubis or pecten pubis, একই জিনিস, pecten pubis। এবার আমি কি বলছি, pectineal line, never confuse with pecten pubis with pectineal line, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। পেকটেন পিউবিস ইজ এ পার্ট অফ দ্য বডি অফ দ্য পিউবিস and pectineal line is a part of the superior ramus of the pubis. Superior ramus of the pubis has got a anterior border, superior border, এই superior border এর আরেকটা নাম হচ্ছে pectineal line. Pectineal line এইটা, এই যে pectineal line, যেটা আলটিমেটলি চলে গেছে মিডিয়াল বর্ডারে। দেখো ট্রেস করো, মিডিয়াল বর্ডারে চলে গেছে। এরপর আরেকটা কথা বলছি, এই যে মিডিয়াল বর্ডার along with pectineal line, along with pecten pubis, we call arcuate line, we call arcuate line. এই যে মিডিয়াল বর্ডার, pectineal line, pubic tubercle, pecten pubis is called arcuate line. It forms the upper boundary of the true pelvis. পরে জানবে, এখন জানা। তাহলে এটা হচ্ছে pectineal line, আর anterior border নাম হচ্ছে obturator crest, আর নিচে হচ্ছে inferior border which forms a part of the boundary of the obturator foramen. আচ্ছা, এরপরে পেকটিনিয়াল লাইনে লাগে, মুখস্থ করে নাও আবার, এখন জানার অতটা দরকার নেই। লিগামেন্ট, প্রথম কথা হচ্ছে রিফ্লেক্টেড পার্ট অফ দ্য ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট, লিগামেন্ট অফ কুপার, জেনে রাখো, বাস, আর জানার দরকার নেই। এরপরে হচ্ছে আমি একটা বাদ দিয়েছি, ইনফিরিয়র র্যামাস। ইনফিরিয়র র্যামাস is conjoined with the ischium. আমি বডির অ্যান্টিরিয়র সারফেসটা কিন্তু ডেসক্রাইব করিনি, ইচ্ছে করে ডেসক্রাইব করিনি, কারণ দুটো একসাথে করলে সুবিধা হবে। এটা প্লিজ ভালো করে দেখো। কেমন, এইটা হচ্ছে
আপার বর্ডার অফ দ্য বডি, এটা হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার। এইখানে একটা অ্যাঙ্গেল বলতে পারি, আপার বর্ডার আর মিডিয়াল বর্ডারে মিলে অ্যাঙ্গেল, হ্যাঁ, এই অ্যাঙ্গেলে গোল মতন একটা মাসেল অরিজিন নয়, গোল ভাবে, যদিও মাসেলটা গোল নয়, লম্বাটে, নোন অ্যাজ দ্য অ্যাডাক্টার লঙ্গাস। এই যে এটা অ্যাডাক্টার লঙ্গাস, অ্যাডাক্টার লঙ্গাস। তোমরা ইয়ে কিনবে, মার্কার কিনবে বা এই উড কালার কিনবে, মার্ক করে নেবে। আমরা তো একদম লাল হয়ে যেত, নীল হয়ে যেত আমাদের ইয়ে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অ্যাডাক্টার লঙ্গাস। এছাড়াও বডি থেকে এবং সুপিরিয়র র্যামাস থেকে আরো 3টে মাসেল নেয়। একটা হচ্ছে গ্রেসিলিস, অ্যাডাক্টার ব্রেভিস and obturator externus from below upwards. প্রথমে নিচ্ছে গ্রেসিলিস, তার একটু ওপরে অ্যাডাক্টার ব্রেভিস, তারপরে হচ্ছে অবটুরেটর এক্সটার্নাস। এই অবটুরেটর এক্সটার্নাস এরকম ভাবে বন্ধ করে দেয় প্রায় অলমোস্ট অবটুরেটর ফোরামেনকে। তাহলে কি কি মাসেল এখান থেকে নিচ্ছে? বডি আর সুপিরিয়র র্যামাস থেকে, শুধু বডি থেকে নিচ্ছে একটাই মাসেল, অ্যাডাক্টার লঙ্গাস। আর বডি অ্যান্ড ইনফিরিয়র র্যামাস থেকে নিচ্ছে 3টে মাসেল। বডি থেকে শুরু হচ্ছে, ইনফিরিয়র র্যামাসে চলে যাচ্ছে। স্টার্টস ফ্রম বডি অ্যান্ড গোজ টু দ্য ইনফিরিয়র র্যামাস। হোয়াট আর দে? গ্রেসিলিস সবচেয়ে নিচে, তারপরে অ্যাডাক্টার ব্রেভিস অ্যান্ড অবটুরেটর এক্সটার্নাস। পিউবিস শেষ, এবারে ইস্চিয়াম। 1 মিনিট, বেশিক্ষণ লাগবে না, এটার জন্য দেরি করে লাভ নেই, একটুখানি রয়েছে। তার মধ্যে শুধু ইসিয়াল টিউবারসিটিটাই পড়তে হয়, বাকিগুলি জাস্ট জেনে নিতে হয়। আচ্ছা, ইস্চিয়াম হ্যাজ গট এ বডি অ্যান্ড এ র্যামাস। এ র্যামাস বলছি, কিন্তু শুধু ইনফিরিয়র র্যামাস রয়েছে। আমরা ইনফিরিয়র র্যামাস বলি না, র্যামাস অফ দ্য ইস্চিয়াম বলি, কারণ সুপিরিয়র তো নেই। তাহলে বডি কোথার থেকে নিচ্ছে? এই যে এখানে শেষ হয়েছে, এইটা হচ্ছে টোটাল বডি। যেটা ঢেকে দিয়েছি। সুতরাং বডি মানে শুধু এটা নয়, কিন্তু ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট বডি মিন্স দিস, বডি মিন্স দিস, and ramus is this which joins with the pubis to form the ischiopubic rami. অনেকেরই ধারণা আছে যেই বডি বলি শুধু এটা দেখায়। ইট ইজ এ পার্ট অফ দ্য বডি, বডি ওপরেও রয়েছে, এই যে জয়েন্ট রয়েছে সেখান থেকে। তাহলে বডি হ্যাজ গট এ আপার পার্ট অ্যান্ড এ লোয়ার পার্ট। লোয়ার পার্টটাকে আমরা বলি ইসচিয়াল টিউবারোসিটি, যার উপরে আমরা বসি, ইসচিয়াল টিউবারোসিটি। আর এটা হচ্ছে বডির আপার পার্ট। তাহলে বডির আপার পার্ট রয়েছে একটা ভেন্ট্রাল সারফেস, ডরসাল সারফেস অ্যান্ড এ ফিমোরাল সারফেস। আচ্ছা, সবচেয়ে যেটা হচ্ছে এই জায়গাটা রয়েছে বর্ডার, ল্যাটারাল, ওটা পরে আসছি, একটা ল্যাটারাল বর্ডার, মিডিয়াল বর্ডার, আর হচ্ছে ডরসাল সারফেস রয়েছে। তার মধ্যে অত ডিটেলস আমাদের জানার দরকার নেই, জানতে হবে এই যে এটা গ্রেটার সায়াটিক নচ, ইসচিয়াল স্পাইন অ্যান্ড এ লেসার সায়াটিক নচ, এই যে এটা। And both this notch is converted into a foramen. কি করে ফোরামেন হচ্ছে? দুটো লিগামেন্ট দিয়ে। আগেই একটা বলেছিলাম স্যাক্রোটিউবারাস লিগামেন্ট, এটাই বোঝা যাবে। ব্লুটা হচ্ছে স্যাক্রোটিউবারাস লিগামেন্ট, আর রেডটা হচ্ছে স্যাক্রোস্পাইনাস লিগামেন্ট। সো দিস two notch is converted into a foramen, greater sciatic foramen, and তলেরটা হচ্ছে lesser sciatic foramen. Sacrospinous ligament forms the lower boundary of the greater sciatic foramen,
and upper boundary of the lesser sciatic foramen. এই দুটো ফোরামেন দিয়ে ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার যায়। এখান দিয়ে একটা মাসেল পাস করে পাইরিফর্মিস, পাইরিফর্মিসের ওপর দিয়ে সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল ভেসেলসের নার্ভ যায়, অ্যান্ড বিলো দ্য পাইরিফর্মিস যায় ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল ভেসেলসের নার্ভ, সায়াটিক নার্ভ, নার্ভ টু কোয়াড্রেটাস ফিউমোরিস, ল্যাটারাল কিউটিনিয়াস, posterior femoral cutaneous nerve of thigh, তারপরে পিন স্ট্রাকচার, পুডেন্ডাল নার্ভ, ইন্টারনাল পুডেন্ডাল ভেসেলস, অ্যান্ড নার্ভ টু অবটুরেটর ইন্টারনাস। দেখতে কঠিন মনে হয়, কিন্তু যখন তোমরা গ্লুটিয়াল রিজন করবে সব ইজি হয়ে যাবে। when you go through the gluteal region it will be easy. So what are the structures passes through the often asked the greater sciatic foramen বলতে হবে। তাহলে কি কি এখান থেকে, তার মধ্যে তিনটেকে আমি চুজ করে নিলাম, খুব ভালো করে এটা লক্ষ্য করো। পিন স্ট্রাকচার, পিন PIN, পুডেন্ডাল নার্ভ, P ফর পুডেন্ডাল নার্ভ, I ইন্টারনাল পুডেন্ডাল ভেসেলস মানে ইন্টারনাল পুডেন্ডাল আর্টারি উইথ ভেনিকমিটেন্টেন্স, আর হচ্ছে N নার্ভ টু অবটুরেটর ইন্টারনাস। They takes origin from the sacral plexus and comes out through the greater sciatic foramen. এই দেখো, এটা ভেতর থেকে অরিজিন নিয়েছিল। এটা ধরো একটা জিনিস, পুডেন্ডাল নার্ভ, it takes origin from the sacral plexus or artery, from the internal iliac artery. They comes out through the greater sciatic foramen, then it passes through the, ভেঙে গেছে এইটাই আছে, then it hooks the dorsal surface of the ischial spine and goes again through the lesser sciatic foramen in this part, lower part of the abdomen known as the perineum. কেন করলো? এইখানে একটা ডায়াফ্রাম আছে, পেলভিক ডায়াফ্রাম, ওটাকে ফুটো না করে ও ঘুরিয়ে ঢুকে গেল। বুঝতে পারলে? ডাইরেক্ট ফুটো করে ঢুকতে পারতো, কিন্তু ফুটো করলে উইক হয়ে যাবে, তার জন্য ঘুরে পাশ দিয়ে ঘুরে ঢুকলো। তাহলে হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচার্স lying on the dorsal surface of the ischial spine? Pin, pudendal nerve, internal pudendal vessels, and nerve to obturator internus. Which structures comes out from the greater sciatic foramen and enter the lesser sciatic foramen? Answer is again pin. Right? Pin. কোন কোন স্ট্রাকচার গ্রেটার সাইটিক ফোরামেন দিয়ে আবার লেসার সাইটিক ফোরামেনে ঢুকে গেল? সেটা হচ্ছে পিন, পুডেন্ডাল নার্ভ, internal pudendal vessels, and nerve to obturator internus. What is the most thickest nerve of the body? Sciatic nerve. It comes out through the greater sciatic foramen below the piriformis. এই সায়াটিক নার্ভের তলে একটা নার্ভ থাকে, ওপরে একটা নার্ভ থাকে। এটা যদি সায়াটিক নার্ভ হয়, ধরো এটা একটা সায়াটিক নার্ভ, এর তলে একটা নার্ভ থাকে, ওপরে একটা নার্ভ থাকে। তলের নার্ভটা হচ্ছে নার্ভ টু কোয়াড্রেটাস ফিমোরিস, আর ওপরের নার্ভটা হচ্ছে posterior femoral cutaneous nerve of thigh। অনেক সময় MCQ-তে দেয়, তার জন্য আমি বলে দিলাম। আচ্ছা, গেল, বাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আচ্ছা, আর ইস্কিয়াল স্পাইনের টিপে কোন লিগামেন্ট অ্যাটাচ করে? স্যাক্রোস্পাইনাস লিগামেন্ট। তাহলে স্যাক্রোটিউবারাস লিগামেন্ট কোথায় লাগে? এইখানটায়, posterior iliac spine, আর লাগে এই জায়গাটায়, ইসিয়াল টিউবারোসিটির এটা ল্যাটারাল বর্ডারে। আচ্ছা, এবার ইসিয়াল টিউবারোসিটি। ইসিয়াল টিউবারোসিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। শুধু এই ইসিয়াল টিউবারোসিটি ইজ ডিভাইডেড বাই এ ট্রান্সভার্স ক্রেস্ট। ভালো করে দেখো, upper quadrilateral area and lower triangular area, দেখতে পাচ্ছ? upper quadrilateral area, lower triangular area, upper quadrilateral, তোমরা এদিকে বসলো তো, আমি তো ওদিকে পড়াচ্ছি, তুমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছ না। upper quadrilateral area, lower triangular area, upper quadrilateral area, lower triangular area, upper triangular, এটা মনে থাকবে। তারপরে আবার আরেকটা রিজ আছে, it divides the upper quadrilateral area into upper and lateral part and lower and medial part. আবার lower triangular area is divided into a medial and lateral part by a single ridge. মানে ব্যাপারটা কি হলো? এরকম হলো,
এটা ল্যাটারাল, এটা মিডিয়াল, এটা ল্যাটারাল সাইড, এটা মিডিয়াল সাইড। আপার ল্যাটারাল পার্ট থেকে অরিজিন নিচ্ছে একটাই মাসেল, সেমি মেমব্রেনোসাস। আর লোয়ার মিডিয়াল পার্ট থেকে অরিজিন নিচ্ছে দুটো মাসেল, সেমি টেন্ডিনোসাস অ্যান্ড শর্ট লং হেড অফ বাইসেপস ফিমোরিস। হয়ে যাবে, এগুলি যখন থাই করবে হয়ে যাবে। শুধু এইটা দেখো, তাহলে এই আপার ল্যাটারাল পার্ট থেকে অরিজিন নিচ্ছে সেমি মেমব্রেনোসাস, আর লোয়ার মিডিয়াল পার্ট থেকে নিচ্ছে দুটো মাসেল, কি কি? সেমি টেন্ডিনোসাস অ্যান্ড লং হেড অফ বাইসেপস ফিমোরিস। এখানে যেমন লং হেড শর্ট হেড আছে, এখানে বাইসেপস, এখানেও লং হেড শর্ট হেড আছে। আর লোয়ার triangular area is divided by a ridge into medial and lateral area. The medial area gives origin of, খুব ভালো করে লিখে নাও এটা, adductor component, hamstring component of adductor magnus. অ্যাডাক্টর ম্যাগনাসের দুটো কম্পোনেন্ট আছে, হ্যামস্ট্রিং অ্যান্ড অ্যাডাক্টর কম্পোনেন্ট। তাহলে ল্যাটারালটা, এটা ল্যাটারাল তো, তাহলে এইখানে নিচ্ছে হ্যামস্ট্রিং কম্পোনেন্ট অফ অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস। আর মিডিয়ালের এইখানে কিন্তু থাকে, এটা প্লিজ এটা শোনো, মিডিয়ালে থাকে একটা ফাইব্রোফ্যাটি টিস্যু, সামটাইমস এ বার্সা। ওয়াই? আমরা যখন when you sit, আমাদের যখন আমরা বসছি অনলি মিডিয়ালটার উপরই বসছি, এইটুকুনি জায়গায় আমরা বসছি, এইটুকুনি জায়গায়। So lower medial part of the lower triangular area on which we sit. So nature gives a fibrofatty tissue যাতে আমাদের ঘষা না, কষ্ট না হয় বোনসের সাথে রাবিং এ, স্কিনে। ইসিএমের তার জন্য নাম হচ্ছে সিটিং বোন, সিটিং বোন। তাহলে আমরা কোথায় বসি? এইখানটায়। অফেন দেয়ার ইজ অ্যান বার্সা অ্যান্ড ফাইব্রোফ্যাটি টিস্যু। আর এইখানে তো হচ্ছে অ্যাডাক্টর ম্যাগনা আর কনজয়েন্ট আর ইসিওপিউবিক র্যামায়। আর এইখান থেকে অ্যাডাক্টর ম্যাগনাসটা আবার কিছুটা এক্সটেন্ড হয়ে যায় র্যামাসেও, আউটার সারফেস। এছাড়াও লাগে র্যামাসে ওই অ্যাডাক্টর ব্রেভিস এবং অবটুরেটর এক্সটার্নাস কনজয়েন্ট ইসিওপিউবিক র্যামায় চলে আসে। বাস হয়ে গেল এক্সটার্নাস। দাঁড়াও আর একটুখানি, লাস্ট। আর এইটা, আচ্ছা 1 মিনিট, এটা হচ্ছে অবটুরেটর ফোরামেন, হুইচ ইজ রিসেন্ট স্টেট। রিসেন্ট স্টেট মানে কি? লিভিং স্টেটে ইট ইজ কভার্ড বাই এ মেমব্রেন। অনলি আপার এন্ড এই জায়গাটা একটু ফুটো থাকে, এই ফাঁক থাকে, থ্রু হুইচ অবটুরেটর ভেসেলস এন্ড নার্ভ comes out. And on the membrane, on the pelvic side, it is covered by the obturator internus muscle, and the outer side, it is covered by the obturator externus muscle. So only এই এরিয়াটা বাদ দিয়ে it is totally closed by a membrane and a muscles. Muscles mean কি? Obturator internus and obturator externus. তাহলে আজকে একটু কথা দাও যে আজকে গিয়ে একটুখানি এক্সটার্নাল সারফেস অ্যাটলিস্ট ছবিগুলি দেখো, তাহলেই হয়ে যাবে। তাহলে কি বুঝতে সুবিধা হবে তোমাদের। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।